Hello, everybody. If you could take your seats, thank you. We are going to start. Okay, while people are taking their seats, just a couple of housekeeping. You have the interpretation, as you see down there. The channels is 1 for English, 2 for French, 3 for Spanish. I'm told that if you want to choose the language, you have to press the option floor in your screen under the microphone. Sorry to say this, but I've been really encouraged to do that. And, well, you have the headphones. I think everybody's sitting down. Yes? Okay. So it is a real pleasure for us to finally be here today. This is a project from many people inside of the long distance for a long time. We have been working very strongly on the aspect of sustainable fisheries agreements for a long time. Some of us have been working already in the previous iteration, and so we always have these new names coming up. But I think what is important is that this is one of the key aspects of European fisheries. But I would also say it's one key aspect or one of the hidden gems of European Union diplomacy in general. Because what it entails, it's a very basic and old system, but to bring it to a new time, which is where economical forces from one country go to another country to exploit the primary resources. And we all know the bad history. I studied history myself when I was younger, a long time ago. I was younger. And it's the evolution of that relationship that also says a lot about diplomacy, principles, democracy, etc. And in fisheries, remember, it's even more important because we have that old sentence from the 60s of if you give them a fish, you will eat for one day. If you teach them to fish, you will, which can be very strange sentence, but I think it's a very good spirit in the end. And that is what basically sustainable fisheries agreements are about. It's about a partnership. It's a partnership where Europe has technology and capacity and knows how to fish certain ways, away from the coast, hopefully, and allowing for the local fishermen to fish, but also to transfer technology in the wider sense of the word, and knowledge and know-how. And also help develop the societies there, and to do this in equal terms. This is the fundamental aspects, and this is what we need to develop and continue developing as a fundamental thing. My first job in fisheries, but mostly my second one, which was 2 years later, were actually in the framework of Spanish companies investing first in Argentina and second in Namibia. So this is something that is very dear to me. I think it's very dear it's very dear because I think that is fundamental that we know how to do this in this world that we live in. Let's be honest, there are many countries and many economical forces doing these activities in the waters, for instance, of the coast of West Africa, and they are doing it in a very different ways. And I think as Europeans, we can already be proud of what we do, at least in contrast of what others are doing. But the objective should be to be proud without adjectives. And that is what we are trying to develop, and that is where we hope we can get to. Just to finalize my speech, I don't want to torture you. You're all here to hear the panels and the very informed people. Just to say one more thing, we are in the middle of the evaluation or re-evaluation, all these terms that we use depending of the common fisheries policy. For me, I am daily an operator of a vessel that fishes outside of the European Union. I have to say it's very nice to be next to Isabella, one of the mother of the external dimension of the European Union fisheries policy, in a way. We consider like that, and I hope you guide us through the first revision it will have, one way or the other. We will see what comes out of the evaluation. But certainly, I also hope that we manage to have a fruitful discussion today, a fruitful reflection that will feed into that evaluation. There is a lot about the citizens and all that, but I think sometimes also the experts should sit down and talk about
with each other openly, freely, with respect, and maybe this will fit somewhere constructively into that. Let me just finalize saying thank you to the Economical European Social Committee for hosting us today. Thank you to my dear friend Javier, who is a member, for being here today, and I give you the floor, Javier. Thank you very much. I will speak in Spanish, so if you don't understand Spanish, please use your headphones. Muchas gracias, presidente. Para el Comité Económico y Social Europeo es un honor y un placer teneros aquí en el día de hoy, tener al Consejo Consultivo de Larga Distancia, que en cierta manera es como un Comité Económico y Social Europeo en pequeñito. Los que no lo sepan, la institución del Comité Económico y Social Europeo es la voz de la sociedad civil organizada. Tenemos aquí a 329 miembros que forman parte del Grupo 1, los empresarios, del Grupo 2, los trabajadores, y del Grupo 3, lo que se llama la sociedad civil organizada, que incluye a los representantes de la pesca, de la agricultura, de la ganadería, del medio ambiente, ONGs, consumidores y un largo etcétera, porque hay una diversidad muy grande representada. En el comité, por el comité pasan todas las propuestas legislativas de la Comisión Europea, que son analizadas en distintos grupos de estudio, donde hay un presidente, hay un ponente y hay una serie de personas de los distintos grupos de forma equilibrada que participan en los mismos, que cuando después, normalmente de 2 reuniones, pasan el proyecto de dictamen a la sección NAT, en nuestro caso. Hay varias secciones, la NAT es la que se dedica a los temas relacionados con la pesca, medio ambiente, agricultura, etcétera. Ahí se produce un debate, en el caso de que haya enmiendas se votan y se vota el proyecto de dictamen y luego pasa al Pleno, que es donde finalmente se decide. Tengo que decir que el interés por la pesca dentro del comité ha ido creciendo en los últimos, podemos decir, 20 años, que son los que yo llevo más o menos aquí. Primero como suplente de nuestro querido Gabriel Sarroy Parraguirre y ya este es mi segundo mandato, desde hace ya 6 años como miembro del comité. Y también ha recibido un gran impulso a raíz al final quizás de la última presidencia de la sección NAT y sobre todo ahora con la nueva presidencia de la sección y con el trabajo de la Secretaría, que cada vez se están interesando más por los temas pesqueros. Y prueba de ello es la reunión del día de hoy. Hemos organizado ya varios, se llaman partnership events, eventos de colaboración con entidades como puede ser el LDAC. Hemos organizado algunas con EBCD y en un futuro próximo está previsto que se organice otra sobre un tema que yo creo que interesa también a todo el mundo, como es el BBNJ, las organizaciones regionales de pesca, etcétera. Y como decía, cada vez se trata más estos temas. Los acuerdos de pesca en sí no pasan por el comité, pero sí de forma general, cuando hablamos, por ejemplo, de la política pesquera común o cuando se habló en su momento del Pacto Europeo por el Océano o dictámenes que tienen que ver con gestión pesquera. Sí que se han hecho menciones a lo largo de estos años de los acuerdos de pesca. Y simplemente daros la bienvenida, dar las gracias también a la Comisión Europea y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España por su apoyo continuo al Consejo Consultivo de Larga Distancia y especialmente en este evento a la Junta de Andalucía, al Gobierno vasco y al Gobierno de Canarias, que han hecho posible que en colaboración con el Comité y con el LDAC estemos aquí en el día de hoy. Estoy convencido que serán unos debates muy fructíferos y las conclusiones de aquí esperemos que puedan ser tenidos en cuenta por la Comisión Europea pensando en esta futura generación de acuerdos de pesca. Muchas gracias. Supongo que sigo dando la palabra. Okay. I am not sure who is more boss today, so I was trying to get it. We will open now the interventions, and I will give the floor to sorry, I don't remember the order because they changed it. Yes. Fernando, we have decided to stick with the agenda in the end, so you will open today. Thank you. Thank you very much, and good morning. It is indeed a real pleasure to be here with you today as you kick off this full day of
work dedicated to the EU's Sustainable Fisheries Partnership Agreements. We in DG Mare are very grateful for the close attention that is being given to this important instrument for our external fisheries policy. And indeed, making it work even better will be the result of collective efforts that will come from people like those in this room. So thank you again for this very important initiative, and we're happy to be here. Later this year, in the autumn, the Commission will be presenting a major package of policy orientations for the fisheries and aquaculture sectors. And this package will consist first of a vision for 2040, and this will outline the long-term perspective for the future of the sector as a whole, as well as the roadmap for its energy transition. And the package will also include a dedicated external dimension, the strategy on fisheries external action, which will define, among other key elements, the framework for a new generation of SFPAs. And we're working to ensure that this work is grounded in solid evidence. You've seen it, you've participated. It rests on two main pillars. The first, as the Chair has referred to, is the careful evaluation of past performance through the evaluation of the Common Fisheries Policy Regulation. The evaluation report will be published in the coming weeks, and it'll include, importantly, in the external dimension, which will, of course, feed into the strategy, which will come out in the autumn. The second pillar is stakeholder engagement, and of course, the calls for evidence, the public consultations have already generated a wealth of valuable insights, including, of course, importantly from LDAC, but others here too. And today's meeting is an important further contribution to this process. It's an opportunity for us to be listening, to exchange, and to deepen our understanding of your perspectives. In fact, several of my colleagues here, led by Luis Moledo, the head of unit responsible for the SFPAs in DG Mare, will be here throughout. They will be listening carefully, taking careful note of the exchanges, and bring back the added insights from this work to what we are doing to shape the future framework of the SFPAs, at least from the Commission's perspective. In the meantime, while this work is ongoing for the new generation, we are working to ensure continuity in the partnerships as they stand. Last year, new implementation protocols, as you know, were signed and provisionally applied for SFPAs with the Ivory Coast, with Saint Tomé and Príncipe, and the Cook Islands. And this year, we have just last week, on the 1st of April, successfully concluded negotiations on a new protocol with Seychelles. And negotiations are ongoing with Mauritania and about to begin with Mauritius, and should be followed shortly, we hope, by Morocco. As outlined in the mission letter to Commissioner Cadiz from the President of the Commission, and in line with the objectives of the European Ocean Pact, we are therefore building this new generation of SFPAs, which must be aligned with the broader regional strategies and priorities of the European Union. A lot of what we are doing is, as I said, based carefully on the feedback and the proposals that have been made, and on how this should be done. And I think we share the starting point, which the Chair has reiterated this morning, that the SFPAs are a valuable and important instrument. They promote high environmental social standards. They support the development of a sustainable fisheries sector in our partner countries, and they provide a long-term stable framework for the activity of the EU long-distance fleet. In short, they do place the EU on the map. At the same time, we also agree that this key instrument can and should be improved. We want to strengthen fairness and transparency, ensure that our network of SFPAs is coherent, complementary, and effective at both the regional and the global levels. Some of the issues that we're focused on. First, it's clear that policy coherence can be further strengthened. SFPAs are at the heart of our bilateral relationships with these countries.
And as part of our ocean diplomacy, we are already seeking to make the most of the possibilities to maximize synergies by including in the agendas of joint committee meetings the broader issues that relate to the wider EU agenda, such as promoting our interests and common interests with our partners in RFMOs, on the BBNJ Treaty, the fight against IUU fishing as examples. There needs to be overall more coherence between the SFPAs and, in particular, the EU's development policy. This is also focused on in the LDAC paper, for example. And we're putting this into practice by further coordinating our policy and aligning our interventions in SFPA partner countries with the other services and instruments of the European Union, both at the HQ level and on the ground through the delegations. Improving stakeholder consultation process is another key priority. Ensuring that these processes are more inclusive and more transparent are among our priorities. The collection of data on beneficial ownership by EU vessels and furthermore partner countries is already becoming a reality in the new protocols, and it's our aim to make this a standard clause in our future SFPAs. Another point that has been highlighted in the submissions and in the contributions that have come is the question of strengthening non-discrimination and transparency clauses, as well as the implementation of these by the partner countries. Now, we are already pushing our partners to deliver on these clauses. They are a standard agenda item at the joint committee meetings. We must be fully aware of the challenge in the area, and our objective is to develop pragmatic, workable solutions that will meet this, and we're seriously looking at the practicalities and what could be the legal questions of publishing reports of joint committees, but we are looking at these proposals very actively. We want to do more, as I said, more generally in terms of the interaction with the regional dimension by developing an approach on SFPAs that is regional through the harmonization of access conditions amongst the different protocols in the same region, but also by bringing the partners, the SFPA partners, to discuss together issues that are of regional interest, anything from sustainability of fish stocks, data collection, complementarity with regional management organizations, etc. And we share very much your concerns, for example, on fish meal production. We've stated many times the EU fleet does not feed fish meal factories. We are encouraged indeed that some of the SFPA partners that we have been working with have been taking necessary measures to reduce fish meal production, for example, Guinea-Bissau, Mauritania, and we intend to continue working closely with them to reinforce sustainability with SECAF. Mauritania is already implementing a successful plan of action for pelagics, but we do need a stronger regional coordination overall. ERS and VMS are key features of our current and future SFPAs. We're working hard to make the transmission of logbook information to partner countries through the UN flux system a reality in the newly concluded protocols. And another important issue that we will work on, but for this we do need to work with all our partners, is this question of the negative perception of SFPAs in our partner countries. This is an important issue. We do distinguish ourselves in the way that we work from other fleets, and yet the negative perception of SFPAs persists, and more work needs to be done to counter the disinformation, which is, of course, intentional, but also more effectively communicate the tangible benefits of the partnerships to our stakeholders locally, both bilaterally but also more widely in multilateral fora. And I think this is a strong focus of our work will be to involve partner countries more directly in this fight against disinformation, and making sure that there are specific provisions in the future protocols.
The financial structure of SFPAs will also need to be addressed. Following, in light of the Court of Auditors' views, more broadly, we need to ensure value for taxpayer money. It's fundamental. It is our aim that you will see more and more often agreements that are better aligned with the utilization rate. It also entails promoting fair and transparent conditions for EU operators. In this context, social labour conditions on EU vessels will need to be taken into account. Working to ensure a level playing field is high on our agenda, and we will need to address the issue of dormant agreements and the challenge of finding the right balance between promoting ocean governance through stable international bilateral agreements and giving the EU fleet the opportunity to compete with third countries' fleet under similar conditions. These are all key areas of work. There's more, but we must also keep in mind and be realistic about what the SFPAs can and what they cannot do. And it's clear that where we do have SFPAs, as I mentioned, they're indeed an important part of the toolbox that can be used by the European Union together with development, trade and environmental policies to promote sustainability, economic, social and environmental. But it must equally be clear that SFPAs alone cannot give the answer. Another example, it will not be possible to exclude imports from yellow-carded countries under the ATQ system, as has been suggested. The yellow card system, our IUU policy, is specifically designed to open a dialogue with the partner government to improve their fisheries governance. It is when this yellow card process is not bringing about the necessary changes that we move to the trade ban. Having said that, I think it's important now that we do have catch up and running, the IT system since January. It's important to explore how we can use sectoral support in those partner countries to strengthen the direct use of catch, which will help the system be more effective. The work ahead is challenging. It's necessary. It's an opportunity. It's an opportunity for us to build stronger, more sustainable and more equitable framework for international fisheries cooperation. The work that is being done by you already, the work that is done collectively today here will be an important contribution to this process. So thank you very much for this initiative, and we look very much forward to the work today. Thank you. Thank you, Fernando, Mr. Camaraes. So, in a way, following the legislative process, the Commission has made an initiative. Now it's up to the Parliament to... Sorry. Okay. Thank you very much for inviting me. I think it's really an honor to be part of this discussion. Firstly, I'm the first Vice Chair of Development Committee. I'm not really the mother of the SFPAs, but I was once, as some of you might remember, the rapporteur from the Parliament on the external dimension of the Common Fisheries Policy back in 2013 when we had the last reform of the CFP. We made some improvements back then. We decoupled sectoral support from access fees, which was a major improvement, going from what was perceived as tied aid, that is, you pay for access to a resource and then you give some development aid at the same time. This was separated. I think that was really important. A definite end to the old pay, fish and go approach that the EU was very much criticized for in the past. We also got a more some positive results that we've seen in the evaluations. On the name, I insisted on the S in the SFPAs. And there was some resistance because it's very complicated to say. Before we had just partnership fisheries agreements.
But we've seen in the evaluations that some positive results when it comes to transparency on stakeholder consultations and the use of sectoral support. But there are also remaining problems, which have already been mentioned by the Commission. There's problems of still of legitimacy when it comes to the usage of taxpayers' money going to large-scale fishing operations in poor countries. The problems of credibility in the partner countries, the perception of the EU is not very possible, and local populations, they don't see the tangible results on the ground. There are problems also with unlevel playing fields between EU vessels and vessels flagged in other countries. We also live in a very different geopolitical time now, and the EU really needs to be a credible and sustainable partner with many actors and countries around the world right now, and we all know why. We have many EU strategies being presented right now with that aim, and I think what we need to do now is something more than just a cosmetic rebranding of the SFPAs. We need really to look at the whole external dimension of the EU fishing in the context of the Ocean Pact, that's the Commission already said, and in EU development policies context, focusing on ocean diplomacy, on development, and a holistic approach. And I think three fundamental things are necessary to look at. First of all, we need to deliver on the promises of sectoral support. And the EU needs to be credible in its attempt to support basically fragile states such as Guinea-Bissau or Liberia in building their capacity on monitoring, control, and surveillance, on science, but also on creation of sustainable livelihoods and food security in those countries. And as a solitary standalone envelope, sectoral support is not enough to create this capacity. So it needs to be integrated into important strategies on biodiversity, food security, livelihoods, research, and so on. So policy coherence on development is extremely important, and this is something that we can do now with the Global Europe approach. Secondly, on access to fish, the EU is now out there with double standards, which is not good. If the EU wants to be credible, it cannot limit its standards only to EU vessels flying EU flags under EU authorization. The same principles must apply to all fishing activities of EU origin in third countries, including those carried out through joint ventures. At present, these activities, although they're economically and politically linked to the EU, they are not held to the same standards of transparency, sustainability, and accountability as EU vessels. And this gap creates serious inconsistency. And this matters also because from the perspective of partner countries and coastal communities, they don't do the distinction between an EU vessel flying an EU flag, fishing under SFPAs, or a vessel which is backed by European interests, or if they have a private license in countries where there's no SFPA. So when EU-linked operators engage in opaque or unsustainable practices, it damages the EU reputation as a responsible fisheries actor. It also weakens the EU's claim that it promotes high governance standards. In other words, the EU cannot present SFPAs as a model of sustainability while at the same time tolerating lower standards for other EU-connected fishing operators in the same waters. And this is particularly problematic in cases where joint ventures involving vessels of EU origin have been associated with overfishing, weak transparency, poor labor conditions, or limited benefits for local populations. And there are some examples that have been revealed, such as Italians fishing in the Gambia, Spanish operators in Liberia, Baltic super trawlers in Cameroon and Guinea-Bissau. And this illustrates the political risk very clearly.
So my message is that the future SFPAs must be contributing to the broader EU framework covering all EU origin fishing interests abroad. And I also note that LDAC has agreed and recommend this in your advice to have a register, a transparent register of all vessels. And I think this is something that must be key in the future generation of SFPAs. Every SFPA protocol contains an article which promotes cooperation between private operators and the constitution of joint ventures. And this is a good entry point to make reference to criteria of transparency and sustainability. So we need to know who owns the company, who benefits, under what arrangements the vessel will operate, and what fishing opportunities they access. And the EU should create such a register. Joint ventures should be also subject to the same expectations regarding scientific basis, stock status, monitoring and compliance of fishing, and of course, social responsibility. Cooperation should promote decent labor conditions and tangible results for local economies, and not least also contribution to local food systems, rather than simply enabling a transfer of fishing capacity to another legal form. So to finish, third point, I also want to mention the money that the EU taxpayers are contributing to access to fish. I think those monies are better spent helping partner countries developing their own capacity on everything from control to developing hygienic conditions and capacity to fish sustainably. I think that would increase the legitimacy of the SFPAs, and the EU could truly lead globally in building sustainable fisheries partnerships. And these partnerships require prioritizing governance, transparency, and focus on people, especially local fishing communities. So in conclusion, the new generation of SFPAs must tie into development policies, and it must create a framework that delivers fairness and sustainability, not just access for some vessels. And I finish there. Thank you. Thank you so much, Isabella. We now close this round with interpretation with the presidency from Cyprus. Thank you, Ivan. Thank you for the invitation. Good morning, everyone. It's really a pleasure to join you here today for this timely discussion on the future of SFPAs, which remain one of the key pillars of the external dimension of the CFP. SFPAs are instruments of partnership, sustainability, and international ocean governance. They reflect the EU's approach to fisheries management and mutually beneficial cooperation with partner countries. At Council, we are currently actively engaged in the renewal and follow-up of several SFPAs and their protocols, and this gives the Council Presidency a very direct perspective on both their importance but also on the challenges they face. These negotiations are becoming more and more difficult. They are no longer shaped by technical fisheries aspects, but increasingly also broader geopolitical realities. Partner countries today have more strategic options and more actors seeking access to their fishing grounds, and therefore SFPA should be instruments of ocean diplomacy with a multidimensional approach and an important means for the Union to remain a key strategic partner to these third countries. In this context, negotiations of SFPAs should be approached in a more holistic manner and taking into account the broader framework of Union's relations with the partner countries and a full range of policy instruments and incentives available across different areas of cooperation.
This evolving landscape calls for reflection on how our negotiation strategy should adapt in order to safeguard the sustainability objectives of the CFP, but also protect the viability of the long-distance fleet and ensure stable supply of fishery products to the EU markets. The European Union's approach under the common fisheries policy is firmly grounded on science. Access under SFPAs is based on the best available scientific advice and is limited to resources that are not utilized by the partner country itself. This remains a rational and prudent sustainability approach, but sustainability cannot be understood as disengagement. Disengagement should not become a way of shifting responsibility and simply stepping back and in effect washing our hands of the issue does not automatically reduce fishing pressure on the resources. In reality, other fleets will step in, often under frameworks that may not be of the same guarantees in terms of transparency, monitoring, accountability, and support to local governance. This is why the value of SFPAs goes well beyond fishing access itself. Through these agreements, the Union remains engaged on the ground. We maintain an operational presence, support partner countries in strengthening their governance, their control systems, contribute to the fight against IUU, and promote the principles and standards of the common fisheries policy beyond EU waters. SFPAs are also about responsible stewardship of public resources. These agreements involve a significant financial commitment from the Union budget and therefore from European taxpayers. It is essential that we make the most of every euro invested, and this means ensuring that financial assistance and sectoral support to partner countries are effectively targeted, properly monitored, and followed up as well. At the same time, value for money must also be reflected in the effective and sustainable use of fishing opportunities made available under these agreements. While the principle of relative stability is a fundamental reference point, we should also reflect on how unused fishing opportunities for which the Union is contributing financially can be utilized in the most efficient way possible. Lastly, I want to refer to the importance of sustainable fisheries to food security, nutrition, health, and resilient coastal communities. SFPAs therefore contribute not only to sustainable management of resources, but also to a wider objective of resilient and healthy food systems, both within the Union and in partner countries. Dear colleagues, today the conference comes at a particularly important moment as the Union reflects on many aspects of fisheries that are interrelated. We have the evaluation of the CFP coming up within this month. We have the new approach on the multi-annual financial framework, and we have this discussion today on the future of the external dimension of the CFP and the broader strategic role of fisheries in the EU's external action. The Council, therefore, looks forward to the discussions today, which can help shape a renewed, forward-looking SFPA strategy, one that is sustainable, fair, pragmatic, and fit to the geopolitical realities of today and tomorrow. Thank you. Well, with this round, I think we can consider this open. There is one thing I want to say is that we are very thankful of the Economic Social Committee. European Economic and Social Committee. Thank you. El CESE, in Spanish, very much easy for us, of hosting us. But this event could not take place either without the support of the regional governments of the Basque Country, Euskadi, Andalucía, and the Islas Canarias, which are present here, and we are very thankful for them. They've been backing our activity for a long time, and this has to be also pointed out. And it's also a show of how important it is also for European society in a more micro, not just on a broader level. Without more ado, we give part to Daniel Voces, who will be hosting the first panel, and he will be taking the lead from here. Thank you very much.
Sí. Agua, ¿no? Sí. All right. Tienes los datos bien de mi presentación, ¿no? Yes. Good morning, everyone. Please take your seats. Thank you. Good morning, everyone. Distinguished speakers, dear colleagues. It is a pleasure to welcome you to this first session, and for the next hour, not hour and 15 minutes, but for the next hour, we'll be discussing the value of SFPAs for international governance and sustainable fisheries. As you heard from the previous colleagues, SFPAs are a cornerstone of the external fisheries policy, and we're not talking anymore about just access. It's about sustainability, governance, food security, and geopolitics. And today's discussion, as you heard, is very important. We are evaluating the common fisheries policy and the future of the European strategy for fisheries technical action. So this panel is about taking stock of what happened, but also looking forward, what works, what needs to be improved, and what should come next. So to introduce the topic, I have here with me, and I'm very pleased to give the floor to a distinguished member of the European Parliament and a diplomat, Mr. Francisco Millán Mon. He is very well known in the Parliament for his extensive experience in foreign affairs and fisheries, and he will now deliver a keynote speech. So, Paco, the floor is yours. Antes que nada, muchas gracias, Daniel, por la presentación, y quiero también dar las gracias al Long Distance Advisory Council, al Comité Económico y Social y a los gobiernos de Andalucía, Canarias y País Vasco por invitarme a participar en esta conferencia que, desde luego, creo que es, en fin, muy oportuna, porque creo que efectivamente es muy adecuado hoy a estas alturas, cuando la Comisión está reevaluando el futuro de estos acuerdos, pues debatir sobre esto, debatir sobre el presente y los retos de futuro de estos acuerdos. Yo voy a referirme a estos convenios en general. No me voy a referir a acuerdos concretos, que cada uno tiene sus peculiaridades políticas, económicas, jurídicas. Pues bien, lo que quiero resaltar en primer lugar es el contexto en el que nacen. Estos acuerdos nacen básicamente con una auténtica revolución en el derecho del mar. A finales de los 70 del siglo pasado, bueno, empezó antes, me decía ayer un experto, no, la doctrina Truman en el 40 y pico, en el 47. Bueno, pero voy a referirme ya a los 70, con el nacimiento de las zonas económicas exclusivas. Mediante ellas, las flotas europeas se vieron expulsadas de muchos caladeros históricos, donde habían estado pescando libremente. Para obtener acceso a esas aguas, pues los Estados europeos, particularmente España, pues comenzaron a concluir ese tipo de acuerdos, que luego fueron asumidos por la Unión Europea cuando España y Portugal entraron en los 80, y que luego la Comisión Europea extendió posteriormente la red, incorporó a más países. Pues bien, estos acuerdos pesqueros, para mí, por mi experiencia en la Comisión de Pesca, siguen siendo un pilar fundamental de la política pesquera exterior de la Unión Europea y son un instrumento clave de nuestra acción en lo que se llama la gobernanza oceánica global. No son solo acuerdos de acceso a los recursos pesqueros, no son solo eso. Son también instrumentos estratégicos de gobernanza, sostenibilidad y cooperación internacional. En primer lugar, gobernanza. Pues bien, son una herramienta poderosa para la gobernanza oceánica global. Establecen un marco transparente para las actividades pesqueras basado en el derecho internacional, proyectan al ámbito exterior los altos estándares europeos y, al mismo tiempo, contribuyen a la lucha contra la pesca ilegal. Segundo lugar, garantizan la sostenibilidad medioambiental. Las posibilidades de pesca se limitan estrictamente a los excedentes que se evalúan científicamente y, además, se apoyan en sistemas sólidos de control, recopilación de datos y cooperación científica. Tercer lugar, son instrumentos de cooperación con los países socios, a través del apoyo sectorial,
La Unión Europea financia reformas de gobernanza, capacidades científicas, sistemas de control, apoyan el empleo local, fomentan el desarrollo del sector pesquero en los países socios, con especial atención a su pesca artesanal. Y los acuerdos, lógicamente, generan beneficios económicos para las flotas europeas, al permitir el acceso a ese recurso, a esas aguas y tan necesarias, y contribuyen también a la seguridad alimentaria, garantizando el suministro sostenible de alimentos. Y son esenciales, desde luego, también para nuestra industria transformadora y nuestras comunidades pesqueras dependientes. En términos cuantitativos, las capturas realizadas en el marco de estos acuerdos representan alrededor del 10% del total de las capturas de la flota, pero en términos económicos representan aproximadamente el 20% del valor total. Yo querría ilustrar la importancia de estos acuerdos con una experiencia concreta, con un ejemplo concreto que yo he vivido. Tuve la oportunidad, la fortuna, de visitar recientemente Seychelles. En términos financieros, el protocolo que acaba de expirar es el protocolo de pesca de atún más importante de la Unión Europea. Y, por cierto, aprovecho para felicitar a Luis Molledo por concluir un acuerdo cuando las negociaciones estaban complicándose, como pude yo mismo comprobar. Creo, modestamente, que nuestro viaje también contribuyó. Pero, desde luego, el papel definitivo y decisivo de la Comisión, quiero aplaudirlo aquí y rendir homenaje públicamente. Pues bien, este acuerdo es claramente beneficioso para ambas partes. Para la flota europea, que opera en esas aguas, y que, por cierto, quiero resaltar aquí sus altos estándares, que son un ejemplo, y, por tanto, me parece, yo tuve la oportunidad de comprobarlo personalmente allí. Pero no solo para la flota europea, también para Seychelles. Su puerto principal, Port Victoria, se ha convertido en uno de los principales centros pesqueros del Índico. Genera empleo, actividad económica en toda la cadena de valor, incluyendo a la industria conservera local y a sus exportaciones o su comercio exterior. Hoy Seychelles tiene la mayor renta per cápita de África. Y los motores económicos son el turismo y la pesca. Por tanto, el ejemplo de Seychelles me parece ilustrativo. Estos acuerdos son un verdadero modelo de asociación. Crean valor para ambas partes. Apoyan el desarrollo y la sostenibilidad en los países socios y garantizan previsibilidad y acceso a los recursos a los operadores europeos. Como ahora se dice, un win-win. Ahora bien, también debemos ser claros sobre los retos que tienen estos acuerdos. Primero, tenemos que asegurar la continuidad o la previsibilidad de la relación, pues con alguna frecuencia los protocolos expiran antes de que se alcance un acuerdo de renovación o para su renovación. Esto genera incertidumbre, interrumpe las operaciones, socava la confianza. La previsibilidad me parece esencial para nuestra flota de larga distancia, por lo que la continuidad de los protocolos no es ya solo una cuestión técnica, es también una responsabilidad política. El caso del protocolo pesquero con Seychelles, que ilustra perfectamente este problema. Creo que expiró en febrero, si recuerdo bien, pero hasta septiembre no podrá aplicarse, con lo cual vamos a tener ahí un gap de 6 o 7 meses. Segundo problema, los acuerdos pendientes. Son como, en castellano diríamos, el perro del hortelano. Existen, no dejan ni comer, ni comen, ni dejan comer. Es decir, no ofrecen oportunidades reales porque no hay un protocolo que los desarrolle, pero también impiden las licencias privadas. Hay que reevaluar eso, hay que reestudiar eso y ver qué se puede hacer. Tercero, debemos aprovechar, en la medida de lo posible, lógicamente, los acuerdos. Aprovecharlos mejor. Por supuesto, hay variables que no se pueden controlar. Si está o no el recurso, si el recurso ha migrado. Pero debemos vigilar la buena implementación de los acuerdos. Por ejemplo, en lo que respecta a las medidas técnicas, la interpretación del socio de las medidas técnicas, a veces un tanto arbitraria o caprichosa. Tenemos que estar vigilantes para la buena implementación y evitar que haya un gap muy grande entre la potencialidad y la realidad. Sé que esta tarde vendrán a comentarnos el funcionamiento en la práctica de los acuerdos y todos podremos aprender de sus rigideces y flexibilidades. Otro reto, voy terminando, la comunicación, pues a veces, como antes se decía, se confunde el tipo de flota y la nuestra se confunde con una flota muy extractiva como otras, no hace falta citar los orígenes de esas otras, y entonces no hay una visión positiva, ni siquiera ecuánime de nuestras flotas. Tendremos que luchar contra eso. Otro reto, la financiación. Yo celebro que en el marco del próximo marco financiero, valga la redundancia, pues hay una propuesta de 1.300 millones para la financiación de estos acuerdos, por lo que veo. Aunque, sin embargo, tengo que volver a gritar aquí, gritar yo creo que es el verbo adecuado, contra el recorte bestial del 67%
para el resto, para lo que llamamos el FEMPA. Pero sí que esto va por otro lado, por otra línea, y aquí me congratulo de que la cantidad sea razonable y adecuada. Concluyo. Los acuerdos de pesca sostenible son una historia de éxito. Debemos consolidarlos y reforzarlos, no cargárnoslos. Es fundamental garantizar la coherencia entre las políticas de la Unión Europea hacia terceros países. Y estos acuerdos deben integrarse plenamente en una estrategia más amplia de la Unión, lo que se llama ahora la visión holística. Y creo que los esfuerzos para la conclusión de estos acuerdos deberían estar apoyados por otros instrumentos de la acción exterior de la Unión. Espero que este enfoque también esté presente en la nueva generación. Con estos acuerdos aseguramos la continuidad de nuestra flota, contribuimos a la seguridad alimentaria y ayudamos al desarrollo de los terceros países. Y yo quiero aprovechar la ocasión para rendir homenaje a esos primeros acuerdos pesqueros de finales de los 70 y 80. Entonces destacaron diplomáticos como Javier Elorza, una de las figuras más importantes de la diplomacia española de los últimos 50 años, y autor de este libro, a cuya presentación asistí va a hacer 2 años, Al límite de lo imposible, negociaciones pesqueras españoles en África y en Bruselas, 79, 85, 86, 95. Bruselas se refiere a cuando él estaba aquí, de reper. En fin, concluyo ahora en serio, no podemos abandonar estos acuerdos, plenamente coherentes con el derecho internacional, con los principios de la PPC, con el ODS 14, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, y con las políticas de cooperación de la Unión. Son, además, fuente de financiación alimentaria y genera riqueza en los países terceros como en la propia Unión Europea, ayudando a toda la cadena mar-industria europea. ¿O acaso queremos seguir aumentando nuestras importaciones de otras flotas? ¿Es lo que queremos? Por eso, como digo, son mucho más que acuerdos de pesca de acceso al recurso. Son asociaciones que crean valor para ambas partes, proyectan nuestros principios y refuerzan el papel de Europa como actor global, responsable también en la gobernanza de los océanos. Gracias por su paciencia. Thank you, Paco, for these insightful remarks. Very comprehensive, but very clear messages. Thank you very much for this. So let me turn now to our panel discussion. We are joined by a distinguished group of speakers representing different experts. I will call you one by one, if you allow me, so I can make an introduction. Perhaps that's better. So first, Luis Molledo, please join me. He is the head of unit of the European Commission, DG Mare, responsible for trade, negotiations and SFPAs, and he brings extensive experience in international fisheries governance, including leading EU delegations in several RFMOs. Welcome, Luis. Next is Teresa Molina. She is a Deputy Director General for Regional Fisheries Organizations at the Spanish Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. She is Spain's leading engagement in international fisheries fora. Welcome. Thank you. Next is Gus Pastor, President of Seafood Europe, representing the EU fish and processing and trading sector. He has over 25 years of experience in market organization and sectoral policy at European level. Gus, welcome to the panel. And France Matlet. She is the Deputy Director of Europesh, representing the European fishing sector. She has extensive experience in national and European fisheries policies, and she's also leading Europesh work on tuna strategy, policy, science, and market dimensions. Welcome. Vanya Valperhorst. She is the Campaign Director for Illegal Fishing and Transparency at Oceana in Europe. She has extensive experience in fisheries policy, particularly on transparency, consumer information, import controls, and combating illegal fishing. Welcome as well. So we have you all seated at the table. Thank you very much for coming to Brussels, many of you. So, Luis, I'm going to start with you, and perhaps we can start with a big picture from the European Commission perspective. We already heard from Fernando a lot, but perhaps, as you know, the SFPAs, they have multiple objectives, access, sustainability, development. We heard all about this from Paco. But the question is, are they delivering? Are SFPAs delivering? And perhaps you can tell us now that the public consultation on this topic is closed. Perhaps you can tell us what were the main messages received by the European Commission from stakeholders. And now that we are in a petit comité and nobody's listening, perhaps you can tell us a little bit more on what is next. We heard a little bit from
from Guimarães, but well, perhaps you can advance a little bit on this. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for inviting us to this very important event, and congratulations to the organizers. I think everybody who is supposed to be here is here, all the stakeholders. So it's, I think it's a big success, and I'm positive it will be also very useful. And in fact, it's very timely because we are in the middle of finalizing our thoughts on what will constitute the new generation of SFPA. So thank you for this. I feel we just started the debates today, and already a lot has been said, and there are already a lot of commonalities and agreements. Some of the points were already addressed by my director, and I want to thank MEP Millamon for his nice words about concluding the agreement with Seychelles. It was a team effort, of course, including the Parliament and the partner country. So what is important today is that we concluded the negotiations, and soon it will be implemented. You asked me about how successful are SFPAs. In fact, we undertook an external evaluation in 2023 in full transparency. Is available online, and the conclusion of the evaluation is that SFPAs are fit for purpose. They contribute to the conservation of the resources, they promote the EU Common Fisheries Policy external dimension, they are consistent with the other external policies of the European Union, they supported and continue to support the needs of partner countries, they support their policy, national policies, they support sustainability, monitoring and control, the fight against IUU, science, etc. Now, I think one of the reasons that we have been invited here is to try to be as forthcoming as possible on the possible content of the new generation of SFPAs, and moreover on the input that we have received during the consultations. One common denominator is that SFPAs, nobody has said we don't want SFPAs anymore. So this is very clear. This is already a very important point. SFPAs, they provide added value. It has been highlighted also the geopolitical context. They promote ocean governance. They are transparent, very transparent. They provide a stable legal framework. They support capacity building in partner countries. They accompany national policies. So, like it was said this morning, they are win-win. But of course, they are perfectible. So, what input have we received from stakeholders? Already has been mentioned. One important point is that we need more SFPAs. So we need to continue extending the network of SFPAs. We have, in fact, sometimes received contradictory feedback. Okay, so you are going to see this. We need more SFPAs. We need to extend the network. At the same time, SFPAs are very expensive. So we need to take more into consideration the added value of SFPAs, and also in relation with taxpayers and the EU budget. SFPAs, they should continue to promote SDG 14, and this is something that SFPAs are already doing. There should be more transparency in SFPAs. So we need to be, transparency is regarding two aspects. Transparency in the reports, in our activities of SFPAs, and already there is a lot of transparency, and this is something that we want to continue increasing in the next generation, but also transparency in the implementation of the non-discrimination clause, for example, in SFPAs, so this is a very important point. And again, we want to continue make efforts to ensure that there is a better delivery on this aspect for the new generation of SFPAs, like already indicated by my director. It's already a fixed point on the agenda of joint committee meetings. Here we are in a partnership, so it's also about engaging our partners in convincing them that this has added value in more transparency in national laws.
Beneficial ownership, this is part as well of the efforts that are currently ongoing. We have already, I think, ensured the clause on beneficial ownership for the EU fleet. We are working very hard to ensure that this also becomes a reality for other fleets. And I think it was also mentioned by MEP Lovin that sustainability should not only apply, this is another point, should not only apply to the EU fleet, but to all fleets fishing in the waters of their countries. And again, we are making efforts to make sure that there is a level playing field on this. And we have examples like in Mauritania, where a plan of action for small pelagics has been adopted and is applied to all fleets, and we want to continue working in this direction. Again, this is a partnership, but the message that we're passing is being well received by partner countries. Something that I didn't say at the beginning is that SFPAs, they provide an additional an additional level of quality, of status for partner countries. They are very happy to have SFPAs with the EU compared with other countries because they are a plus. There is a plus. And this was said to me by members of the civil society and partner countries. And I'm very happy that we can contribute to that, to increase the standards with our partner countries. It has been requested as well more benefits for artisanal fisheries, small-scale fisheries as well, and coastal communities. And this is something that is already ongoing with sectoral support, but we want to pay more attention to it. Better and more efficient implementation of sectoral support. There is a lot that we can do here, and there are a number of avenues that we are exploring. Maybe in some cases it's possible to move to budget support, for example, that can provide flexibility. At the same time, we need to have more consistency with IMPA, with other services. So we are working into that direction as well. Communication has been already mentioned. I'm not going to go into this. I'm sorry, I was told to stick to 5 minutes. I will try to be as quick as possible. Regional approach was also mentioned by my director. Commonalities, harmonization, bring countries together in the region, also the European Union, to solve common challenges as an added value to existing fora like RFMOs and other where these problems are discussed. We want to be more active in SECAF with small pelagics, for example. Prioritization. Okay, it's good to have more SFPAs, but what are the priorities? What are the regions on which we want to focus? Do we want to focus on some specific countries? Is there a number of maximum vessels that we want to have in an SFPA, and then try to have access for the EU fleet through other means? So to be considered. Very important, the dormant agreements. This is a key question. And we are currently wearing all our thinking hats to see how we can solve this issue, because like my director said, there is here, we need to find a balance between having a stable international agreement, especially these days with all the geopolitical challenges. We need a stable partnership that are based on the rule of law and ensure that the fleet can have access, can continue to have access to the waters of their countries, partner countries, even when the protocol has expired. There are some ideas. Utilization rate, you are going to hear a lot about this. I think in the future we need to stick more to the utilization rate. Probably, if we make some savings with some of the agreements in terms of financial, we can have more agreements. This can be one solution. I think I could go on for another 2-3 minutes, but I think I will stop here to give other participants the opportunity to talk. Thank you, Luis. Thank you. Thank you. Perhaps it's a little bit my fault because we were asking you everything. That's the first question, but thank you very much for being concrete in your answers. Perhaps now we move on to Teresa, the Spanish government, bringing the perspective of a key member state in long-distance fisheries. So, Teresa, in your view, what is the added value of SFPA
Sorry, apologies. So, Teresa, in your view, what is the added value of SFPAs? What are the positives? And perhaps you can tell us from a governmental perspective what should be prioritized for the next generation of SFPAs to ensure sustainable and competitiveness fisheries for our fleet. Thank you. Bueno, muchas gracias, Daniel. Quiero agradecer también al Comité Económico y Social Europeo por estar aquí, al Long Distance Advisory Council, ¿no? La posibilidad de hablar en nombre de la Secretaría General de Pesca y del Gobierno de España. Y en ese sentido quisiera centrarme en lo que nosotros hemos visto como cosas muy positivas de los acuerdos, entre otras cosas en la relación administración-administración, un diálogo entre los socios en una situación de igualdad, que yo creo que a veces que esto no se nota, pero cuando uno vive en las negociaciones, acompañando también al señor Molledo, entonces uno ve que hay una situación de igual a igual y que hay intercambio que es lo que también está hablando el señor diputado sobre la diplomacia blanda, sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de unas buenas relaciones y cómo esto es uno de los efectos más importantes de los acuerdos. Luego también hemos visto que la parte del marco estable, ¿no? Especialmente en ciencia, en temas de ciencia, tanto la aportación, por ejemplo, España en los últimos 5 años ha aportado más de casi 3,5 millones de euros en ciencia, con los 2 barcos de oceanográficos que tiene la Secretaría General de Pesca, para el apoyo tanto a acuerdos, pero también a acuerdos, licencias privadas, y todo lo que tiene que ver con la relación entre los institutos, que también la hemos podido ver entre el Instituto Español de Oceanografía, por ejemplo, en el caso español, y los institutos, por ejemplo, de Mauritania, etcétera, como hay un diálogo, un intercambio con el experto de la Unión Europea, que es normalmente también de un país Estado miembro, o sea, todo este intercambio de ciencia que es súper importante. Luego también lo que tiene que ver con la actividad de una empresa españolas, porque los barcos no dejan de ser empresas europeas que actúan y entonces el apoyo a ellas en un marco estable también se considera, yo creo que ellas lo valoran y desde la Administración se tiene constancia de ello. Luego, todo lo que tiene que ver transferencia de tecnología, capacidades. Hemos visto también lo que también ha apuntado el señor diputado con el tema de desarrollo, por ejemplo, en Seychelles, de desarrollo de la economía local, que todo eso es un conglomerado de efectos que yo quisiera también asegurar a la señora diputada que esto que ella dice como para el futuro de los próximos acuerdos, que es no como una especie de no solo centrar el tema en las flotas o en los que participan en los acuerdos, sino en general en la extensión de los estándares europeos, que eso ya se está dando en los últimos años, que yo creo que es muy importante. Luego yo quería, la segunda parte de mi intervención, yo quería también centrarme en la flota exterior especialmente en la flota exterior europea. Yo creo que estamos en un momento crucial, porque para todo esto que estamos preparando ahora para el Pacto de los Océanos, ¿no? Si vemos la comunicación de la Comisión sobre el Pacto de los Océanos de junio pasado, uno de los puntos, en el punto 7, se ve claramente la necesidad de mejorar la diplomacia oceánica. Y uno de los, joyas para la diplomacia oceánica es la flota exterior europea. Que no nos lo olvidemos. Y esto yo creo que es importante también transmitirlo a los Estados miembros, también los que no son habituales en la pesca internacional, que yo creo que eso también nosotros como parte del grupo de 27 Estados miembros creemos que tenemos que nosotros los Estados que participamos y tenemos flota exterior tenemos que transmitir todas estas partes de diplomacia, cooperación al desarrollo que aportan los acuerdos y marco estable. Y otra cosa muy interesante que quisiera también para esos estados que no están aquí presentes, pero que de alguna forma tenemos que conseguir integrar en nuestras comunicaciones, es como el señor Taistis de nuestra presidencia chipriota nos ha recordado que el lugar de la Unión Europea, de las flotas europeas, lo están ocupando flotas con otras sensibilidades. Entonces, nuestros estándares europeos tenemos una responsabilidad todos, ¿no? Nosotros, el Parlamento Europeo, los Estados miembros,
y la Comisión en ayudar a la flota exterior española y de los demás Estados miembros. Entonces, luego, con propuestas. Yo lo que creo que es, ya se ha comentado varias veces, pero yo quisiera insistir en dos temas. Hace falta apoyo financiero, hace falta más protocolos, ¿no? Y hace falta también nuevos acuerdos. Como ya hemos hablado alguna vez, nosotros, por ejemplo, Angola, Guinea-Conakry, tenemos ya con una cierta experiencia también científica en estos países que abogan por ello. Y entonces yo creo que hay dos puntos también relacionados con los acuerdos, pero que también con la propia flota exterior. Hay que buscar un marco holístico de acuerdo, fletamentos y autorizaciones privadas. No se puede decir acuerdos y luego de pronto, como bien hemos comentado, ¿no?, que de pronto hay una interrupción, luego hay acuerdos durmientes. De hecho, el propio término acuerdo durmiente no tiene tampoco mucho sentido en el momento que las licencias privadas están regidas también por el SMEF, por el reglamento de la flota exterior. Entonces, que también las licencias privadas y los fletamentos están dentro de un marco de apoyo científico a esas actividades, con lo cual yo creo que esta interrelación es súper importante. Además, las autoridades privadas, por ejemplo, en el caso de Angola o Guinea-Conakry, están pidiendo acuerdo, o sea, son la base también para futuros acuerdos. Entonces, todo esto es un holístico, una integración que hay que hacer. Y luego, en cuanto a los durmientes en concreto, pues hay que buscar fórmulas ya para los que ya están durmiendo, como en Mozambique, que lleva muchos años, y buscar también por ejemplo, pues solución Madagascar, ¿no? Que el acuerdo y el protocolo se pacten a la vez y se renueven a la vez. O sea, esta dicotomía de demonizar las fletamentos o licencias privadas porque no se pueden hacer mientras hay un acuerdo, no tiene mucho sentido habiendo un SMEF. Y luego, lo que quisiera, además, una cosita que yo creo que es muy interesante, ya para terminar, es que bueno, una idea que se me ha ocurrido al escuchar al señor Guimaraes es que nos dijo, ¿no?, que el Yellow Card no es acabar la diálogo, sino que hay que seguir un diálogo, ¿no? Entonces, a lo mejor yo pediría a la Comisión que se pensara en torno a por qué, por ejemplo, en el caso de Senegal, que tiene Yellow Card, por qué no se inician negociaciones para el nuevo protocolo, porque si estamos en el momento diálogo con una tarjeta amarilla, pues a lo mejor podría ser una idea también, porque la propia negociación de un protocolo implica también la apertura de un diálogo y luego ya al final, estamos realmente en un momento crucial. Yo creo que nosotros lo que pasa es que estamos todos bastante convencidos, muchos que estamos aquí, y no tenemos un público fuera, pero nosotros notamos en la Administración española que cada año hay menos barcos, hay las ORPs, o sea, si hacemos un análisis de la flota exterior en cómo está mermando, esto es preocupante y que realmente tenemos una responsabilidad, es un momento crucial, porque yo creo que si no lo aprovechamos ahora, la flota exterior de pronto, eso no te digo que no vaya a existir, pero sea tan pequeña, y yo en mi experiencia humana, creo que reorganizar una flota exterior europea de la nada va a ser muy difícil, con lo cual realmente tenemos una joya y tenemos que, para diplomacia blanda, para la diplomacia oceánica, pero que la tenemos que cuidar. Thank you, Teresa. And your last point actually is connecting with perhaps with the fleet. And now let's turn to Anne France. Perhaps you want to comment on what's been said by previous speakers. And as fleet representative, perhaps you can tell us more about what are the difficulties, the shortcomings on the implementation of the agreements, utilization rates, level playing field. So perhaps you can tell us a little bit more about that. Thank you, Anne France. Merci, je parlerai en français. On n'en a pas beaucoup entendu jusqu'à présent. Déjà, merci de m'avoir invité et merci aux précédents intervenants pour ce qu'ils ont indiqué, parce que globalement, je pense que les flottes sont d'accord avec la valeur ajoutée qui a été soulignée de ces accords, les efforts qui sont faits et l'importance de ce réseau d'accords. Pourquoi les APPD sont essentiels pour la flotte extérieure ? Comme l'a dit M. Mianmon, il s'agit non pas seulement d'un outil de pêche, mais d'un outil de gouvernance océanique globale. C'est un forum qui est ouvert entre l'Union européenne et d'autres États
pour agir non seulement dans le cadre des APPD, mais dans les ORGP, dans le cadre du pacte des océans. C'est un partenariat qui s'ouvre à la fois entre les flottes et nos partenaires locaux, l'Union européenne, les États membres et leurs États. C'est aussi le moyen pour les flottes d'obtenir une amélioration de leur environnement de travail, si je puis dire, parce qu'au final, nous allons pêcher dans des pays dont les conditions de contrôle, normalement, doivent être améliorées, dont la science devrait permettre de nous obtenir de meilleures évaluations scientifiques dans les ORGP et donc une pêche plus en adéquation avec la ressource disponible. Et, on l'espère, ça c'est peut-être là où où le bas blesse, un environnement à terre qui nous permette d'exploiter au mieux la pêche, à la fois pour le bénéfice des flottes et des États locaux. Et enfin, ça nous apporte une sécurité, ça apporte une sécurité notamment juridique aux navires. Ils pêchent dans le cadre d'un accord conclu avec l'Union européenne et il n'y a pas de risque énorme d'être jeté du jour au lendemain, sauf lorsque l'accord est dénoncé. Quels sont les challenges, les défis pour la suite? Je les vois à 3 niveaux. Au niveau des navires, donc très opérationnels, au niveau de la flotte, plus stratégique, mais au niveau aussi de l'attractivité des accords pour les États tiers. Je ne parle pas des flottes, mais des États tiers. Au niveau de tout ce qui est opérationnel, est-ce qu'il est normal que des navires continuent de payer des amendes pour des marins qui n'embarquent pas alors qu'ils n'existent pas? C'est pas possible. On ne peut pas obliger un navire à payer des amendes lorsqu'il n'y a pas de marins disponibles sur les listes fournies par l'État partenaire. C'est un exemple parmi d'autres. Est-ce que c'est normal que des rapports d'observateurs réalisés par les observateurs locaux soient refusés par l'État membre parce qu'ils n'ont pas respecté certains codes? Dans ce cas-là, est-ce que ce n'est pas à l'APPD d'améliorer la formation des observateurs? Est-ce qu'il est aussi normal d'avoir un APPD avec un pays qui, depuis plusieurs années, n'est pas au niveau sanitaire exigé par l'Union européenne pour pouvoir exporter? On peut peut-être espérer de cet APPD qu'au bout de plusieurs années, il ait aidé le pays à avancer là-dessus et à nous permettre, nous, flotte, de débarquer localement et d'exporter vers l'Union européenne tout en respectant les standards qu'elle demande. Ce sont quelques exemples, mais qui reflètent bien ce besoin de plus d'opérationnalité et qui peut notamment passer par plus d'échanges avec le secteur. Je crois que Luis Moyedo l'a souligné notamment. Il y a les négociations et on peut comprendre que les négociations soient le territoire des États. En revanche, on a les comités conjoints qui interviennent régulièrement dans chaque accord. Pourquoi n'y a-t-il pas une session dédiée lors de ces comités aux échanges entre la flotte et le pays partenaire pour résoudre tous les problèmes concrets? C'est quelque chose de très peu commun qui a pu arriver ponctuellement sur les Seychelles ou sur le Groenland, mais ça devrait être systématique. On ne parle pas d'influencer la négociation, on parle d'améliorer la mise en œuvre de l'accord pour l'État et pour la flotte. Bien sûr, je rentre dans ce problème des navires, les accords dormants. Je ne vais pas revenir tout de suite sur le sujet, mais un accord dormant, c'est l'impossibilité pour une compagnie, pour une flotte, non seulement de pêcher au travers de cet accord, mais aussi l'impossibilité de conclure des accords alternatifs, que ce soit des licences privées, des licences directes, ou alors des accords d'affrètement. Et dans ce cas-là, on pénalise tout le monde et on affecte la rentabilité économique de la flotte. Tout ça alors que, comme l'a souligné Teresa, le SMEF régit bien ces accords, ce ne sont pas des accords au rabais. Deuxième plan, celui de la compétitivité des flottes. Actuellement, je pense que je reviendrai peut-être plus tard sur le sujet, mais la flotte européenne manque de compétitivité globale. Et cela va affecter l'utilisation qu'elle fait forcément de l'accord APPD. Donc on a besoin de redynamiser notre flotte, d'éviter les mesures qui vont gréver la compétitivité seule de la flotte européenne et non pas des autres flottes. Ça a été le cas dans l'Atlantique où notamment les flottes européennes et associées ont été les seules à subir de plein fouet le moratorium pour les DCP. C'est le cas lorsqu'on nous demande de respecter une marge de tolérance inapplicable et que du coup cela impacte les activités et forcément cela va impacter derrière la possibilité qu'on a de pêcher dans les pays tiers. Manque de compétitivité aussi dans le sens où les quotas de l'Union européenne décroissent au niveau mondial. Ils décroissent dans les ORGP, parfois même avec le soutien de certains des pays avec lesquels on a des accords et qui s'étonnent ensuite qu'il y a moins de navires pêchant dans leurs eaux.
Ça, ce n'est pas normal. Peut-être qu'on peut inclure ces APPD dans cette politique des ORGP globale. Et enfin, compétitivité, et ça a été souligné notamment par Monsieur Guimarães, mais aussi par Luis. La transparence, c'est aussi la transparence de l'État tiers par rapport aux accords qui se tiennent dans ces eaux. Tant qu'on ne sait pas quels sont les navires qui sont dans les eaux du pays tiers, est-ce qu'il a des accords et quel est le contenu des accords, on ne peut pas négocier un accord qui soit bon pour les navires de l'Union européenne, parce qu'on ne sait pas quelles sont les conditions des autres. Et lorsqu'on le sait, et c'est le cas par exemple des Seychelles, on n'a pas forcément les conditions les plus favorables du monde, et on peut, n'importe lequel d'entre vous peut aller sur le site du gouvernement des Seychelles qui publie l'ensemble de ces accords et vérifier qu'en réalité un navire tanzanien, coréen paye entre 140 000 et 160 000 euros par an pour une licence, quand au final le navire européen, en ajoutant les tonnes supplémentaires, etc., va payer jusqu'à 300 000 euros. Ça n'est pas du level playing field pour les flottes européennes. Et troisième pan, l'attractivité de l'accord en lui-même pour les pays tiers. Et là, je pense que l'essentiel de la valeur d'un accord avec l'Union européenne, avec les flottes européennes, ne réside pas dans les droits de pêche. Il réside dans la valeur ajoutée du produit, des débarquements, de la chaîne de valeur qu'il va créer. Un navire européen débarque dans le pays tiers, ou alors emploie des marins, ou envoie de la quantité des produits vers les ports de ces États. Un navire chinois va aller conclure un accord, transborder en mer et ne jamais toucher terre. Quelle est la valeur ajoutée? On parle bien du produit, de la valeur ajoutée de ce qui va être créé comme richesse pour le pays. Je crois que c'est Madame Lovin qui a dit « l'Union européenne doit être un partenaire durable et crédible ». Oui, c'est vrai. C'est vrai, et pour ça, on ne doit pas se contenter des droits de pêche, on doit aider à toute cette logistique derrière. Ça va aider l'Union européenne, ça va aider ses flottes, ça va aider le pays tiers et les partenaires que nous avons. Et pour autant, ce n'est pas ce qu'on se voit. Est-ce qu'il est normal qu'à chaque fois qu'on renégocie, par exemple, les contingents tarifaires autonomes, l'Union européenne reçoit, et on peut le voir parce que ces lettres sont publiées sur leur site web, des lettres publiées par les pays ACP qui ont des partenariats APPD avec l'Union européenne qui se plaignent que ces produits vont entrer duty-free dans l'Union européenne. Et qu'est-ce qu'il leur reste à eux? Quelle est leur valeur ajoutée si au final, tout ce qu'ils produisent dans le respect des règles avec les flottes européennes est concurrencé par des quantités qui entrent dans l'Union européenne duty-free sans aucun critère de durabilité? Donc je pense qu'il faut vraiment repenser l'ensemble de ce réseau. Et c'est ce que disait Guimarães dans son intervention. Les APPD seuls ne peuvent pas tout résoudre. Ça doit être une politique globale. Merci. So, and since you were touching the market, well, we have an expert with us, and who's perhaps you can share some insight on the market dimension, because as been mentioned by speakers, SFPAs is not just about governance, it's also about market. So what role do SFPAs, in your view, play in ensuring security of supply, market stability and competitiveness of the EU seafood sector? And how do products sourced under SFPAs compare with those from other origins and standards? Thank you. Thank you very much, and good morning all. A lot of questions, so I'll see how far I can get in the 5 minutes. I represent the processors and traders in the EU. We used to be called HCCEP. The older ones may remember we changed our name into Seafood Europe recently, and I think that's a bit better to understand what we're doing. Just first of all, some general remarks on what's happening in the market. I mean, I think what we're seeing is that there is, like in most other businesses, there is a tendency towards concentration in the market. We're getting larger players that have more impact. They're more global, especially their sourcing is more global and not focused on just one part, but on many other parts. And I think the point is that supply is the limiting factor for the market at the moment. The market could grow further if there would be more supplies. They're not there at the moment, and
probably through aquaculture we see possible growth, wild catch not so much, so that means we'll have to make more from less. And I think that's the direction we should be heading. It has to be more from less to please the consumer in the right way. So with these developments altogether, I think SFPAs fit into that picture, because what you need is long-term perspective. You need long-term partnerships to be able to secure your relations, to secure your economic interests, and not hit-and-run strategies. So SFPAs have a role to play, and especially when you're looking at, I would say, the mutual benefits they could have. I looked up the numbers. They weren't not that easy to find, but as far as I was informed, there's about 270,000 tons of product coming into the EU. That's some years ago, but let's say it's more or less the same. There's about 11 million tons market in the EU, so that would make 2% of the total market supply, 2 to 3% of the market supply. That's not huge, but it is substantial, and of course in certain species like tuna it's higher, because there of course you will see that the percentage is higher and the value is higher. So if you look at it from the EU perspective, I think there are two ways to look at it. The first one is that it could provide extra supplies to the EU market for certain species and certain markets. But if you look at it the longer term, you could focus on the fact that you are hopefully enabling third countries to reach a higher level of sustainability, quality, and technical and scientific knowledge, which in the longer term would mean that they could have sustainable fisheries for both their own market and for the international trade. And the EU would be, of course, one of the interested parties for that trade. So I think all in all, if you look at the whole package, it's worthwhile to invest in these agreements. The second part about the market, there are, of course, some sensitivities. Because first of all, there is the fact that, let's say, the third countries need food security, they need their own catches, and they need additional catches in many cases. And referring to what was just said about the ATQs, I always wonder about this discussion. Most of the products which are under the SFPAs, I think almost all, can come in processed in third countries, in the partner countries, at zero tariff. Which means that for processing companies in the EU, in some cases, that's competition. And then I'm looking at tuna, where, of course, the canning sector, there are sensitivities because the canning sector in Europe struggles to be competitive. High cost of production, much higher than in other parts of the world, and this does make an impact. So I think we have to address that, and we have to look at that and pay attention to these economic factors that are relevant. If you compare that to free trade agreements, I think it's different because free trade agreements mostly take into account sensitive products. If you compare it to the northern agreements, that's also different because most northern agreements, it's about materials that come into the EU for processing. So there are very different ways to look at it. But overall, I think that's something that needs to be addressed to make sure that there's an equal footage for all. Then the third point, perception. It's been mentioned many times. And yes, we worry a bit about that because I think many people have a wrong picture of these agreements. And now I'm talking about citizens, not so much consumers, because I don't think many consumers know about that, but much more the citizens. And of course, there are groups who are very vocal against these agreements. I think that's something that really needs to be addressed. We have to be very transparent. We have to be clear what we're achieving. Because if there's a negative perception about these agreements, it will impact the political environment, but it will also impact the consumer perception of seafood in general
which is to the detriment of all of us. So I think we really need to take care of that and make sure that we improve the way we communicate about this. And of course, then it also has to be true what we're communicating. So what we're saying has to be true, and we have to realize the goals we're setting for ourselves and be transparent. And my last point is the so-called policy coherence, which was mentioned many times. Yes, we have SFPAs, we have free trade agreements, we have ATQs, we have northern agreements, we have bilateral agreements. They all impact the market one way or the other. And I think it's very important that we try to look at all those things and really study what the effects are. And in what I see, most of the studies are focused on the primary production and the effects for the fleet. I think there's a need to also look better at what are the effects for the market, for the processing sector, and how can we make sure that, I like this sentence from the Commission, that we get value for money, that we indeed have a clear and I would say transparent and calculated system where we want to invest in these agreements and where not. Does it match the market? Does it match the fleet? And if so, then it's a good investment. If it doesn't, then maybe it's not a good investment. And I think we need a better trade-off, taking into account all these type of things to make sure that we make the right choices. Thank you. Thank you, Gus, for your statement and clarifications on the market. Now let's move on to a cross-cutting issue that is central to the credibility of SFPAs. Many of you, you've been talking about this, about transparency, about science, about control. And we have with us Vanya here today, and perhaps you can tell us more about how SFPAs, they contribute to enhancing transparency, control, and scientific knowledge of the stocks. And in your view, which areas have been working and progressing, and which other areas there is still room for improvement? And with this, following your question, because we are running out of time, we will conclude with your concluding remarks. I had more questions prepared, but unfortunately, time is limited, and we started late. So after your question, I will give the floor for a quick round-up. Thank you. Well, thank you, Daniel, and also thank you for the Long Distance Advisory Council and all the partners that we organized this event with for all the hard work. It's really impressive to see this big room here, so great to be here. And also my title is Illegal Fishing and Transparency, so you're not surprised that this is one of my topics that I really care about and Oceana really care about. So we have been in Europe since 2003, and we really campaign to make sure that there's sustainable fishing in the EU, but also outside the EU on behalf of the EU flag, of EU-owned vessels, but also mostly to make sure that the coastal communities that many of us come from and that many of us like to visit, that they can continue in the future and that there's opportunities for future fishers and also for the oceans. So to talk about the SFPAs, and I think also really what has also been said by others earlier today, is that there has been a lot of progress. So I think here what needs to be said, and one of the policy aspects that's also been evaluated now, is the sustainable management of the external fishing fleet. I don't know who thought of the acronym, but it's long. So the SMEF in short, because it has created a register of licenses of the EU flagged vessels. This is publicly available. So everybody can see who fishes where, when, and what. And this is one of the key advancements that have been made by the EU that really needs to be complemented. And also the EU is one of the partners that is fishing outside of their waters under the EU flag, that shares VMS data with partner countries and also logbook data. This is also one of the key things that needs to be said, that is a positive advancement and really something that should be strengthened and cherished. So also this is something in RFMOs. We need to make sure that these good practices are also being adopted by other states. So to talk more about transparency and what can be improved, because there are still many factors that can be improved. So as already Anne-France mentioned, the transparency clause, which requires information about the fishing activities and the fishing authorizations in the partner country. Unfortunately, it's only Seychelles, Senegal, and Mauritania that provide information of all the partner countries that the EU has. So really, this is a clause that is not being implemented adequately. And also, this is something that the EU really needs to prioritize. It has already been said by Mr. Guimarães Anderson and by Mr. Marlero.
this is a top priority, but it should not just be thinking about how to better implement this aspect. It is really key, because without the transparency information, without a proper implementation of the non-discrimination clause, it is very difficult to know if these efforts are sustainable. How do we know the full footprint of the efforts or the fishing activities in the waters if this information is not available to the EU as a partner or to the public, because there's many others that are fishing there that also have a right to know what's going on in these waters. So that is really, I think, one of the key things that needs to be improved. Secondly, on the transparency information, the Long Distance Advisory Council has also said that this should also include information on fish meal and fish oil activities. I do think as Oceana that this is a good idea, that we also ask information on not only on the fishing activities, but also what is the activities of the fish meal and fish oil companies in these waters, what is the extractive activities of these type of companies. And so here, it was already mentioned before, but Seychelles is really a good example here. And I think we might also be able to go more into detail later. But they publish the licenses, the fees, and also what is who fishes in their waters. This also shows that this is possible. It has already been done by some of the SFPA countries, also with the help of the Fisheries Transparency Initiative. So also to see how can we make better use of these existing frameworks, and how can we improve transparency this way as well. And so what was one of the things that we also saw, because ASEAN doesn't only work on the SFPAs by itself, but also with partners. So we have 4 other NGOs that we work with. We've done an assessment of all the SFPAs last year. What we've seen is that also the local organizations are not being involved in the negotiations itself adequately. So ahead of the negotiations, the mandate of the EU, there's no consultation of the local partners. Also, during the implementation, there is no consultation. This does exist for free trade agreements. So the EU has consultation processes for the implementation of free trade agreements. There is no mechanism in place for sustainable fisheries partnership agreements. So really, this is something the EU needs to look at. Yes, there are agreements with sovereign third countries. As the EU, I fully agree, we should not tell others what to do, but there are mechanisms that exist that we can use better. One of the things also here is that some of the partners that the EU has access agreements with are flags of convenience, according to the International Trade Workers Federation. So this is also something that was mentioned before in terms of level playing field. The vessels that are in competition with the EU flagged vessels and that perhaps are flagged to the partner country, they should also be properly controlled, and their catches should also be properly monitored. So this is something really that the EU, in addition to the transparency clause implementation, should prioritize better. So Guinea-Bissau is one of the countries that is flagged as a flag of convenience, same for Mauritius and same for Gabon. So there are either ongoing SFPAs or they're going to be negotiated soon. So this is something that the EU really needs to prioritize, as it is also a priority of the Ocean Pact. Then the Long Distance Advisory Council has also said that there should be an EU register for joint ventures. So this was mentioned earlier this morning as well. So EU-owned operations in the local partner country. This is indeed something that is positive, that this comes from the Long Distance Advisory Council, which is both the sector and civil society organizations, and that should really be considered in a serious way by the EU. Let's create a register so that there's at least transparency on this type of activity, so there can be also better control and monitoring. Which brings me to my point on beneficial ownership. I think it is positive that the EU is now in their new SFPA protocols asking for information on beneficial ownership from the EU flagged vessels, but this is not yet the case, as far as I know, for EU-owned vessels. So Oceana has done a research study, and we found, for example, EU-owned vessels in Guinea-Bissau, Mauritius and Gabon. And this is something indeed that is a reality. It also, I have to be honest here, or at least acknowledge that there's a lot of difference in how these operations are run, right? One joint venture or one EU-owned vessel is not the same as another one. There is really ones that are very transparent, that share information with the country that the owner resides in, but there's others that
purposefully choose flags of convenience to flag to, and that actually compete directly with the EU flagged vessels. So here, because there's this broad range of compliance, broad range of how they're enforced, it is important to have more transparency and indeed to create this register of EU-owned vessels. And then secondly, what we see in terms of transparency that really needs to be improved is the inclusivity of the local communities. So really here, in terms of sectoral support, it is important that the local communities are also asked what they would consider to have in terms of support, and not just that this is decided by the partner country. They really need to also better integrate, as Madame Lövin said this morning, the sectoral support needs to be better integrated into the development policy of the EU. This also means that, unfortunately, in the Gambia, there was an SFPA until recently. The protocol has now been expired because the EU fleet is not operating there. This is something that should not normally happen. Normally, there's a long-term agreement that is in place that also includes development aid that makes sure that this type of aid is not lost when there's a lack of interest or an event that doesn't make the EU be interested in this agreement. So really in the Gambia, which is also seen as a flag of convenience, there's no SFPA finances flowing anymore. So this is really something that is concrete and should actually be changed. And also one last point on the level playing field, and to say that indeed this is something that Oceana really thinks needs to be improved, like the market. Let's use the market better when we negotiate SFPAs, but also when we think about SFPAs. As Mr. Anasin Guimaraes said this morning, the SFPAs do not exist in isolation. Indeed, the EU has the market. We're still the biggest importer in the world. And here I do have to disagree with Mr. Guimaraes, who said yellow-carded countries should be able to use ATQs. I do think that yellow-carded countries should be able to import into the EU. Of course, you can import from whichever country you want as long as it's not red-carded. But ATQs means tariff-free. So I think we need to distinguish between the two, that tariff-free should not be accessible for countries that engage in illegal fishing, or at least that have been flagged to be engaging in illegal fishing. So here, the EU should really take a close look what they can do to make sure that countries that benefit from ATQs are actually operating sustainably, both in the environmental way, but also in a social way. Because I do think that there is an issue that we need to address, that is the lack of competition or lack of playing field for the EU flagged fleets and what is coming into the EU market. So member states are not checking properly what's coming in. So that means that there is actually unfair competition and that there is concrete measures that can be taken. Thank you. Thank you, Vanya, very much. I think we could talk about this for hours. And I had more questions about the impact of climate change, regional dynamics, discussions at the RFMO level, trade developments, geopolitical matters. Only yesterday we saved, because Iran and US, for the next 2 weeks, they stop fighting each other. Hopefully it's going to be forever like this. But in any case, thank you very much for your insight. A lot of recommendations and concrete recommendations, and I think that is actually appreciated by colleagues from the European Commission. But looking forward, looking ahead, if you were missing something in your messages, if you have any burning statement that you want to tell us, or a solution that we are missing, now is the time. So now we will wrap up, and perhaps I start with Gus, and I let the European Commission think about the response. But if you can tell us last 2-3 ideas in your statement. Thank you very much. Well, I think I'll make your life easy. I'll stick to one. And I think the one is the most important. I think these agreements have to be agreements. These agreements have to be partnerships, which means that they have to be beneficial for both sides and long-lasting. And I think that's the main thing. If that works, all the rest will work. So invest in that relation. Thank you, Gus and friends. Merci. Du coup, trois recommandations. Mettre fin aux accords dormants et s'assurer que les protocoles se terminent automatiquement en cas d'accord dormant pour la suite.
qu'on ne se retrouve pas dans la même situation. La deuxième chose, assurer la transparence de l'ensemble des accords conclus par un pays tiers. Le point d'achoppement, c'est qu'on ne sait pas quel navire pêche. Et pour répondre à ça, il existe les VMS régionaux. Donc pour moi, l'obligation de défendre un VMS régional dans les ORGP doit être une obligation à la signature de la PPD. Pour l'Union européenne, qui ne produit pas systématiquement des propositions en ce sens, et pour l'État tiers, qui doit soutenir ou faire de telles propositions. Troisième chose, tous les États, tous les partenaires n'ont pas les mêmes attentes. Demander à l'État tiers ce qu'il souhaite. Est-ce qu'il souhaite être un endroit où on pêche et profiter du coup de la formation des marins, des observateurs? Est-ce qu'il souhaite être un État qui produit de la conserve, qui produit de la transformation? Et dans ce cas-là, il y a peut-être du financement à apporter dans la formation de ces types de métiers, des missions de conseil avec des ports étrangers qui ont déjà fait ce changement, qui peuvent les conseiller. Mais en gros, partir de ce que souhaite l'État tiers et aussi la flotte. On nous demande de respecter tout un tas de règles de contrôle et après on nous dit ces règles ne sont pas applicables dans les États tiers et on ne peut pas vous donner de dérogation puisque ces États ne sont pas capables de respecter. Eh bien, aidez-les, des certifications concrètes pour tel ou tel élément, que les fonds soient utiles et concrets. Vous remarquerez qu'on ne demande pas un registre des beneficial owners parce que il y a déjà quand même énormément de règles qui s'appliquent via le SMEF, via d'autres. Je ne pense pas qu'il soit judicieux de parler de pavillons de complaisance pour des navires qui, en réalité, suivent la ressource. On va pêcher là où il y a du quota. Si l'Union européenne abandonne ses quotas sur la scène internationale, alors il n'y a pas d'autre remède que mettre les navires à la casse ou flaguer, pavillonner des navires dans des États tiers. Ce n'est pas un pavillon de complaisance, c'est suivre la ressource. Vous voulez mettre des règles additionnelles sur ces navires ? Très bien, mais dans ce cas-là, on peut faire ça par l'exemple. L'accès au marché européen est conditionné au respect de certaines règles, mais pas que pour les navires européens sous avions étrangers, pour tous les navires. Parce que pour l'instant, on règne par l'exemple de la flotte, mais jamais par celui du marché. Merci. Thank you. Anne-France, Vania. Yes, I mean, my 2 or 3 points would be indeed to make sure that there's better transparency. So prioritize the implementation of the transparency clause, also require member states that are fishing in the partner country to provide information on both the EU flag, but also on their EU-owned vessels that are operating there. And for the level playing field, indeed, ensure that there's better participation of the local communities and that there's a better mechanism to make sure that they're also involved in both the negotiation and the implementation. Thank you. Muchas gracias. Yo quisiera invitar a la señora Garzón en la presentación o la preparación de la estrategia exterior, este importante papel que tiene elemental tanto de los acuerdos como todo lo que significa la flota exterior para la verdadera diplomacia oceánica y para la concretización del Pacto de los Océanos. En concreto, solo quería nombrar el hecho de que los barcos europeos, la bandera europea, gracias al derecho internacional, derecho del mar, es uno de los pocos instrumentos de, podríamos decir, aplicación extraterritorial del derecho europeo. En ninguna otra actividades se aplica a miles de kilómetros o millas de Europa el derecho nuestro o los estándares europeos. Y, curiosamente, gracias al mecanismo del flag state y del barco de bandera, tenemos esta situación. O sea que tenemos una responsabilidad especial y una oportunidad. Eso también es muy importante para lo que tiene que ver con la financiación, porque aquí la financiación para los acuerdos y que haya más acuerdos depende también tanto del Parlamento Europeo como de nuestros Estados miembros que no tienen esta actividad pesquera, y yo creo que es muy importante transmitir esto para la aplicación y en el futuro de la estrategia también exterior que he comentado al principio. Y el segundo punto, aunque ya lo he dicho, pero me dejas que lo repita simplemente, es de hacer un marco coherente entre acuerdos, licencias privadas, fletamentos, todo en el marco del SMEF, pero para que tenga eso, pues ahí está el tema de los acuerdos durmientes, está el tema también de las interrupciones, que tengamos en cuenta que también es una actividad económica, que hay que tener un marco adecuado para ella y estable y bueno, y ya está. Muchas gracias. Thank you, Teresa. Luis, go ahead. So very quickly,
I think what that was very interesting, very useful for us. I came here mostly on a listening mode. I see more commonalities than discrepancies amongst the ideas and the participants. If I have to take some ideas away with me, I think dormant agreement has been a common theme. Teresa mentioned the important role of European institutes in delivering science, also the call for new SFPAs. And France, you highlighted the many challenges in the implementation of SFPAs and a call for a more participation of stakeholders in the preparation and implementation of joint committee meetings. Goose, you also mentioned ATQs versus FTAs. This is something that, and more attention being given to the processing industry in Europe. And France also, you also referred to ATQs versus FTAs and how the preferences should be assigned. And Vania, clearly a call for transparency. Joint ventures, EU-owned vessels. I see legal challenges, but there is homework there for us, and we are taking note. Thanks. Well, thank you all to all the panelists for your insightful discussion and richness. Very clear, very concrete. A lot of work ahead of us. And thank you, Luis, for your concluding remarks, summarizing a little bit everything that's been said. With this, I am not going to lose any more time. We have a coffee break and a lot of discussions ahead of us in the next panel. So thank you very much for this. Thank you.
Ah, voilà. Ouais. Language. Oh.
Voilà, reprenez vos places. On va commencer bientôt. Si tout le monde peut reprendre sa place. Bonjour à toutes et à tous. Donc on va reprendre nos discussions sur un deuxième panel qui est plus tourné vers l'avenir. Donc ce deuxième panel s'intitule, comme vous avez pu le voir dans votre programme, « Explorer les voies d'avenir, comment les accords de pêche de partenariat pour une pêche durable peuvent-ils contribuer à la durabilité sociale, économique et environnementale des pays partenaires ?» Et je crois que ce qui est important, c'est vraiment, quand on parle des pays partenaires, et ça veut dire ce qui était important pour nous au niveau du LDAC, c'est aussi d'écouter ce que les pays partenaires attendent des accords de partenariat pour une pêche durable. On l'a dit tout à l'heure, quelle est l'attractivité de ces partenariats pour les pays tiers? Et donc j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être entouré d'abord de 2 représentants et des pays tiers et des communautés locales de ces pays tiers, communautés de pêche artisanale. Donc d'abord il y a Monsieur Taoufik El-Tiri, ici à ma droite, qui est le secrétaire exécutif de la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique. On va dire comme un FAT pour la prochaine heure, peut-être. À ma gauche, j'ai Monsieur Gaussou Gueye, qui est président de la plateforme continentale des acteurs non étatiques de la pêche et de l'aquaculture durable en Afrique, et également président de la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale. Alors, il y a bien sûr les pays tiers, les communautés locales de pêche côtière de ces pays tiers. Il y a aussi évidemment les flottes européennes. Et donc pour cela, j'ai aussi le plaisir d'accueillir Monsieur Javier Garat, qui est notre hôte évidemment, mais qui est aussi président de CPSK, qui est la Confédération espagnole des pêches, et président de l'association des organisations de pêche au niveau européen, Europêche. Et donc, lui pourra parler aussi de son expérience et de leurs attentes en termes des flottes. Et puis, nous avons nos experts. Nous avons l'expert en transparence, qui est Monsieur Sven Biermann, qui est de l'initiative pour la transparence des pêches. Et Benoît Caillard, qui est là depuis très longtemps, qui suit les accords de pêche depuis le temps où il s'appelait encore accords de pêche, je crois, et qui est en charge d'évaluer la dimension externe de la politique commune de la pêche et aussi pas mal d'accords de pêche, de partenariat de pêche durable en particulier. Donc il a cette grande expérience et aussi cette vision aussi qui va nous aider à avancer. Alors, première question, comme je le disais, première question, c'est pour les représentants des États tiers, pour les communautés des États tiers, à quoi devraient ressembler les accords de partenariat pour une pêche durable à l'avenir? Puisque là, on veut vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui peut les rendre attractifs à vos yeux. Et là, je commencerai par Monsieur El-Tiri sur cette question. Merci beaucoup, Béatrice. Merci aux organisateurs d'avoir bien voulu inviter la COMAFAT en tant qu'organisation intergouvernementale à cette importante réunion, à cet important séminaire d'écoute, de dialogue et d'échange. J'ai eu l'occasion d'être parmi vous à Madrid en janvier dernier pour une activité du LDAC, que je remercie infiniment pour son engagement dans l'amélioration de la communication et du dialogue pour aboutir à la compréhension de ces instruments de nouvelle génération. C'est très important. Donc moi, j'ai voulu aborder la chose à travers la compréhension de cet outil-là. Qu'est-ce qu'on entend par accord de partenariat pour une pêche durable? Qu'est-ce que les communautés de pêcheurs aussi attendent de cet accord de partenariat en tant qu'État côtier? Qu'est-ce que cet accord pourrait apporter d'autres au niveau, je dirais, opérationnel, au niveau des populations de pêcheurs, au niveau des collectivités territoriales, des collectivités maritimes et des collectivités, je dirais, nationales de manière plus globale. Donc, j'ai entendu ce matin beaucoup de définitions, c'est-à-dire un instrument d'aide à la gouvernance des océans, un instrument qui contribue de manière collaborative à la gouvernance de l'océan, à la diplomatie, je dirais, océanique aussi. J'ai entendu parler d'instruments pour faire connaître l'approche européenne
de la dimension extérieure de la politique commune des pêches. Donc, j'ai entendu parler d'un certain nombre de principes, mais il manque quelque chose. Il manque le côté, je dirais, humain de l'accord de pêche. Parce que vous avez affaire à des populations, vous avez affaire à des communautés de pêcheurs, vous avez affaire à des personnes, vous avez affaire à des gens qui parfois ont un sentiment, et ça a été dit ce matin, ils ont un regard autre que le regard que vous souhaitez apporter cet instrument-là. Donc parfois il y a une mauvaise communication, il y a de la désinformation, j'ai entendu parler de désinformation, c'est vrai. Il y a notre visage qui est donné de ces accords qui sont pas, on dirait, parfois ils sont pas à la hauteur des attentes des populations, ils sont plus à portée, je dirais, financière, à portée matérielle. Il ne faut pas que l'accord en soi ou cet instrument soit perçu comme un moyen ou une ressource, une manne financière publique pour augmenter les recettes publiques, loin de là. Mais ça doit être tourné aussi vers l'accompagnement des États membres avec lesquels cet accord est contracté. Il faudrait aussi qu'il contribue à l'amélioration de la connaissance scientifique, à l'amélioration de la recherche scientifique. Il faut sortir un petit peu du contexte toujours, je dirais, de contrôle des activités de pêche, surveillance maritime. J'ai retrouvé ces mots-là avec redondance à chaque fois que nous avons l'occasion de parler des accords d'association. Moi, je suis un fervent défenseur de ces accords de pêche. Depuis toujours, je dis que c'est des accords qui sont très importants, que de part et d'autre. C'est des instruments qui sont d'aide au développement, c'est des instruments qui sont puissants pour le développement des collectivités, c'est des instruments qui sont bénéfiques lorsqu'ils sont bien conçus, lorsqu'ils sont bien calibrés. Et je continuerai à les défendre. C'est des risques, c'est des investisseurs qui viennent risquer avec leur flotte dans des eaux qui parfois ne les connaissent pas, ne maîtrisent pas un petit peu le statut juridique de l'État côtier qui les accueille. C'est des gens qui sont obligés de contextualiser avec la situation dans laquelle ils sont, loin de leur pays, de l'État de pavillon. Donc c'est des gens qui ont risqué. Et donc je salue les investisseurs qui prennent ce risque-là d'orienter leur flotte et le diriger vers des régions aussi lointaines que cela puisse paraître. Donc il faut que l'accord ou l'instrument soit, comme je l'ai dit, soit tourné vers plus de renforcement de capacités, plus de formation, plus d'aide à la collecte des données statistiques, data collect, data treatment. Nous, au niveau de notre organisation, nous avons quand même 22 États membres. Et nous sentons qu'il y a un déphasage entre État et État au niveau du traitement de l'information, au niveau de la connaissance biologique, au niveau de l'évaluation des stocks. Le principe fondateur ou le principe fondamental de tout accord d'association, c'est le surplus. Donc déjà, parfois, on ne connaît pas ce que les eaux des États côtiers avec lesquels nous allons contracter renferment comme ressources halieutiques. Donc ça serait une occasion pour évaluer les ressources ou entamer les démarches pour une évaluation directe au lieu de traiter par les évaluations indirectes à travers des statistiques qui parfois ne sont pas, je dirais, corrélées, qui ne sont pas traitées ou qui ne sont pas de qualité. Donc on fausse déjà, à la base, on fausse les calculs. Donc je parle pas, c'est pas le cas de tous les stocks, mais il y a des stocks qui lorsqu'ils ne sont pas gérés au niveau international ou régional, comme les tolidés qui sont maîtrisés au niveau de la CTO et de l'ICAT, donc il y a une base scientifique assez solide, il y a des bases de données assez solides et assez robustes. Mais lorsqu'il s'agit de stocks autres partagés qui ne sont pas soumis à un régime de gestion collective, comme les petits pélagiques ou des espèces démersales, nous avons des lacunes à ce niveau-là. Donc il y a un manque de maîtrise de la data, de la collecte de la data. Donc c'est là où pourrait intervenir la PPD en tant qu'instrument de renforcement de ces capacités-là. Et je dirais, il faut orienter aussi vers les nouvelles disciplines. Vous savez, le monde halieutique est en pleine mutation. Il y a des attentes au niveau des populations de pêcheurs, au niveau de la santé maritime, du bien-être. Parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Quand nous disons que cet instrument va contribuer au développement social, va contribuer au bien-être social des populations, mais comment? Donc c'est pas à travers des mots, c'est pas à travers des phrases. Il faut dire comment trouver des mécanismes, des projets concrets sur le terrain qui pourraient faire aboutir ces objectifs-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais la même question, je vais la poser à Gaoussougué. Donc, au niveau des communautés de pêche locale, quelle est votre attente, quelle est votre perception, mais aussi quelles sont vos attentes par rapport à ces futurs accords? Merci beaucoup, Madame Béatrice. Je remercie à l'occasion la LDAC et le Comité économique et social de l'Union européenne de nous avoir invités à cette rencontre. Donc, premièrement, je dirais
Pour ces accords de nouvelle génération, moi je pense que d'abord, premièrement, il faudrait que l'appui sectoriel devrait servir davantage à financer quelque chose de tangible pour les communautés. Alors, en termes d'infrastructures, soit c'est sur les quais de débarquement, la chaîne de froid, la sécurité en mer, la gestion participative. Mais tout ça, c'est des éléments sur lesquels ces accords devraient permettre aux communautés de comprendre et d'apprécier les accords. Très souvent, je le dis parce que tout à l'heure, mon ami de la Comafat l'a dit, il y a un problème de communication qui s'oppose. Vous allez dans nos pays, très souvent on parle des navires chinois, d'autres navires étrangers, mais tu vas voir les communautés, ils vont te dire, mais écoutez, ces gens-là, ils ont construit ça, un marché ou autre. Et ils vont te poser la question de savoir qu'est-ce que l'Union européenne a fait pour nous. Tu vas leur dire, ils ont donné de l'argent, c'est parti au trésor public. Donc c'est des choses sur lesquelles il faudra essayer de revoir avec ces nouveaux accords-là, comment justement essayer d'intéresser les populations pour qu'ils comprennent que ce partenariat, quand même, c'est quelque chose de compréhensible et c'est quelque chose de nécessaire qui est bénéfique et qui doit être bénéfique pour les deux parties. L'autre problème, c'est les questions de la transparence. Il faut plus de transparence de l'utilisation, justement, du soutien sectoriel. Parce que s'il n'y a pas de transparence également, ça va conduire encore dans une incompréhension et qui fait qu'aujourd'hui, les communautés, on a beaucoup parlé d'accords dormants et ainsi de suite, mais c'est parce que les communautés n'ont aucune information par rapport à ces accords sur le fait que, voilà, ils sont en train de s'injuster pour dire, de réclamer beaucoup plus de transparence. Et également, en troisième position, essayer de créer de la valeur ajoutée. Essayer de promouvoir à travers ces accords qui doivent contribuer davantage à la transformation locale qui va nous servir de créer des emplois, de mieux booster et soutenir l'économie de nos pays et faire fonctionner justement les industries et encore une fois de plus créer des emplois. Moi, je pense que au niveau de cette génération d'accords, à mon avis, voilà 3 piliers sur lesquels les gens doivent réfléchir et travailler, qui pourra beaucoup contribuer à ce partenariat-là entre l'Europe et les pays tiers. Merci beaucoup. C'est intéressant parce que dans le panel précédent, déjà des représentants, notamment Anne-France, voilà. Notamment Anne-France avait déjà parlé de cette question de l'attractivité des accords de pêche, notamment la création de valeur ajoutée, sur lequel tu es revenu. Et donc maintenant, je voudrais demander à Javier, quand tu as fini de boire, voilà, au niveau de l'industrie, justement, quelles sont vos attentes de façon plus précise, peut-être avec des propositions concrètes qui complètent celles qui ont déjà été faites. Quelles sont vos attentes par rapport à ces futurs accords? Merci, Beatriz. La verdad es que el punto de partida, después de escuchar a todos los que han participado esta mañana y conocer lo que ha ido ocurriendo a lo largo de estos últimos años, yo creo que en el punto de partida coincidimos casi todos. Y es que estamos hablando del modelo de acuerdos de pesca con terceros países, el de la Unión Europea, el mejor que existe hoy en día en el mundo. Yo recuerdo, Beatriz, cuando nos conocimos hace ya un montón de años, cuando empezábamos en el Consejo Consultivo, tú eras bastante más crítica con los acuerdos de pesca de lo que hoy en día eres. Y eso ha sido gracias a todo el trabajo que se ha hecho durante estos últimos años para conseguir que sea el acuerdo más transparente que hay en el mundo, con un componente de acceso a las aguas de terceros países que nosotros, flota europea, necesita, con un componente de cooperación, que ya se ha mencionado a lo largo de esta mañana reiteradamente y por parte de casi todos, que beneficia a ambas partes, que genera riqueza y empleo para ambos socios y que favorece la seguridad alimentaria. Dicho esto, como se ha podido también comprobar esta mañana, hay facetas que todavía se pueden y se deben mejorar en ambos sentidos, para la flota europea y para los terceros países. En nuestro caso,
y siento repetir algunas de las cosas que ya se han dicho esta mañana, pero es difícil inventarse cosas nuevas. Es imprescindible que tengamos condiciones técnicas adecuadas para ejercer nuestra actividad pesquera en los terceros países. Es fundamental que el acceso a las aguas, las zonas de pesca, sean las adecuadas, que se negocie allí donde hay pescado, no que nos manden en una zona donde sabemos que no hay pescado o el recurso que vayamos a capturar. Porque al final lo que necesitamos es que nuestra flota europea sea rentable y sea viable. Y tenemos que sacar el máximo provecho a estas posibilidades de pesca que nos ofrecen los acuerdos, evitando, como ocurre en algunos casos, que haya infrautilización de las posibilidades de pesca, que no es porque los armadores europeos no quieran utilizar esas posibilidades de pesca, sino porque las condiciones que se han impuesto son imposibles de cumplir en algunos casos o las zonas no son lo suficientemente adecuadas para hacerlo. En definitiva, necesitamos que nuestra flota europea sea competitiva. Necesitamos también que se eviten, en la medida de lo posible, decisiones unilaterales de los terceros países que no estén avaladas por el Comité Científico y por la Comisión Mixta. En los protocolos, en los acuerdos, existen una serie de mecanismos para afrontar las distintas situaciones. Lo que ha ocurrido en algunos casos con decisiones unilaterales que dejan fuera a una flota determinada, por ejemplo, la marisquera en Mauritania, por una veda del pulpo durante unos cuantos meses no les dejan pescar, no tiene ningún sentido ni tiene ningún aval científico. Y eso es verdad, que el tercer país es soberano para decidir lo que considera adecuado en sus aguas, pero si somos capaces de crear ese clima de confianza mutua que sea respetado por ambas partes y que genere seguridad jurídica, que genere estabilidad en las inversiones, a ambas partes yo creo que le va a ir mejor. Necesitamos también una mayor agilidad en la toma de las decisiones para no perder estas oportunidades de pesca que vayan surgiendo. Tenemos el ejemplo de Gabón. Tenemos una empresa con 2 barcos que lleva haciendo campañas experimentales de marisco durante 2 años, con observadores a bordo, cumpliendo una serie de requisitos establecidos en el protocolo y de acuerdo con la legislación también europea. Mientras se han tomado las decisiones, que todavía no se han adoptado, ha venido un par de barcos extranjeros y están utilizando esas posibilidades de pesca en Gabón, con lo cual el empresario europeo que estaba haciendo esa inversión y ese gasto con la campaña experimental se ha quedado, como diríamos en España, con el culo al aire. No ha podido utilizar esas posibilidades de pesca. ¿Por qué? Porque el procedimiento, la burocracia europea ha sido muy lenta en este caso, que yo creo que se puede retomar la situación, pero lo cierto es que ahí nos hemos visto perjudicados. Las comunidades costeras locales del tercer país tienen que tener conocimiento de para qué existe el apoyo sectorial. Se ha mencionado aquí antes y yo creo que eso es fundamental. El tema de la comunicación es importantísimo. Las comunidades locales tienen que saber qué se invierte, en qué se invierte, cómo se benefician, cómo se pueden beneficiar ellos y que no se trate de la idea que muchas veces aparece en los medios de que es el europeo que ha venido a esquilmar mis aguas del tercer país, el malo de la película, sino que se trata de un acuerdo que realmente genera beneficio mutuo, que ayuda, bueno, todo lo que se ha dicho aquí, a mejorar las infraestructuras, las lonjas, los sistemas de inspección y control, el conocimiento científico, el desarrollo de las flotas locales, la generación de valor añadido en el tercer país, que se considere realmente a la Unión Europea como el amigo que le apoya en lo que realmente necesita ser apoyado. Para eso es fundamental que se les consulte. Lo que se ha mencionado anteriormente es clarísimo. Y que se les consulte para que ese apoyo sectorial sea más estratégico, que tenga el mayor impacto posible en función de las necesidades que realmente tenga el tercer país y las comunidades locales y como decía, que sea mejor comunicado. Por eso yo creo que algo que creo que no existe hoy en día, debería existir una partida específica para comunicación en el protocolo.
si damos X millones de euros, pues va a haber no sé cuántos mil euros dedicados a comunicación, tanto aquí, en la Unión Europea, porque lo que contaba el eurodiputado Paco Millán Mon también es muy importante. Cuando los eurodiputados van a, en este caso era a Seychelles o van a cualquier país, ellos mismos se dan cuenta de la importancia que tiene ese acuerdo para nuestra flota europea y para el desarrollo allí en el tercer país. Esa comunicación tiene que ser doble, tanto aquí en la Unión Europea, que hay gente que todavía sigue diciendo que estos acuerdos deberían desaparecer, porque estamos esquilmando todo, como en las aguas del tercer país, en los terceros países. Porque al final, en esa relación de confianza mutua que yo mencionaba antes, en la que las dos partes son socios, lo decía también Gus Pastor, estamos hablando de un partnership, ahí hay que intentar también que haya coherencia entre las distintas políticas. También se mencionaba esta mañana. No parece muy razonable que un socio importante en un ámbito como el del acuerdo de pesca y en una organización regional de pesca, pues lleve la contraria, o nos llevemos la contraria, Unión Europea con el tercer país. Tenemos que intentar acercar posturas para intentar mejorar la gestión en el ámbito de las organizaciones regionales de pesca, en el ámbito en general de la gobernanza de los océanos. Y lo mismo con la coherencia con la política comercial, con la política de cooperación al desarrollo, la política sanitaria, la política laboral, etcétera. El level playing field se ha mencionado también en varias ocasiones. Eso es necesario por el bien de todos, tanto para la flota europea como para los terceros países. Es importantísimo que haya esa transparencia que se ha mencionado a lo largo de toda la mañana también, en las reglas de acceso de todas las flotas que pescan en sus respectivas aguas. Lo que no parece muy razonable es que la Unión Europea, la flota europea, tenga peores condiciones de acceso con relación a otra flota de otros terceros países y que si hay un excedente de pesca, ese excedente se haya, entre comillas, vendido 2 veces. Debe ser ese excedente respetado por todos. Y si lo que hay son 10, pues ese 10 se tendrá que repartir entre los que están, no vender 20. De ahí que la cláusula de no discriminación debería ser algo que siga siendo importante para evitar esa competencia desleal. Y por último, para que todo esto pueda ser realidad y para que Luis Molledo y su equipo pueda seguir haciendo su trabajo, necesitamos que haya un presupuesto europeo superior al que tenemos ahora mismo dedicado a la política externa y necesitamos que la Comisión Europea decida dotar de más recursos humanos a la DG Mare para que puedan negociar adecuadamente en tiempo todos los acuerdos, que no haya momentos de espera como va a ocurrir, como ha ocurrido ya con algunos acuerdos, y para que tengan suficiente personal para poder acudir a todas las misiones, que son muchas, en los distintos países del mundo. Merci, merci beaucoup, Javier. Oui, vous avez donné tous un peu une liste de vos attentes, mais je crois quand même ce qui apparaît commun à chacun d'entre vous, c'est d'abord le fait qu'il faut construire une relation de confiance entre les pays tiers et l'Union européenne et les flottes. Et pour ça, si on veut, par exemple, comme tu disais, Javier, des décisions qui se prennent plus vite, des conditions techniques adéquates, tout en respectant les conditions de durabilité, tout en respectant les besoins des communautés locales, il faut un renforcement de capacité, à tout niveau, collecte des données, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important. Et il faut de la transparence. Et là, si on veut, par exemple, qu'il y ait des effets tangibles sur le terrain qui soient identifiés comme venant de l'Union européenne, il faut savoir à quoi a servi l'argent de l'appui sectoriel. Tu parlais par exemple d'un budget, ça c'est une bonne idée à mon avis qu'on peut reprendre certainement. Le fait d'avoir un budget dévoué pour l'information et pour la participation. Je sais que par exemple dans le dernier protocole Madagascar, il y a une proposition de Madagascar d'avoir un petit budget par année qui sert simplement à expliquer à quoi a servi l'accord, qu'est-ce qui a été fait. Ce sont des choses, c'est pas des gros budgets, mais c'est vraiment quelque chose d'important pour contribuer à construire cette relation de confiance. Alors, une autre chose dont on a déjà parlé ce matin, c'est le fait, il faut une cohérence, il faut une approche régionale. Donc je crois qu'on est plus ou moins tous d'accord là-dessus, qu'on doit aller vers une approche régionale des accords, une approche qui soit cohérente. Alors mais comment est-ce que cela peut être concrètement mis en œuvre? Et là je demanderai à Benoît Caillard d'abord,
de nous partager quelques idées. Merci beaucoup Béatrice. L'approche régionale, c'est quelque chose que l'Union européenne met déjà en œuvre, mais de façon unilatérale. Si on prend les accords tonniers, on a une certaine convergence dans les conditions d'accès, on a une certaine convergence dans les règles, qui fait que l'approche régionale unilatérale presque existe déjà. Ce qui manque sans doute, et bon là j'ai surtout parlé du cas de la pêche au thon, puisque la pêche au thon, les flottes UE n'iront pas exploiter un surplus dans les eaux de l'État côtier. Pour les accords tonniers, l'UE va exploiter les possibilités de pêche dont elle dispose de la part des ERGP, l'ICAT ou la CTOI. Dans le cadre des accords tonniers, l'approche régionale aura un intérêt évident. Il faut, par contre, ce qui peut bloquer le facteur limitant, c'est que en face, il faut pouvoir négocier ces accords avec des entités internationales qui ont la confiance de leur pays et qui sont respectées par leur pays membre. Il y a eu des tentatives, donc on a la Comafat qui peut jouer ce rôle. On a eu des tentatives au niveau de la CSRP qui a adopté des conditions minimales d'accès. Pareil pour le CPCO, je crois. Dans l'océan Indien, les pays de l'océan Indien ont adopté également des conditions minimales d'accès. Mais force est de constater que ça reste souvent des lettres d'intention. Ce sont pas des conditions qui sont respectées ou même considérées pendant les négociations. Et si on prend l'exemple avec ce qui se passe dans le Pacifique, on a un décalage énorme entre la force de frappe des États du Pacifique regroupés ensemble au sein du FFA et la force de frappe des États de la Comafat ou la force de frappe des États de la CSRP. Donc c'est trouver un levier régional pour être l'interlocuteur de l'UE pour discuter de ces questions d'accord régional. Donc il y a toutes ces institutions qui existent. Pourquoi pas aussi considérer les communautés d'économie d'intégration économique, comme la CEDEAO, les COWAS. Ça aurait du sens que l'UE, entité d'intégration, discute avec la CEDEAO, entité d'intégration, avec le soutien de la CFCRP et du CPCO. Donc sur le papier, c'est possible, c'est souhaitable. Il manque juste la volonté politique, et je dirais peut-être du côté des partenaires, de mettre leurs forces ensemble et s'entendre pour définir au minimum des conditions minimales d'accès sur des périodes suffisamment longues qui pourraient permettre d'éviter l'interruption de tel accord, suivi de l'interruption de la reprise, l'interruption, enfin un peu le mouvement saccadé que les armateurs tonniers subissent en termes de rupture entre les périodes d'accord. Pour le démersal, c'est évidemment un peu plus compliqué puisque là on va parler d'accords régionaux sur des ressources propres, des ressources nationales de l'État côtier. Donc là, l'approche va être sans doute différente, sachant qu'aujourd'hui on n'a que 3 accords multi-espèces. On a la Mauritanie, on a la Guinée-Bissau, on a aussi le Groenland. Donc on parle souvent des accords du Sud, mais n'oublions pas qu'on a aussi quelques APPD dans le Nord. Donc là, ça serait sans doute des approches différentes. Mais par exemple, la Mauritanie pourrait être partie d'un accord tonnier régional avec une composante démersale, comme on a fait la composante Merlu ou la composante Merlu avec le Sénégal et la Gambie. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire, sachant que aussi ce que je voulais ajouter, c'est que cette dimension régionale, elle existe aussi puisqu'on a des systèmes d'observateurs scientifiques régionaux. Donc on partage les ressources des États côtiers. Les marins sont recrutés dans un réservoir de main-d'œuvre régionale. On a des marins de toutes les nationalités. Donc en fait, toutes les dimensions sont là. Il manque la formalisation côté des partenaires. Merci Béatrice. Merci Benoît. Je reviens vers
la COMAFAT, puisque vous avez été cité. Et si je me souviens bien, il y a quelques années, je crois que vous aviez organisé en Côte d'Ivoire un atelier sur comment justement soutenir les États membres, même avec l'Union africaine, je crois, comment soutenir les États membres pour négocier des accords de pêche plus équilibrés. Donc voilà, par rapport à ce que dit Benoît, qu'est-ce que vous pouvez... Alors, merci beaucoup, Béatrice. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Benoît. Effectivement, c'est un sujet assez sensible, dans la mesure où il y a un principe sacro-saint dans ce genre d'accord, c'est la souveraineté de l'État côtier. Donc la souveraineté de l'État côtier, c'est très important de garder ça à l'esprit. Et aussi, le deuxième facteur, c'est quel type d'accord d'association en matière de pêche durable vous allez contracter. Donc si ça touche une pêcherie bien déterminée, comme l'a dit Benoît, les accords mono-espèces, là, je pense que la réponse est claire. Donc ça revient au pays même de réagir en conséquence. Mais lorsqu'il s'agit d'accords multi-espèces, donc là vous entrez dans un autre schéma. Vous avez par exemple la pêcherie tonnière qui est régie au niveau international et au niveau des 5 océans par les instruments qui ont été cités, la CTO, l'ICAT, l'IATTC, la WCPFC, et je crois que là il y a une cinquième au côté Pacifique. Là, les choses deviennent plus compliquées. Vous allez interagir avec les États et aussi avec l'organisation. Donc il y aura comme une sorte de compétition. Donc moi, personnellement, je ne suis pas, je n'ai pas d'avis à donner de par mais personnellement, je pense que c'est l'approche régionale. Elle n'apportera pas la solution parce que chaque pays a sa particularité. Vous avez des niveaux d'encadrement réglementaire qui passent de 1 à 10 en fonction de certains États. Vous avez le cadre juridique qui est différent, vous avez le contexte politique qui est différent, le contexte technique qui est différent, la mentalité, l'environnement. Donc vous avez des communautés qui sont culturellement différentes. Donc vous allez interagir avec plusieurs facteurs avec la même équation, c'est comment aboutir à un accord d'association qui soit durable et win-win de part et d'autre. Donc l'approche régionale, à mon avis, à mon sens personnel, elle n'apportera pas la réponse aux objectifs qui ont été cités. Et non, c'est ce qu'on entend depuis ce matin, c'est des accords transparents, win-win, avec une valeur ajoutée certaine de part et d'autre. C'est-à-dire, si on veut atteindre cela, ça ne sera pas possible. Vous avez le handicap des langues, vous avez le handicap culturel, vous avez même si la ressource est la même. Hein, la ressource, le poisson, il est là. Donc je pense que l'approche régionale, vue sous cet angle-là, personnellement, je ne pense pas qu'elle soit la bonne méthode. Alors, pour le cas de la COMAFAT, effectivement, nous avons organisé plusieurs activités. C'était surtout un soutien aux États membres à leur demande pour partager les expériences des États qui ont des accords d'association en matière de pêche maritime, anciennement appelés accords de pêche. Donc, par exemple, vous avez un État X qui demande à un État Y, à travers la COMAFAT, de lui expliquer comment est-ce qu'il a entamé les discussions, sur quoi portait l'accord de pêche, l'accord d'association, monoespèce, pluriespèce, quelles sont les modalités de technique, les modalités scientifiques, l'accompagnement, l'observation à bord. Il faut nuancer, Benoît, entre l'observation. Quand vous parlez tout à l'heure d'observateurs scientifiques, malheureusement, on a tendance à confondre l'observation scientifique avec l'observation d'application. Alors, généralement, ce n'est pas les observateurs scientifiques qui sont à bord, mais ce sont des observateurs de l'application du respect de l'accord d'association. Donc, c'est nuancé. Et l'idée serait aussi, à travers ces accords d'association, d'avoir aussi à bord des observateurs scientifiques. C'est-à-dire qui pourraient aider à améliorer la connaissance à ce niveau-là, au niveau de l'État côtier concerné par l'accord. Donc, c'était surtout du renforcement de capacité, et c'est là la vocation aussi des organisations intergouvernementales ou de la vocation de la COMAFAT d'après son mandat, c'est de renforcer la coopération sud-sud, renforcer le dialogue et les bonnes pratiques au sein des États membres à travers le partage d'expériences et aussi renforcer les capacités de ces États membres. Et je pense que au niveau des APPD, j'insiste sur ce point-là. Il faut sortir du cliché, excusez-moi de saisir l'opportunité à chaque fois que cela m'est donné. S'il vous plaît, sortez du cliché surveillance, contrôle, surveillance, contrôle, surveillance, contrôle. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les États côtiers soient acculés et puissent penser que
qu'on vient, en tant que moralisateur ou donneur de leçons, leur montrer qu'est-ce qu'ils doivent faire à ce niveau-là. Donc s'ils ont celui qui a le plus intérêt à préserver ses eaux et ses stocks halieutiques, c'est bien l'État côtier. C'est pas celui qui va venir pêcher. Celui qui vient pêcher l'aide peut-être à améliorer les connaissances et l'aide à bien faire. Donc voilà, merci beaucoup. Je ne vais pas laisser déjà tout de suite comme ça. Je voulais un peu approfondir cette question parce que c'est vrai que même si, par exemple, il y a des flottes démersales qui sont localisées, souvent ces compagnies, elles ont des stratégies régionales. Elles vont parfois d'un pays à l'autre. S'il y a une période de repos biologique, par exemple, elles vont à côté. Donc il y a des stratégies régionales là. Il y a peut-être des choses à partager aussi. Et une autre question qui touche aussi au régional, c'est que souvent, dans chaque accord bilatéral, souvent la partie, le pays partenaire, souvent demande des débarquements locaux. Mais si on a 5 accords dans une région, ça va être difficile pour les flottes de débarquer à chaque endroit. Et donc là, il y a des priorités à faire. Mais alors, il ne faut pas que les autres pays se sentent, je veux dire, il faut qu'il y ait un certain équilibre des retombées de l'accord entre des pays. Et ces retombées de l'accord ne peuvent pas être partout les mêmes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, est-ce que par rapport à ça, vous avez aussi une réflexion donc, sur cette... Là, vous passez au volet opérationnel, au volet concret. Donc, vous me ramenez quelques années quand j'étais directeur des pêches dans mon pays. Effectivement, cette question de débarquement a toujours été aussi un point très sensible. C'est vrai, on parle d'infrastructures à terre. Est-ce que les infrastructures sont disponibles? Est-ce qu'il y a la main d'œuvre? Est-ce que au niveau administratif, est-ce qu'il y a c'est fluide, c'est flexible? Donc ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc au niveau de chaque État côtier, vous avez des degrés au niveau de l'encadrement juridique. Donc l'encadrement juridique, vous avez je ne sais pas quoi dire. L'obligation de débarquement, si elle est dans l'accord de pêche, c'est que vous l'avez accepté. Si vous l'avez acté dans cet instrument, vous l'avez accepté. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas forcé la main à le... Donc, si vous voulez développer la main-d'œuvre locale, vous voulez développer l'investissement local, comme a dit tout à l'heure Anne-Marie, France. Donc, effectivement, elle a raison de dire que quid de l'impact direct sur les populations. Président Gausso l'a dit aussi tout à l'heure. On veut que ça soit de visu, voilà, une vraie valeur ajoutée. Mais tout dépend qu'est-ce que vous allez mettre comme ingrédient dans cet instrument-là. Mais les débarquements à terre, je sais que parfois c'est difficile. Par exemple, vous avez les flottes côtières nationales avec les flottes battant pavillons étrangers qui opèrent dans le cadre de l'accord de pêche qui viennent, par exemple, débarquer de l'anchois en même temps. Donc vous avez un risque commercial, vous avez un risque que les prix chutent. Donc c'est tout un schéma qui risque d'être perturbé. Mais bon, ça dépend parfois on est obligé de le mettre pour dire comme quoi, voilà. Mais c'est pas comme la question des marins à bord. Il y a un certain nombre de marins à voir à bord. Parfois on les trouve pas. Parfois on dit qu'il n'a pas le profil idéal. Ou parfois on aborde la question d'une autre manière, sous un autre angle, risque. Je ne vais pas citer ici. Donc c'est assez complexe, mais à la fois c'est facile dans la mesure où tout dépend de ce que vous attendez de cet accord et aussi écouter l'attente de votre partenaire. C'est surtout ça le dialogue. Merci beaucoup. Je voulais passer à Sven Biermann, parce qu'on a parlé, je crois que ça a au moins été cité 50 fois, le mot de transparence à différents niveaux, sur différents aspects. Et donc par rapport à l'expérience de la FITI, voilà, comment est-ce que le paysage de la transparence a évolué ces dernières années et en quoi ces évolutions sont intéressantes pour les futurs accords de pêche? Yeah, thank you, Beatrice, and thank you to LDAC for the invitation for the convening of this meeting. Transparency is indeed one of those buzzwords that you hear quite often at conferences in very different contexts. But I think it's important to show and realize how much has happened in that particular space, and it feels sometimes that not everyone in Brussels is keeping trace and keeping pace with what is actually happening in partner countries. So when it comes to transparency and the transparency clause, I think there are 3 points that I would like to highlight. One, we need to be more ambitious. We still sometimes treat transparency as something would be nice to know. Let's not overburden the countries, but maybe we can ask them, etc. This is no longer the case. 5 or 10 years ago, that might have been the situation.
I remember when the three of us, we were in Berlin when we started the Fisheries Transparency Initiative, and we were talking about the agreements in Mauritania, and we don't know what's in the Chinese agreement. We would like to know the license list in the Seychelles, etc. But that's 10 years ago. Partner countries, SFPA partner countries, are now publishing much more comprehensive information than we've talked about all day. If we look at Capo Verde and Sao Tome and Principe, both of these countries just digitized their entire fisheries management data set, and it's publicly accessible online on the websites of the government. So you can see the fleet, the flags, the agreements, the landings, the catch data, the revenues. That's all already online. So it's important that when we talk about transparency, when we talk about the future pathways, that we're not diluting and not going back on transparency efforts, because many partner countries are already way ahead of what some of these discussions are about. Second point, I think we need to look at transparency more from a comprehensive point of view. You always have particular topics, it's beneficial ownership, or it's a vessel registry, or it's subsidies. But we need to put fisheries data into context. I think this is also one of the big things that the agreement on fisheries subsidies is telling us. The agreement on fisheries subsidies is not new in the case of you need to publish subsidies information. The innovation in that agreement is to provide context around that subsidy information. And if we want to make sure people understand in the partner countries what is the value of fisheries, it needs to be in a broader context. It needs to be beyond a vessel registry. That's an interesting starting point to know there's 180 vessels in a certain country. And it's interesting to know the flags and the agreements. But more interesting questions is, what do they bring us? Should there be more? Should we have more agreements or more European vessels than, let's say, Korean or Taiwanese? So we need to look at transparency more from a holistic point of view than just looking at individual data pieces that don't really tell a story. And the third point, and this has already been mentioned, but I really want to stress that because I had the pleasure to live in the Seychelles for the last 4.5 years, and just because there's no information in the public domain doesn't mean people don't talk about it. But they do talk about with their own knowledge, with their own opinions, with their own facts, which is not really doesn't really make sense. So the aspect of communication is absolutely crucial. And I actually sat down last night and wrote down a few notes. And one of the things I wrote down is, wouldn't it be nice if there would be a communication budget in the SFPA sectoral support? So Javier, thank you very much for already putting that point out here. But it is really important because we also need to understand the partner country side. Most of the governments that engage with the Fisheries Transparency Initiative do this because they want to raise the profile, they want to raise the appreciation of the fishery sector in their own country. They have an interest to show how important fisheries is to local communities. So there is an interest to talk about. And I think it is crucial that the stakeholders that have a stake in the sector not only have the information in front of them, but then actually get help to make some sense about it. Anne-France mentioned, and I know you've been cited quite a bit this morning, but you mentioned that you can go now to the Seychelles and see this is the Korean agreement and this is the fees there and this is the European one. That's the same that the Seychelles could do. Seychelles actually went, renegotiated 2 access agreement with private companies in Taiwan and removed the non-disclosure agreement. So now the 5 tuna agreements in the Seychelles are all public as a PDF. You can download them. That still does not mean that local stakeholders will actually do that and sit down and make Excel sheets and see which is the best agreement. But if the misinformation or the misperception about the EU being the bad guy or not bringing enough value wants to be countered, this is something that needs to be done in the context of involving the local stakeholders to do so.
Merci beaucoup Sven. Et personnellement, je voulais aussi ajouter un petit mot là-dessus, parce que ce matin, donc, Luis Moledo a expliqué que dans les nouveaux accords, il y aurait cette clause pour la collecte des informations sur les propriétaires bénéficiaires. Simplement rappeler aussi que des pays, notamment les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, se sont engagés en 2022, en 2024, ils ont réaffirmé cet engagement de collecter et faire connaître les données sur les propriétaires bénéficiaires au niveau des flottes de pêche. Donc je crois qu'il y a une convergence quand même des efforts et je crois que là on doit vraiment aller vers la mise en œuvre. Tu veux rajouter quelque chose? Yeah, just to emphasize on that, because sometimes we think about transparency only to make visible what is available. But transparency is also really important to make transparent what is not available. And a lot of the countries that engage with us and with other initiatives are what you would classify data poor. But making that transparent, showing we don't have stock assessments, we don't have information on small-scale fisheries, or it's 5 or 6, 7 years old. That is equally important. So I think there is something in the sectoral support that could be strengthened when it comes to data collection, linked to the national objectives, because the countries are making that already transparent. They're showing where the gaps are. Now there needs to be the political will to look into this and close these gaps. Merci beaucoup Sven pour ces précisions. Un autre mot qui est un peu un mot bateau qu'on a entendu beaucoup de fois aussi aujourd'hui, c'est la cohérence. Et donc là, ça je demanderai peut-être à Benoît, on a parlé de cohérence notamment avec la politique de coopération, entre les accords de pêche, la politique de coopération. Comment est-ce qu'effectivement ça pourrait se mettre en place, ça? Merci Béatrice. Moi je dirais que c'est déjà relativement bien en place. Enfin, il y a eu des exemples récents d'intervention de l'UE par la DG INPAS et PESCAO par exemple. Il y a eu Ecofish dans l'océan Indien. Chacun de ces programmes a maintenant un successeur élargi à l'économie bleue. Et on a pu constater qu'il y avait une certaine complémentarité dans l'approche avec ces programmes régionaux qui ont appuyé surtout les fonctions de contrôle, parce que les programmes régionaux étaient surtout axés sur la lutte contre la pêche INN. Donc il y a des dispositifs, il y a des compléments, et je crois que sur toutes les évaluations d'accords qu'on a pu faire, on n'a jamais détecté d'incohérence flagrante entre les différentes interventions de l'UE, peut-être dans un lointain passé au Sénégal où il y avait eu des mais ça je parle il y a 15 ans, mais depuis 15 ans on n'a jamais détecté d'incohérence flagrante, parce qu'il y a quand même ce dialogue entre la DG INPA et la DG MAR. Il y a des attachés pêche dans les délégations qui traitent, donc je pense que la cohérence. Et là, après, c'est peut-être aussi diversifier ou élargir les champs d'intervention des programmes régionaux UE pour qu'ils prennent en compte des dimensions différentes de celles de la lutte contre la pêche INN, comme l'amélioration du commerce. Mais bon, je pense pas qu'il y ait de gros gaps à ce niveau-là. Après, la cohérence, elle intègre aussi la notion de diplomatie des océans, et c'est là où les accords aussi ont une valeur ajoutée, peut-être un petit peu plus marquée à produire, puisque maintenant les APPD intègrent les clauses de l'Organisation internationale du travail, de l'OIT, de plus en plus les clauses de l'Organisation maritime internationale. Il y a également la promotion d'accords comme la ratification par les États du Fiche 1 de l'OMC, le BBNG. Donc en fait, il y a peut-être quelque chose. Là, pour l'instant, ce sont des intentions dans les APPD, et peut-être qu'on pourrait évoluer vers un système avec des incitatifs où les pays tiers pourraient être encouragés, incités à ratifier, mais aussi à appliquer, parce que ratifier c'est facile, appliquer c'est souvent un peu plus compliqué, donc il faut aussi penser à l'après.
fournir des incitatifs, je ne sais pas, financiers ou pour les États côtiers, pour des enveloppes qui seraient débloquables pour la mise en œuvre d'instruments de ratification. Donc là, les APPD pourraient être évolués. Et aussi, pourquoi pas, parce que en fait, la FITI a démontré le travail efficace qu'elle faisait. Je crois que dans les APPD, on parle jamais de FITI. Il n'y a pas eu réellement de position de la Commission européenne sur la FITI. Et c'est vrai que dans les pays où on travaille, il y a souvent des demandes des groupes de stakeholders d'avoir un soutien de l'appui sectoriel pour mener à bien les processus FITI. Je parle de Madagascar, Seychelles. Donc peut-être une meilleure considération de l'initiative FITI dans les programmes d'appui sectoriel. Là, je termine. Merci. Merci Benoît. Donc effectivement, ce rôle des accords comme aidant à la mise en œuvre d'engagements internationaux pris par les pays partenaires, c'est quelque chose qui, à mon avis, mérite d'être creusé. Et je pense aussi, parce que aussi beaucoup de gens ont parlé des retombées concrètes pour les communautés de pêche artisanale locale, par exemple. Même la Commission en a parlé ce matin. Mais il y a aussi un engagement international des directives de la FAO sur la pêche artisanale durable. Donc on a tous ces cadres qui existent, BBNG, etc. Et c'est vrai que le rôle des accords pour la mise en œuvre de ces instruments-là serait à développer. Gaussou, en termes de cohérence, mais aussi, s'il y a un élément qui n'est pas aujourd'hui dans les accords de partenariat et qui devrait y être, pour vous, ce serait quoi? Merci, Béatrice. À mon avis, les APPD devraient intégrer dans une approche beaucoup plus large, en incluant par exemple la gouvernance des océans, la lutte contre la pêche INN, le commerce du poisson, l'économie bleue, la sécurité alimentaire, le changement climatique et les conditions de travail. Mais j'insisterai sur un aspect, sur la question des sociétés mixtes. Par exemple, quand on parle dans un pays d'accord de pêche, et que cet accord, par exemple, il y a 40 ou 20 navires, et que dans le pays, il y a 180 ou 200 navires qui s'y activent, pour les populations des communautés côtières, ils pensent que tous ces navires appartiennent à l'Union européenne. Parce qu'il y a des sociétés mixtes qui sont là, et ainsi de suite. Personne ne connaît qui sont les véritables propriétaires bénéficiaires. Donc voilà des questions sur lesquelles on doit avoir un cadre approprié pour que ces sociétés mixtes opèrent de façon transparente, qui respectent l'environnement marin, les ressources et offrent de bonnes conditions de travail, et surtout pour ne pas concurrencer la pêche artisanale locale. Moi, à mon avis, donc, ces APPD doivent prendre en compte ces aspects-là pour que ça soit bénéfique et durable pour tout le monde. Merci beaucoup Gaussou. Alors passons à un autre élément qui a été cité plusieurs fois et sur lequel on n'a pas vraiment trouvé de réponse, à la question des accords dormants. Alors Ravier, donc les accords dormants, je rappelle, sont des accords où il y a l'accord cadre avec la clause d'exclusivité et pas de protocole. Et donc ça empêche les flottes d'aller pêcher pendant que cet accord est en place. Donc qu'est-ce que vous voyez comme solution possible à la question des accords dormants qui sont en nombre croissant, hein. Aujourd'hui, il y a 9 accords qui sont des accords dormants, donc c'est quand même pas négligeable. Et comment faire en sorte de trouver des solutions qui soient bonnes pour les flottes, mais aussi qui respectent les questions de durabilité, raison pour laquelle on avait mis la clause d'exclusivité, évidemment, dans les accords. Merci. Gracias. Yo creo que Anne-France lo ha explicado muy bien en su intervención. Al final, los acuerdos durmientes no sirven para nada. Y lo que habría que hacer es cargárselos, denunciar los acuerdos y empezar de cero esas negociaciones. Pero hay que analizar el problema. ¿Por qué existen esos acuerdos durmientes? ¿Por qué hemos llegado a esa situación? Habrá que analizarlo a fondo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué algunos terceros países prefieren no tener acuerdos con la Unión Europea? ¿Porque prefieren ofrecérselo a otros países o ofrecérselo a flotas de otros terceros países? En algunos casos porque ha habido un golpe de Estado y entonces ya no queda más remedio. Pero en situaciones de ese tipo, yo tengo la sensación, y porque así me lo han dicho personas de gobiernos de terceros países, es que algunos piensan que las exigencias de la Unión Europea son muy elevadas,
que hay muchísima burocracia, que somos muy pesados con todo lo que exigimos a los terceros países, que mejor es negociar con otros países que no te pidan tantas cosas porque es que nos aburrís, dicen los terceros países. Entonces, yo creo que ante esto pues no queda más remedio que negociar con humildad como europeos, no siendo los grandes europeos que somos los superpoderosos del mundo, sino con humildad, de tú a tú, de esa relación de socios y buscando un equilibrio entre la necesaria transparencia y rigurosidad que decíamos antes, pero también la practicidad, cosas que se puedan cumplir, porque si no, no llegamos a ningún lado. En segundo lugar, y se ha mencionado en varias ocasiones, muchas comunidades locales de los terceros países critican los acuerdos de pesca porque no conocen la situación, porque no conocen dónde va el dinero que se invierte por parte de la Unión Europea, piensan que se lo ha quedado el gobierno de turno, pero que no ha beneficiado a las personas, a los ciudadanos de estos lugares, y por eso hay que insistir mucho en la necesidad de que el apoyo sectorial esté bien dirigido a las necesidades reales que tengan las flotas locales, las comunidades locales, toda la cadena de valor local. Y analizar muy bien la situación. También lo decía Teresa, en realidad las licencias privadas, en el caso de la Unión Europea, ya tienen un marco jurídico con el reglamento SMEF, o sea que no es que si el acuerdo durmiente se denuncia, todos los barcos van a poder ir allí, no, irán, en su caso, los que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento europeo. Pero al final no podemos olvidarnos que competimos con flotas de otros terceros países que no tienen que cumplir con ese SMEF, con ese reglamento SMEF. Y ahí ya se generan problemas. Antes de terminar, Beatriz, porque no sé si tengo ocasión luego de hablar, quería comentar una experiencia nuestra de relación entre interlocutores sociales o sectores de la Unión Europea y de un país, en este caso Marruecos, que ha dado muy buen fruto y que no hemos puesto en práctica en otros países todavía, pero que quizás sea algo que podríamos explorar, porque en el caso de Marruecos nos dio muy buen resultado. Hace ya muchos años creamos la Comisión Mixta Hispano-Marroquí de Profesionales de la Pesca. Desde Cepesca, con nuestros armadores, nos sentábamos con la Cepesca de Marruecos, con la Federación de Marruecos, que no nos conocíamos y que nos fuimos conociendo poco a poco, e intercambiábamos opinión acerca de nuestro trabajo allí y del trabajo de ellos, de lo que esperaban de nosotros y también de su relación con la Unión Europea. Eso, al cabo del tiempo, se convirtió en la Comisión Mixta Euro-Marroquí. En vez de Cepesca, era Europech la que se sentaba con nuestros colegas marroquíes. Y os puedo asegurar que fue muy fructífera. No solo era a un nivel sectorial, empezábamos siempre con reuniones del sector, pero luego las administraciones, incluso el ministro, venía a nuestras reuniones, se enteraba de lo que necesitaban, de lo que decían el sector local, el sector marroquí y también el sector europeo. ¿Por qué no podemos poner en práctica esto en otros países? Que conozcamos las necesidades y conozcamos a los interlocutores de esos otros países. Es verdad que ya de muchas de nuestras empresas individualmente que están en alguno de estos países, aparte de Marruecos, en Mauritania, en Senegal o en Angola o en cualquier sitio, es verdad que esas empresas, con sus consignatarios y con su idiosincrasia allí, ya tienen relaciones con la gente local, pero a lo mejor se podría de alguna manera formalizar esto. Problema que, como todo, cuesta dinero, cuesta tiempo, personas que se tienen que mover de un lado para otro, presupuesto para organizar las reuniones. A lo mejor se podría poner algo también, igual que para comunicación, en esos futuros acuerdos, en esos protocolos, para que nos conozcamos mejor los distintos sectores y al final hablando. Tú y yo ahora nos entendemos mucho mejor, Beatriz, que hace 10 años. Pues eso mismo puede ocurrir con los sectores de la Unión Europea. Merci beaucoup. Javier, non, c'est très intéressant parce qu'effectivement, ces contacts entre pêcheurs, enfin, moi je le vois dans un autre, c'est extrêmement important parce que on sort un peu des discussions de principe pour aller sur les réalités. Et parfois, ça aide aussi à trouver des solutions très concrètes, parfois très simples,
partage des zones, partage temporel, etc. Donc c'est vrai que c'est intéressant et ce serait intéressant de voir comment est-ce qu'on peut promouvoir ça, y compris d'ailleurs avec les secteurs locaux, par exemple artisans. Parce que là aussi, il y a parfois des questions de zone, il y a des questions sur les espèces, etc. Donc oui, je pense que ça serait vraiment une bonne idée qu'on pourrait reprendre. Sur les accords dormants, ce que j'ai retenu, c'est que d'abord, il faut comprendre pourquoi ils sont dormants. Et donc ça, je crois que c'est un travail, même au niveau du LDAC, on doit faire un travail sur les accords dormants. Je crois que voilà, en prenant le temps, en parlant avec les gens du secteur, avec les ONG, avec peut-être des partenaires de ces pays tiers-là, de comprendre un peu pourquoi ces accords sont dormants. Je crois que ça serait quelque chose qu'on pourrait faire. Et puis de voir voilà comment est-ce qu'on peut avancer tout en voilà, il faut tout voir il faut tout prendre en considération. Il y a les sociétés mixtes, il y a le SMEF, il y a tous ces éléments-là. Il faut voir un petit peu si l'ensemble de ces éléments conduit à ce qu'il y ait un cadre pour une pêche durable. En gros, c'est ça. Et c'est vrai que là, je crois on a quelques éléments en tout cas sur lesquels on pourra avancer. Je vois que l'heure tourne. Oui, et donc je vais poser en fait la dernière question avant de vous donner la parole pour un dernier petit tour de table. Poser la dernière question à Sven. Donc il y a des clauses de gouvernance dans les accords actuels qui vont être continuées et être étoffées. Comment renforcer leur mise en œuvre surtout? Est-ce que là tu as quelques pistes à nous proposer? I have many thoughts. I'm just going to focus on one because it came up a few times, and that is stakeholder involvement. Javier mentioned, getting to know the local partners, whether it is as part of the SFPA negotiations, evaluations, sectoral support, etc. And again, I think it's important for the fishery sector to also then look a little bit beyond and what is happening in the countries. In some of the countries that are FITI countries, there's already established multi-stakeholder groups. And these multi-stakeholder groups bring together different government representatives that go beyond fisheries. Because sometimes we have this very close sectoral view, but the Ministry of Finance, Ministry of Environment also need to be at the table. Industrial, small-scale fisheries, civil society. And for example, when there is, when the transparency situation shows there's data gaps, the question is then, well, which of those data gaps are we going to address first? And in some countries, these data gaps are massive. And so these groups, they sit together, they talk, and make recommendations. And I think a similar approach is very useful when it comes to sectoral support, when it comes to understanding these agreements, because then local stakeholders will realize, well, there's no environmental management fee in Taiwanese agreement. None of the other access agreements have any kind of evaluation, but the European Union. And I think that will already strengthen the governance and the understanding. So instead of putting another clause in, and yes, you can talk about conditionality and disbursement of funds and all of that, I think the key ingredient is the local ownership needs to be strengthened, and not just with ad hoc consultancies that happen 3 years and then NGOs are asked what they think, but regular institutionalized meetings where these things can be discussed. Non, merci beaucoup Sven. On revient un peu sur l'appropriation par les populations locales, notamment le secteur local, la société civile, du contenu de ces accords et des retombées qu'ils peuvent avoir. Donc je crois que c'est effectivement aussi un point important qui a été soulevé d'une façon ou d'une autre par la plupart d'entre vous. Donc voilà, avant de terminer ce panel, enfin pour terminer ce panel en tout cas, je vous propose en une bonne minute, chacun d'entre vous, soit vous réagissez à quelque chose qui a été dit, ou vous avez une idée clé, que vous voulez encore partager. Donc je commencerai avec Benoît. Merci Béatrice. J'aurais peut-être une réflexion sur la prochaine génération d'accords. En fait, j'ai vu la semaine dernière que les ONG avaient rencontré le commissaire pour dire s'il vous plaît, ne réformons pas la PCP, ne rouvrons pas la boîte de Pandore, gardons l'instrument. La PCP doit être mieux appliquée, mais il n'y a pas de défaut structurel. J'aurais presque tendance à dire que pour les accords de pêche, c'est un petit peu la même chose. On a des outils dont on connaît les défauts,
Donc la transparence, enfin l'application des clauses, la proportionnalité entre les compensations financières, utilisation, la mise en œuvre de l'appui sectoriel. Mais on a un outil qui ne présente pas, je dirais, de faiblesses structurelles, majeures, qui nécessiterait une réforme en profondeur. Donc, je fais un peu ce parallèle entre la démarche des ONG la semaine dernière auprès du commissaire pour ne pas rouvrir une boîte de Pandore. Peut-être pour la prochaine génération, concentrons-nous sur une meilleure application de l'outil dont on dispose, plutôt que de chercher à transformer deux choses sans savoir vraiment où on va. Je vous remercie. Very briefly, focusing on the implementation side of the SFPAs, not everything needs to be driven solely by the SFPAs and by the European Union. I think it's important not to reinvent the wheel. There's a lot of really good initiatives and transparency mechanisms, stakeholder participation mechanisms that already exist on the ground that can be strengthened and made fit for purpose and not put another bureaucratic layer into the SFPAs. Oui, merci. Moi, pour moi, on a parlé des accords dormants. À mon avis, il faudra essayer de comprendre pourquoi ces populations-là ne veulent plus de ces accords avec l'Union européenne. Moi, je pense qu'il faudra faire une évaluation, essayer de comprendre le pourquoi. Et à mon avis, il faudrait essayer d'avoir un climat sur lequel ce dialogue peut être possible et surtout améliorer les aspects de la communication pour qu'il y ait une meilleure compréhension justement de ces communautés par rapport à l'accord de partenariat. L'autre aspect, c'est l'appui sectoriel. Il ne faudra pas tout simplement faire de ces communautés des éléments de décor. Quand il y a une réunion, vous les appelez, vous parlez avec eux, après ils vont partir. Non, c'est des choses sur lesquelles il faudra essayer de prendre en compte leurs connaissances, leurs préoccupations et leurs avis. À mon avis, c'est extrêmement important pour qu'il y ait ce climat de dialogue entre les administrations et les communautés, plus maintenant l'Union européenne et autres. Et surtout encore sur ces questions de société mixte, s'il n'y a pas une meilleure compréhension, un meilleur cadre sur lequel les gens pourront s'appuyer pour savoir qui est qui et qui est quoi et qui pêche quoi, ça va toujours amener des problèmes. Merci beaucoup, Béatrice. Je reprends à mon compte ce qui a été dit par l'ensemble des orateurs qui m'ont précédé pour conclure cet important panel. Effectivement, j'estime que c'est un instrument qui est performant, que c'est un instrument d'aide au développement, c'est un instrument qui est robuste. Il permet aussi aux États côtiers de se mettre à niveau, au niveau réglementaire, au niveau technique, législatif. C'est-à-dire les vertus des accords d'association en matière de pêche maritime sont nombreux. Donc s'il y a un système qui marche, il n'y a pas besoin de le recalibrer, peut-être ajuster là où on a des constats où il y a des défauts d'application, peut-être agir, placer le curseur sur là où ça ne marche pas. Dans le cas du dialogue, dans le cadre de l'empathie, de l'écoute, du respect et de la confiance mutuelle. Et en parlant de confiance, j'ai entendu, on entend parler beaucoup de carton jaune, s'il vous plaît. C'est pas un langage qui est courtois. Je suis désolé d'être franc avec vous. On s'adresse à des États, on s'adresse à des pays, on s'adresse à des populations. Et ces populations retiennent les messages, captent les messages. Quand vous envoyez un carton jaune, vous vous dites, je tente de donner un carton jaune pour que tu puisses t'asseoir avec moi ou venir à la table de discussion, c'est pas comme ça. Votre enfant, vous lui donnez pas une gifle pour venir discuter avec lui par la suite. Je suis désolé. Donc il y a le dialogue, il y a la confiance, c'est comme ça qu'on crée des relations humaines. Et je rejoins ce qu'a dit Javier tout à l'heure. C'est l'autre visage de l'accord de pêche. C'est le visage aussi humaniste de l'accord de pêche. La création des partenariats avec le privé, ça a commencé par, je me rappelle, avec une discussion d'un patron de chambre de pêche maritime au Maroc. Après, ça a évolué en commission, après en comité de haut niveau, après les ministres se sont déplacés. Donc c'est là où on a créé cette synergie, on a créé cette relation. Donc on a bâti une confiance autour de cet accord de pêche et on a bâti tout un écosystème relationnel. Donc c'est comme ça.
qu'il faut voir aussi l'autre visage de ces nouveaux accords, aux nouvelles générations, qu'on veut appeler nouvelle génération. Mais c'est vrai de les appeler nouvelle génération, tout en gardant l'ossature même initiale. Mais il faut dire aussi que vous avez une nouvelle génération de dirigeants dans les pays, dans les États côtiers. Il y a des nouveaux responsables, il y a des nouveaux dirigeants, il y a des nouveaux. C'est-à-dire que l'interlocuteur des années 80 ou 90 n'est plus le même. Et il a changé. Vous avez des dirigeants qui ont fait Harvard, qui ont fait MIT, qui ont fait sans faire de la publicité pour des universités prestigieuses européennes ou américaines ou même africaines. Donc ce sont les interlocuteurs qui sont là, qu'il faut appréhender avec respect, avec courtoisie et nouer des relations dans le futur. Et sortir, comme j'ai dit, pour la troisième fois, je dis, des sentiers battus, élargir, comme l'a dit Benoît tout à l'heure, élargir les champs de coopération au-delà de la lutte contre la pêche illégale, qui est un principe qu'on défend tous, mais il y a des nouvelles disciplines, la santé maritime, la mise à niveau réglementaire, faire adhérer ces États aux instruments pertinents, comme la BBNJ, comme le PSMA, comme l'accord de Cape Town, de l'OMI, comme l'accord de la Convention 188 de l'Organisation internationale du travail. Donc c'est là où on peut accompagner ces États membres à s'ériger en vrais partenaires, et non pas en donnant des cartons jaunes. Merci beaucoup. Muchas gracias. Agradeciendo la labor de los intérpretes, que antes no lo hice, me gustaría terminar con 4 mensajes. En primer lugar, apostemos por los acuerdos de pesca, mejorémoslo en lo que sea posible, pero sintiéndonos orgullosos de lo que ya hemos hecho y hemos conseguido, porque ha sido muchísimo. En segundo lugar, hay que dotar de más medios al equipo de la DG Mare, insisto, para que pueda realizar en mejores condiciones su trabajo. Seguro que ellos van a estar más cómodos y van a poder afrontar más negociaciones en el futuro. En tercer lugar, no esperemos a la próxima generación de los acuerdos y la futura política pesquera común para negociar nuevos acuerdos si surgen oportunidades. La vida sigue. Tenemos que continuar al ritmo que tenemos ahora mismo, no, al ritmo que se merece, buscando esas oportunidades. Y si surgen, vamos a por ellas. Y en cuarto lugar, ya estamos cerca de la comida, disfrutad comiendo pescados y mariscos, porque no solo vais a ser más felices, sino que vais a tener muchísima salud. Muchas gracias. Merci beaucoup. Voilà, c'est le résumé, c'est le mot de la fin, la fin FAIN. Bon, je vous souhaite tous un bon appétit. J'espère que vous avez apprécié ces discussions et le débat continue de toute façon. Merci. Ah oui. Et on se retrouve vers 14h30. Voilà.
Buenas tardes. Lamento las prisas por comenzar, pero vamos justos de tiempo y además soy consciente que después de comer la mitad de vosotros preferiríais estar durmiendo una siesta, así que vamos a intentar hacer muy amena esta parte. Vamos a hablar sobre la cuestión más práctica de los acuerdos de pesca. Esta mañana hemos escuchado a nuestros compañeros fijar claramente la foto de lo que son los acuerdos de pesca, los problemas, los retos a los que se enfrenta, etcétera. Hoy vamos a hablar, ahora por la tarde vamos a hablar desde un punto de vista más práctico. Pero antes me gustaría darle la palabra a nuestro europarlamentario, a Nicolás González Casares. Lo conocéis todos, a pesar de que es su segunda legislatura aquí en Bruselas, es muy activo en la Comisión de Pesca, está muy pendiente, como buen gallego, de la evolución de la pesca. Por ejemplo, sus dos últimos trabajos, uno a largo plazo, que es la descarbonización del sector, pero también es consciente de los problemas que atraviesa el sector en la actualidad y también ha hecho un dictamen sobre la crecida o la subida de los precios del combustible derivado de la guerra en Oriente Medio y propone soluciones. Y además de eso, dada la especial situación en la que se encuentra la pesca europea, nos va a venir muy bien porque Nicolás es licenciado en enfermería por la Universidad de Santiago, con más de 20 años de experiencia en emergencias y además ha elaborado manuales para situaciones críticas, con lo cual nos va a venir estupendo. Y sin más, le voy a dar la palabra. Nicolás, por favor, tienes la palabra. Yo quería ser optimista hoy, no hablar de situaciones críticas. No sé cómo. Este funciona así. Vale. Me habían dicho que esto fue parte del Parlamento, ¿verdad, Carlos? Pero creedme que no es fácil llegar desde el Parlamento atravesando pasarelas hasta aquí. A veces es complicado. Pero que digo que quería ser optimista, porque creo que ha habido mensajes muy positivos a lo largo del día y yo creo que los acuerdos son fundamentales. Pero también es cierto, y aquí hay colegas de otros lugares de fuera de la UE, que el sector pesquero europeo necesita estos acuerdos, pero también necesita progresar dentro de Europa, porque hemos perdido mucha flota y sin estos acuerdos, pues buena parte de la capacidad pesquera de la Unión Europea no sería posible. Y quiero dar las gracias por invitarme a participar en este evento, que sin duda tiene lugar en un momento clave, ¿no? Cuando la Comisión Europea está ahora mismo en pleno proceso de reflexión y diseño de los nuevos acuerdos de pesca sostenible. Por lo tanto, la Comisión podrá, o al menos debería, tomar buena nota de las reflexiones y conclusiones que aquí se alcancen hoy. Con nuevo o viejo diseño, lo que es indiscutible es el papel crucial de los acuerdos de pesca, tanto para la flota europea como para los países socios, y también lo es la necesidad de extender la red existente. Y así lo demuestra la última evaluación de la Comisión de hace 3 años. Más de 200 buques pesqueros de la Unión Europea con licencia bajo estos acuerdos, más de 140 millones de euros destinados a financiarlos, más de 35 millones de euros destinados al desarrollo sectorial. Porque de eso se trata, de explotar sosteniblemente el excedente, claro que sí, pero también, sobre todo, de acompañar a nuestros socios en esos partenariados para mejorar sus capacidades a nivel local de manera sostenible, apuntalando una gestión sostenible de los recursos, de los stocks, de acuerdo, y haciéndolo conforme al mejor conocimiento científico disponible. Y en este contexto, si bien es cierto que los acuerdos de túnidos son los más numerosos, cabe resaltar que los 3 acuerdos mixtos que permiten la pesca de demersales y de fondo concentran, digamos lo que diríamos en español, no sé cómo se traducirá al inglés o al francés, conforman la parte del león, es decir, la parte fundamental, nuclear. 9 de cada 10 euros se dedican a financiarlos. Se trata de acuerdos clave, dado que no solo permiten la pesca de especies
de alto valor comercial, sino que tienen también un gran impacto social. No en vano acuerdos como el vigente, por ejemplo, con Mauritania, dan soporte tanto a flotas industriales como a flotas artesanales. Y esto es importante porque, lamentablemente, no son pocas las ocasiones en que estos acuerdos reciben críticas injustas e infundadas, porque el principal valor de estos acuerdos no es el acceso a licencias de pesca, sino la promoción de un modelo de pesca y de gestión pesquera sostenible, responsable, como hace la flota europea allá donde está presente. Por tanto, la pregunta fundamental que debemos responder en este proceso de rediseño de los acuerdos es ¿qué podemos mejorar? Y es clave cómo mejorar el conocimiento científico de los stocks, de qué mejores prácticas podemos aprender en cuanto al cumplimiento de los mismos, cómo podemos mejorar los aspectos relativos a la operatividad de los acuerdos en cuanto a medidas técnicas de selectividad, desembarques o notificación de las capturas, o como fundamental garantizar una competencia justa con todas las flotas operando en las mismas aguas, que a veces esto es complejo en algunas pesquerías. Y por último, cómo afinar el apoyo sectorial para mejorar la formación, las infraestructuras, los puertos, las cadenas de frío, etcétera, etcétera. Mi experiencia como parlamentario, que ya en mi segunda legislatura he tenido la oportunidad de visitar algunos países que están con acuerdos de gestión pesquera sostenible. Creo que Euclides es de Guinea-Bissau, he estado en Guinea-Bissau hace unos cuantos años, en Senegal. Bueno, el acuerdo de Groenlandia tiene también otras características, pero he podido también comprobar que en muchas ocasiones esa parte de ayudar en el desarrollo sectorial es muy importante para los estados que reciben ese apoyo. Y yo creo que estos elementos son las preguntas clave. Y no es clave ni pertinente a día de hoy si los acuerdos son o no necesarios. Yo creo que esto ya debe estar superado. Claro que lo son, tanto para garantizar un suministro de pescado de primera calidad a nuestros mercados, como para blindar las mejores prácticas pesqueras y de gestión de stocks en el mundo. Y en el contexto geopolítico incierto que estamos, que ayer nos acostábamos sin saber cómo el mundo se iba a levantar hoy, en ese contexto tan incierto, que cada día es como un sobresalto, un nuevo digamos, condicionamiento o cuestionamiento del orden internacional basado en reglas, un nuevo conflicto, la mejor respuesta es dotarnos de acuerdos escritos, serios, acordados entre partes, que los discuten de una manera sistemática, arreglada, basado en la ciencia. Creo que esa es una buena respuesta que puede no solo dar Europa, sino que nuestros socios seguramente también crean que esta es la mejor manera de enfrentarse a los problemas que tenemos en el mundo, y en este caso problemas de gestión de un sector, la pesca, pero también de algo que es fundamental, que es la alimentación sostenible de las personas, y que creo que aquí en el ámbito pesquero hay mucho que decir, porque recordemos algo fundamental: el pescado nos proviene de proteína, de calidad, saludable, y cuando la pesquería es sostenible, es la proteína también más sostenible que puede, digamos, permitirse el ser humano. Por esto creo que es importante recordarlo. Por lo tanto, debemos defender estos acuerdos porque son un ejemplo de lo que pretendemos con nuestra cooperación también internacional, no solo en el ámbito de la pesca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Pues una apertura de esta sesión, donde vamos a ver la parte práctica de los acuerdos demersales únicamente. Vamos a ver la parte demersal, la parte de arrastre de fondo.
y tenemos un panel a la altura de la gran introducción que nos ha hecho Nicolás. Tenemos representantes de los stakeholders europeos, tenemos a Bárbara Pilt. Bárbara trabaja para Environmental Justice Foundation y es la gerente, digamos, para la África francófona. Y como sabréis la gran mayoría de vosotros, EJF se dedica principalmente a mejorar la transparencia, la gobernanza, lucha contra la pesca ilegal, ha luchado y ha conseguido grandísimas cosas en tema de derechos laborales a bordo de los buques, lleva colaborando con este Consejo Consultivo bastantes años y esperemos que siga haciéndolo. Además, tenemos dos representantes del sector europeo, en este caso José Ramón Muriel. José Ramón Muriel es el presidente de la Asociación Nacional de Buques de Marisco, ANAMAR, y además es el gerente de una empresa, Baltimar, familiar, con más de 60 años de experiencia, pescando principalmente en caladeros de África Occidental. Nos contará más adelante los devenires de la actividad de su flota allí. Tenemos a Juan Martín Fragueiro. Juan es licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente es el director gerente de la Asociación Nacional de Buques Cefalopoderos, ANACEF, pero además es director de otras dos organizaciones, OPROMAR y la Asociación de Armadores de Marín, y tiene una experiencia enorme, extensísima, en pesca y además no solamente en lo que es la gestión pesquera, sino en comercialización, en lo que hoy llamamos economía azul, puesto que fue el secretario general de Pesca de España en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante casi 8 años. Y tenemos a un invitado muy especial de un acuerdo mixto que la Unión Europea tiene firmado con un tercer país, en este caso con Guinea-Bissau. Tenemos a nuestro amigo Euclides dos Santos Cuña. Euclides es ingeniero de pesca, estudió la carrera en Brasil y actualmente es el director, aquí está el nombre en inglés, Director of Licensing and Registration of Services for the Industrial Fleet in Guinea-Bissau. Además, ha sido director en otros ámbitos de su departamento y ha sido incluso colaborador externo de la FAO como experto nacional en Guinea-Bissau para la acuicultura, con lo cual nos aporta una visión más extensa que siempre enriquece este tipo de situaciones. Y como decía al principio, el objetivo de este panel es darle ideas a la Comisión Europea desde un punto de vista más práctico. Esta mañana, cuando terminó la sesión, todos nos preguntábamos ¿y de qué más vamos a hablar? Si se ha dicho todo. Bueno, pues vamos a ver la parte práctica. Yo quiero escuchar de ellos que nos cuenten los distintos problemas que encuentran a lo largo de su experiencia, que es mucha, o qué retos ven ahora a corto plazo. Y me gustaría empezar con una pregunta común para nuestros stakeholders europeos y una específica para Euclides. Y si me permitís, vamos a empezar con nuestro invitado de honor, que es Euclides, y que nos cuente cómo afronta, en este caso Guinea-Bissau, la gestión de un acuerdo de pesca, de una pesquería tan complicada como la de Demersal, donde no estamos hablando únicamente de la parte científica, el estado de las poblaciones, sino que hay que darle servicios a la flota. Y esos servicios no son únicamente pues el combustible o servicios portuarios, también es un tema de flota. Y en ese sentido, por ejemplo, sé que el acuerdo de pesca ha ayudado a crear escuelas de formación náutico-pesqueras para marineros nacionales, de los que se nutre la flota comunitaria, con lo cual son muchos los retos. Y estamos deseando escucharte, Euclides. Por favor, tienes la palabra. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un plaisir être ici pour partager notre expérience dans le domaine de gestion des pêcheries démersales. Bon, c'est pour dire que la Guinée-Bissau a fait la gestion des pêcheries démersales sur base des plans de gestion de la pêche. Cette plan de gestion de la pêche est élaboré chaque année
pour centre de recherche de pêcherie. Et après ça, le centre de recherche de pêcherie a déterminé quels sont les numéros de navires qui doit autoriser et quels sont TGB qu'on peut utiliser pendant une année. Bon, avec ça, on a un service de pêche industrielle qui fait la gestion de pêcherie. Fait la gestion de pêcherie pour les protocoles d'accord de la pêche qu'on a. On a un accord de pêche principal avec l'Union européenne. On a un accord de pêche avec une entreprise chinoise. Les deux accords de pêche, c'est pendant une durée de 5 années. 5 années, pourquoi? Parce que l'Union européenne, il payait la compensation financière. L'entreprise chinoise, il vient de construire une unité de conservation des poissons au faveur du ministère de la Pêche. C'est pour ça qu'on donne toujours 5 années de durée du protocole d'accord. Les deux institutions, Union européenne et entreprise chinoise. Les restantes, on a un accord de pêche avec l'association qu'on appelle ANABAC. On a un accord de pêche de l'association qu'on appelle AGAC. C'est deux associations espagnoles qui font seulement les pêcheries de tonnes. Et on a un accord de pêche avec le Sénégal, notre voisin. Et les 3 accords de pêche, ANABAC, AGAC, Sénégal, les périodes de duration, c'est 2 années seulement. 2 années, parce qu'ils ne vont pas payer la compensation pour pouvoir, à faveur du ministère de la Pêche. C'est pour ça que la durée du protocole, c'est seulement 2 années. Bon, normalement, avec fonds de l'Union européenne, et ça, c'est permettre, nous, pour faire la fiscalisation de toutes les activités de pêche. Et malheureusement, on a en train de des années de protocole d'accord avec l'Union européenne, mais nous n'avons pas reçu les appuis sectoriels à cause de l'utilisation des dernières tranches de protocole, des accords passés. C'est pour ça, jusqu'à ce moment, nous n'avons pas reçu les premières tranches de l'actuel protocole d'accord de pêche. Ça, c'est pour ça que on a beaucoup de difficultés pour faire les fiscalisations. Bon, avec fonds de l'Union européenne, les pays peuvent faire la formation. On a fait la formation des marins. On a fait les formations des inspecteurs de la pêche. Et on a fait beaucoup de choses avec ça. Même pour fonctionnement du ministère de la Pêche, c'est avec fonds d'appui sectoriel que l'Union européenne la donne la Guinée-Bissau. Bon, sur les gestions de la pêcherie, les flottes de l'Union européenne, et ça donne pratiquement, je peux dire qu'il n'a pas donné problème sur l'infraction, parce que sont la flotte qui respecte la loi de la Guinée-Bissau, fait les pêcheries en fonction des dispositions qu'on a. C'est pour ça que je peux informer que pendant 5 années, des
utilisation du protocole d'accord passé, n'est pas aucun navire de l'Union européenne arraisonné à cause d'infractions. Mais on a, dans ces deuxième année du protocole actuel, jusqu'à maintenant, n'est pas un navire de l'Union européenne arraisonné à cause d'infractions. Mais, comme j'ai dit qu'il manque toujours fonds de l'Union européenne pour faire les surveillances, on a 3 navires qui ont fait infraction dans notre eau. On a raisonné 2 navires. Le 3e navire a fui par Dakar. Parce que, comme on a difficulté de faire chaque jour les surveillances, on a information que certains navires rentrent pour Dakar, Sénégal, ou rentrent pour Guinée-Conakry pour faire les pêcheries INN. Bon, et on a raisonné les 2 navires. Le 3e navire a fui pour Dakar, mais grâce à Dieu, à la collaboration des commissions sous-régionales de la pêche, c'est une collaboration qui intègre 7 pays de la sous-région, Guinée-Bissau, Sénégal, Guinée-Conakry, Mauritanie, Cabo Verde, Sierra Leone, et 7 commissions a intercepté le 13e navire. Maintenant, les inspecteurs vont amener le dernier navire à Guinée-Bissau. Bon, je peux dire que l'Union européenne, c'est une référence pour nous dans le domaine des protocoles d'accord de pêche. Parce que je dis qu'il respecte tout. C'est ça que j'ai pour dire. Merci beaucoup. Excuse-moi, mon français, c'est pas bon parce que je suis lusophone. Mais c'est pas bon, hein? Pardon. Es magnífico, Euclides, muchas gracias. Y ahora a nuestros ponentes de los stakeholders les voy a hacer la misma pregunta a los 3 y os pido 2 cosas. Ya bajaremos al detalle con preguntas más adelante. Me gustaría que me dieseis vuestra opinión, vuestra visión general de cómo están los acuerdos ahora, pero os pido 2 cosas, brevedad y provocación. Así que empezamos. Bárbara, ¿tomas tú la palabra? Claro, gracias. Voy a hablar en inglés. So, hi, thank you very much for the invite. I'm here from the Environmental Justice Foundation, and we work across the planet to achieve sustainable, legal, and ethical fisheries, as has been said before. And I will start with the brief part and then the challenging one afterwards. So the brief part is to recap a little bit what we've been hearing throughout the day, and there's something that we also see on the ground, which is that we see that SFPAs can be a mean towards sustainable ocean governance, and that can be a contribution towards the global fight against IUU fishing, especially because it is, on the one hand, giving a framework for the activities of the EU fleet, but also generating very useful policy dialogues. And in that sense, we see that SFPAs do provide higher levels of transparency, of accountability and predictability if we are comparing to direct authorizations. And when I'm talking about transparency, I'm talking about this concept of holistic transparency that has been said before by Sven, but also reflected in the words of Vanya this morning, which is beyond the transparency clause, but also goes, for example, through publication and evaluations by, let's say, clearly setting out the conditions for partner countries to access partner countries' fishing zones. And this, I guess, is quite important when we're talking about demersal fisheries, which are coastal resources in many countries, and that also applies to measures of monitoring, control and surveillance, and also the handling of infringements.
And yeah, so our main idea, and to end this brief part, is to say that we see that the EU must ensure that SFPAs are truly equitable instruments and effectively and fully meet the objectives set in the common fisheries policies. But then also our experience from the ground tells us that are still quite some areas of improvement, and a few of those, and I guess this is a little bit of the challenging part, is that those benefits are not always reaching local communities sufficiently, and in that sense that the gross value added ended in the country is not as equitable when compared to third countries or the EU, that small-scale fisheries can remain a so-called poverty trap, that fish supply can still remain quite dependent on imports, and that the sectoral support might not sufficiently address small-scale fisheries and related poverty issues, or even more specifically food security aspects. And in that sense, which I think is also brought before, is how can artisanal fishers be more included, and also through consultation mechanisms, and we are advocating for that specifically in the partner countries. And we see there are still remaining transparency gaps. And for example, when we talk about the publication of documents such as sectoral support plans or joint committee minutes, and yeah, I think one big risk, if we were talking, just to finish on this, about demersal and deep sea fisheries, is that several of those stocks are already overexploited in some regions, and particularly in the region that I work in Francophone Africa. So I'll stop here for now. Thank you. Muchas gracias, Bárbara. Pues la misma pregunta, José Ramón, Juan, ¿quién de los dos empieza? Bueno, pues yo en primer lugar también agradecer al LDAC y al CESE por invitarme a esta jornada y bueno, pues yo, como me ha pedido el moderador que sea provocador, y a pesar de todas las flores que nos ha echado Euclides, en particular a la flota de la Unión Europea, porque yo creo que eso coincide, ¿no?, con lo que siempre han trasladado todo el sector europeo, que es una flota respetuosa, ¿no?, con las condiciones de los acuerdos, y eso es un reflejo, ¿no?, de la situación que ha ocurrido en los últimos 5 años, ¿no? Ahora bien, Carlos, en su presentación, que yo creo que se ha extendido demasiado sobre mis actitudes, lo que sí es cierto es que yo llevo en el sector pesquero pues muchos años, y en el ámbito de los acuerdos de pesca pues prácticamente 30 años, y he visto cómo esto ha evolucionado, ¿no? Y bueno, yo tenía una presentación que quería proyectar en pantalla, no sé si será capaz de hacerlo porque tenía un problema técnico, Alex, que me comentó antes, simplemente para visibilizar la siguiente página, la tercera, Alex. Esa es. Bueno, esto es un ejemplo de la evolución de la flota europea, ¿no?, con los números que inicialmente también Nicolás habló de la compensación financiera, habló de la ayuda sectorial y habló del número de barcos de la Unión Europea beneficiarios de los acuerdos de pesca. Y ahí vemos la situación en el año 2000 y la que tenemos en el año 2026 en la pesquería demersal. Entonces vemos que mientras la Unión Europea sigue reduciendo de forma dramática pues su presencia en ese caladero, en particular para lo que es la pesquería de cefalópodos y otras de peces y cefalópodos, sin embargo, pues otras flotas están creciendo de una forma desmesurada. Y luego la siguiente, también un poco para ilustrar, es cómo han evolucionado también los barcos de esta modalidad de pesca
es el año 2020 hasta la finalización del anterior protocolo al que tenemos actualmente, ¿no? Y cada vez está más rojo eso, ¿no? Rojo es China, ¿eh? Lo que es menos rojo son terceros países y lo que es azul es la Unión Europea. Esa es la triste realidad, pues, del sector demersal en estos países, ¿eh? Y ante una situación de evidencia científica, que creemos que no está suficientemente acreditada, de que hay un recurso disponible, la realidad práctica es de que no se captura. Y también, como dijo esta mañana otro interviniente, creo que había sido Javier Elgarat, la industria también necesita que los acuerdos de pesca sean competitivos, porque de nada sirve que tengas unas posibilidades de pesca y que luego, pues, aunque las quieras aprovechar, no pueden ser aprovechadas en el rendimiento máximo sostenible, digamos, de lo que es la actividad económica y social de las empresas. Por lo tanto, para nosotros es fundamental decir dos cosas, ¿no? La primera, los acuerdos de pesca y sus protocolos correspondientes están estupendamente escritos. Y hoy hemos hablado de la integración de los agentes económicos. Eso está reflejado en todos los protocolos y acuerdos de pesca. Se ha hablado del principio de no discriminación, pero un acuerdo de pesca es un contrato entre dos partes, en este caso la Unión Europea y, por otra parte, el país tercero. Lógicamente, pues todo eso que está escrito debe ser aplicable, y ya no entremos luego en otro tipo de interpretaciones que seguro que en una siguiente intervención podemos acotarlas más. Gracias. Muchas gracias, Juan. Pues terminamos contigo esta ronda de preguntas. José Ramón. Perdón. A ver. Ahora. Bueno, aquí funciona. Buenos días a todos. Yo tenía aquí una presentación. En primer lugar, tenemos que agradecer aquí a Carlos, que ha sido el promotor de este evento. Esto salió de una conversación en Huelva, en Andalucía, y me propuso el que desde Andalucía teníamos que liderar. Se está riendo esta señora porque estuvo también con nosotros, Beatriz, en esa reunión. Entonces hay que darle un aplauso a Carlos porque el que estemos aquí hoy todos reunidos es gracias a él. Y a continuación, pues bueno, la comisión, el LDA, el gobierno canario y vasco que se unió a este evento, ¿no? Y nada, ya paso un poco a hablar un poco de nuestra pesquería, ¿no? Yo represento a una asociación de armadores de buques marisqueros, crevetiers le llamamos. Llevamos más de 60 años trabajando en la zona de África Occidental. Además, represento una empresa familiar también que tiene el mismo tiempo. Y ya hemos hablado esta mañana hoy aquí de todo, o sea, hay poco que hablar, ¿no? Pero yo quiero resaltar algunas cosas, ¿no? Sobre todo positivas. Cuando la flota española, que es la primera que se va a pescar a África Occidental, pues ha pasado mucho tiempo. Y no nos podemos olvidar de lo que hemos hecho. O sea, la asociación nuestra, lamentablemente hoy, pues la representamos solamente 6 empresas de pesca industriales. Estas empresas empezaron a pescar en Marruecos y terminaron pescando en Angola. Todas hoy tenemos inversiones en todos esos países. Marruecos, Mauritania, Senegal, Guinea-Bissau, Angola. Y yo creo que eso es lo que tenemos que darnos cuenta de que eso se está
se está cayendo. Y para eso los acuerdos pesqueros han sido fundamentales. Esta mañana lo decía Francisco, el parlamentario, que todo esto viene de los primeros acuerdos pesqueros que hizo España con los países africanos. Y sobre esa base, pues tenemos que seguir trabajando. Y lo poco que nos queda lo tenemos que seguir defendiendo y peleando. Y ya no hablo de los beneficios que tiene, ¿no? Mi empresa en particular tiene una inversión en Senegal porque es el puerto más industrializado de esa zona, donde tenemos más de 500 trabajadores senegaleses trabajando. Y eso a lo mejor no llega a la comunidad senegalesa, pero es una realidad que hay que ponerla encima de la mesa. Y en Mauritania pasa lo mismo. Hay muchas inversiones de empresas españolas y europeas. En Senegal hay empresas griegas, francesas. Todo eso ha venido de una trayectoria de pesca de todos estos años. No me quiero alargar mucho porque podemos hablar pues, bueno, de lo que es el tema alimentario, con lo que eso conlleva. Nosotros ya gran parte de la pesca que hacemos en esos países la desembarcamos y se queda en ese país, con lo cual contribuimos también a la alimentación saludable que nos da la proteína del pescado. O sea, tenemos aquí para llevarnos hablando una semana, ¿no? Y una pincelada, que a lo mejor luego ya tengo más tiempo de... sí le tenemos que pedir a la Comunidad Económica Europea que tienen que ser más exigentes con los acuerdos que se firman. Se firma un acuerdo, hay que respetarlo por ambas partes. Lo que no se puede es que llegue el país tercero y porque es soberano, pues que haga una serie de acciones que a lo mejor en el protocolo pues tiene que venir por unas medidas que si no se cumplen, pues esas acciones no se pueden hacer. Bueno, pues en ese aspecto, cada vez que tenemos algún problema, pues siempre nos ganan por goleada, ¿no? Y nada más, espero que luego tenga más tiempo de seguir comentando. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón. Me ha llamado la atención que tú has hablado de beneficios para las comunidades de los terceros países, en este caso hablabas de Senegal, y Bárbara nos comentaba que a pesar de que los acuerdos de pesca pueden ser modélicos comparados con los otros, tienen margen de mejora. Y hablaba también de desconocimiento de a dónde llega muchas veces la parte del apoyo sectorial o incluso qué sucede o cómo impacta en las pesquerías artesanales el acuerdo de pesca. Entonces me gustaría, a Bárbara, preguntarte, dado que EJF trabaja mucho en pos de la mejora de la transparencia, que me hagas un pequeño análisis. ¿Cómo ves tú la transparencia de los acuerdos? ¿Dónde crees que se podría mejorar? ¿Qué crees que deberíamos hacer para la nueva generación de acuerdos, que no tenemos ahora mismo? Thank you. I will try to be very, very brief. And I think we can go and try to reflect a bit on what has worked and what are also, I guess a lot of the times we are asked, okay, what have been the best practices so far and how can we model those for the future? And the analysis that we have is that there is not necessarily a best practice example per se, but there is one SFPA can perform well in one aspect and fail or be insufficient in others. And in some countries we see examples of better integration and variation. So for example, like Senegal and Côte d'Ivoire, where you see that there's more integration of value chains, of landings, processing, or even in investment in science. But those challenges that remain around transparency, they are also related to what I've been saying before, is the inclusion of artisanal fishers, those consultation mechanisms, and how is really a fair distribution of benefits. We talk about benefits, but what is a fair distribution of benefits? And maybe there's also a reflection that needs to come in this new generation, which is also a contrast with some other experiences where there is
stronger imbalance when it comes to limited local value retention and also the impact on livelihoods. And that, I think we also need to go back to the realities of each country, because it's not in every country that you can have a port or an industry at the same level of, let's say, Abidjan or Dakar or Tema, and have to account for those national realities. So in conclusion, I think when it comes to transparency, but more of the model in itself, is we not particularly see it as fully replicable yet, because those outcomes really depend on these aspects of governance, of transparency, and also how the sectoral support is aligned with national and community policies. And I think it goes back to the previous panel, or like what are the expectations of both sides. Thank you. Muchas gracias. Me apunta Alex, que nos estamos quedando sin tiempo. Le he pedido un poquitito más, dado que hemos empezado un poquitito más tarde. Voy a ir muy rápido. Muchas gracias. La verdad es que lo que dices sobre el tema de la transparencia es muy importante y es esencial, y viene un poco también al hilo de cosas que comentaba Euclides, que además Guinea-Bissau no solamente tiene acuerdo con la Unión Europea, nos ha explicado que tiene un acuerdo con una empresa china, que tiene un acuerdo de vecindad con Senegal, donde están otras empresas europeas también involucradas. Y me gustaría preguntarle, respecto a la transparencia, la Unión Europea cambió el paradigma en la lucha contra la pesca IUU a través del reglamento de lucha contra la pesca IUU, a través de exigirle responsabilidades al tercer país, a través del sistema de tarjetas amarillas, tarjetas rojas. Y los acuerdos de pesca hoy en día pueden ser grandísimas herramientas de diplomacia azul, herramientas de gobernanza internacional. Desde ese punto de vista, vosotros que sois un actor principal en África Occidental, ¿cómo lo ves, Euclides? ¿Crees que el hecho de tener un acuerdo, además de todos los beneficios que nos has comentado, puede también ayudar en la lucha contra la pesca ilegal? Bon, je pense que déjà dire que l'Union européenne nous aidait beaucoup sur les luttes contre la pêche irénienne. Parce que avec fonds de l'Union européenne, on a fait beaucoup de choses, surtout notre présence dans notre zone. Et avec fonds de l'Union européenne, on achetait les patrouilles, 3 à 5 patrouilles, pour pouvoir faire les couvertures de notre zone. Et je peux affirmer que pratiquement le fonds de l'Union européenne qui fait tout les missions de fiscalisation. Parce qu'au niveau des finances, trésor public, toujours le gouvernement n'a pas l'argent pour faire les couvertures. C'est pour ça qu'à ce moment, on a beaucoup de difficultés pour faire les surveillances. Et on attend jusqu'à maintenant le débloquement des fonds de l'Union européenne pour pouvoir continuer à faire une mission de surveillance. Et en relation aux autres protocoles, l'autre protocole, et il n'est pas payé les compensations financières. Et avec le protocole chinois, les Chinois, au moment des périodes de repos biologique, ils donnent seulement les navires pour pouvoir faire couverture de fermer de pêche pendant 30 jours, en de janvier jusqu'à 31 de janvier. C'est seulement ça qu'il est payé pour pouvoir faire les fermetures. Mais notre espérance, c'est surtout fond de l'Union européenne. C'est ça qui toujours nous aide pour faire les couvertures, pour combattre les pêches iréniennes. Merci. Muchas gracias, Euclides. Os voy a pedir mucho
O sea, que seáis lo más precisos y resumidos posibles. Juan, hablabas de cómo ha bajado la presencia de buques europeos. Ponías como ejemplo Guinea-Bissau, pero es lo mismo en todos los acuerdos en África Occidental. ¿Nos podrías decir, porque lo he oído más veces, nos podrías elaborar un poquitito sobre los problemas a la hora de aplicar ese acuerdo? ¿Problemas en cuanto a su ejecución? Sí, bueno, he puesto ese ejemplo y efectivamente pues la deriva es la misma en otros acuerdos y ya en unas posibilidades de pesca limitadas o que se ha impuesto esa autolimitación el propio sector en las propuestas que se hizo a la Comisión Europea a la hora de negociar pues sucesivos protocolos, ¿no? Pero obviamente, como cualquier empresa, pues tú tienes que tener unos ingresos suficientes que puedan atender los costes que genera tu actividad, ¿no? Y lo que para mí es más preocupante es que una infrautilización de unas posibilidades de pesca se deba a que esas posibilidades de pesca son virtuales. Están en el papel, pero las condiciones técnicas para el acceso a ese recurso te impiden que forma parte de una explotación racional, siendo además, en muchos casos, especies que están o plenamente explotadas o en su momento estaban también subexplotadas, ¿no? Entonces, claro, si con los acuerdos de pesca tenemos una serie de condicionantes, entre ellos la famosa cláusula exclusiva de los acuerdos, hoy se ha hablado de los acuerdos durmientes y yo también abogo porque si no que exista un instrumento ahí, pero que realmente no sea aplicable en algunos casos desde hace muchísimos años, pues también la cláusula de exclusividad que te impide a cualquier barco europeo acceder pues a un recurso X en otro ámbito que no sea el acuerdo, pues eso también te lo impide y yo creo que eso también merecería un análisis, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que hay que evitar, es que existan unas posibilidades de pesca por las que se paga dinero europeo y no se obtiene la rentabilidad adecuada. Y luego también otro elemento que quería comentar, porque esta mañana también se ha hecho referencia, la integración del sector económico europeo en los países donde lleva a cabo su actividad. Y se puso el ejemplo de Seychelles, de la flota atunera, que es un ejemplo muy significativo. Pero aquí también podríamos poner el ejemplo que tenemos en Mauritania. La categoría 2 la conforman 4 barcos. Uno lo representa una armadora que está hoy aquí presente también en la sala y los otros 3 pertenecen a la organización que yo represento. Esos barcos entran en el puerto de Nuadhibou hacen una media de 50 escalas al año. 50 escalas. 50 escalas significa hacer avituallamientos, hacer pertrechamiento de víveres, de todo tipo de producto. Significa relevos de tripulaciones, porque las cláusulas sociales las respetamos plenamente y en particular el convenio 188 de la OIT. Todo eso es un riego de dinero que dejan los operadores españoles durante, pues, en este caso estamos hablando de 200 operaciones. Yo creo que esos son elementos que también deberían hacer reflexionar, ¿no? Pues en este caso a los países terceros, porque esa actividad no la van a recuperar, obviamente, por otras vías y las condiciones en las que las lleva a cabo la flota europea. Muchas gracias, Juan. Y una última pregunta al hilo de un comentario que hizo Bárbara sobre el estado de los recursos, el conocimiento, la mejora de la transparencia, el conocimiento de la ciencia. Y me gustaría hacer una última pregunta muy directa a José Ramón, porque desde el sector también trabajáis con los científicos de los terceros países para mejorar el conocimiento tanto de los hábitats como de las especies. ¿Nos podrías hablar un poco de lo que estáis haciendo ahora en Senegal? 2 minutos. Vale, pues eso es un proyecto. ¿Ahora?
Le comentaba yo a Carlos, este es un proyecto que se llama Proyecto Pambas, está financiado por la Unión Europea y eso también lo ha liderado el Instituto Oceanográfico Español con científicos franceses y volviendo otra vez a lo mismo, el sitio de operaciones que hemos utilizado ha sido el puerto de Dakar de Senegal, porque hemos aglutinado allí a científicos europeos, francés, español, mauritano, senegaleses y de Guinea-Bissau. Y ese es un proyecto que lo que queremos es seguir trabajando en nuestra pesquería, una pesquería muy sostenible. Nosotros trabajamos en fondos arenosos, donde la incidencia en los caladeros es mínima, y lo que queremos es seguir buscando y teniendo datos científicos de lo que es toda la costa africana, ¿no? Entonces, creo que son proyectos que se tiene que seguir trabajando en ellos por el bien de la pesquería sostenible, que es la que nosotros defendemos. Muchas gracias. Desafortunadamente nos hemos quedado sin tiempo. Voy a hacer un pequeño resumen. Me encantaría poderles dar la palabra, pero tengo a Alex mandándome mensajes diciéndome vamos mal de tiempo. Entonces, simplemente es un pequeño resumen de los puntos de este pequeño debate, que la Unión Europea es un socio fiable, que el acuerdo que tiene el tercer país con la Unión Europea es un acuerdo que respeta las normas, que aporta a las comunidades costeras, pero que es mejorable. Es mejorable en cuanto a transparencia, en cuanto a conocimiento de cómo afecta a la pesca artesanal y a las comunidades costeras. Hay problemas, evidentemente, a la hora de ejecutar, nos indicaba Juan. Hemos visto cómo los stakeholders pueden aportar, tanto desde el punto de vista de la transparencia, como nos contaba Bárbara, como desde el punto de vista de la mejora del conocimiento científico, a través de un proyecto, yo creo que es encomiable, que está llevando a cabo el sector arrastrero en Senegal, y muchas otras cosas, pero desafortunadamente nos hemos quedado sin tiempo y pido disculpas por haber robado más de 10 minutos y sobre todo a nuestros intérpretes por su enorme paciencia. Gracias. Este es el Julio, ¿sabes quién es, no? Con Julio Morón este. Sí. Ya que ya conoces al gran hombre de Arby, Edelmiro. Ah, no, Edelmiro no lo conozco. Edelmiro es aquel. Ese es el de la Son los corbata dos hombres que eran más poderosos. Sí, son los hombres más poderosos. Son los grupos más poderosos que eran en España en los años 80. Los, ¿cómo se llama? Los azuleros vascos y el Vigo, el puerto de Vigo. Cuando Lorza en su libro se refiere a cuando empieza él, se dice, había dos grupos importantes, Arby en Vigo y los atuneros vascos. Y Arby es el Edelmiro. Edelmiro, o sea, Edelmiro es aferente. Y ahí tienes al gran Ollane, que sabe de pesca, yo creo que
Buenas tardes. Pues vamos, como estamos de tiempo muy justitos, vamos a empezar con este siguiente panel. Carlos también lo anticipaba, pues este panel también esperemos que sea inminentemente práctico. Aquí hoy en la mesa que está todo dicho, creo que todavía podemos, o por lo menos, incidir en los mensajes. Y bueno, antes de pasar al panel y a los expertos invitados, pues os quiero presentar a Ollane Aguirregoitia, miembro del Parlamento Europeo, parlamentaria vasca del Grupo Renew, que, bueno, pues por lo que le toca también, muy conocedora de la realidad de la industria, del sector industrial vasco atunero. Ya les conoces, has estado con ellos, les hemos escuchado. Ella es amiga y también pues muy activa y peleona, así que bueno, le voy a pasar a ella la palabra para hacer una introducción y luego ya pasamos al panel, si os parece. Eskerrik asko, Ollane, eta zurea da hitza. Bueno, arratsaldeon guztioi, como decimos en euskera, muy buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, pues lo habéis visto por la mención de Isone, ¿no? Muchísimas gracias, lo primero, por darnos la oportunidad de estar aquí en la mesa y con especial agradecimiento, ¿no? Pues porque estamos con gente de casa. Y con amigos Se ha apagado igual. Bye. Ahora sí, sí. Vale. Y bueno, pues ¿qué les voy a decir, ¿no? Del sector pesquero atunero europeo, que constituye, como sabéis, uno de los pilares estratégicos de la política pesquera común, tanto por la dimensión económica como por su relevancia en términos de seguridad alimentaria, de empleo y de proyección internacional en la Unión Europea. Y dentro de este contexto, pues lo apuntaba Isone también, ¿no? La flota atunera ocupa un lugar especialmente destacado. Se trata, sabemos, de una de las flotas más modernas, más eficientes y reguladas del mundo y tiene un fuerte compromiso con lo que es la sostenibilidad y también con el cumplimiento de las normativas internacionales. Europa entendemos que no es solo un actor relevante en la captura de túnidos, sino también lo es en transformación y en comercialización. Genera valor añadido a lo largo de toda la cadena y en este escenario, pues en Euskadi, en mi casa, desempeñamos un papel y desempeña el sector un papel absolutamente clave. La flota atunera vasca es una de las más importantes de Europa, tanto por su capacidad operativa como por su liderazgo tecnológico y empresarial, y la gran mayoría de los atuneros congeladores están basados en Bermeo. También tenemos aquí gente bien conocedora de ello en la sala. Se ha consolidado en uno de los principales puertos atuneros de Europa y un auténtico centro neurálgico del sector. Desde este puerto operan empresas altamente competitivas que han sabido adaptarse a los retos de globalización, invirtiendo en innovación, en digitalización y en mejora de la eficiencia energética. Y esta flota, lo que tenemos que resaltar claramente, y es muy importante recordar además, es que no solo genera empleo directo en el mar, sino que también es un importante tejido industrial en tierra. Son astilleros, industrias auxiliares, es logística, es transformación y es comercialización. Uno de los aspectos más importantes y relevantes de la actividad de esta flota es la participación en los acuerdos de partenariado de pesca sostenible que negocia la Comisión Europea con terceros países, y estos acuerdos lo que nos permiten y lo que permiten a los buques europeos es faenar aguas en países en desarrollo bajo un marco legal que sea transparente y que sea regulado. ¿Por qué entendemos que son fundamentales estos partenariados? Principalmente porque garantizan el acceso a recursos pesqueros de forma ordenada y de forma sostenible, evitando prácticas ilegales o no reguladas, aunque se den y haya que luchar contra ellas, pero es el marco y lo que buscan. Contribuyen también al desarrollo económico de los países socios, y nos parece importante también resaltar este aspecto, y también refuerzan el propio papel de la Unión Europea como líder global
en la gobernanza pesquera sostenible. Y, por lo tanto, queremos defender una flota que es sostenible tanto económica, social como medioambientalmente, y siempre trabajar con ese foco de los tres pilares, que es una flota que cumple con todos los requisitos, donde además se pesca el excedente de otros o de esos países. Sabemos que otras flotas no lo hacen y tienen acuerdos con terceros países, y aquí sí que queremos aprovechar este espacio de hoy para hacer un llamamiento a la transparencia, la necesaria transparencia que demanda el sector. La flota atunera vasca, en este caso, ha sido especialmente activa en estos acuerdos, operando en el Atlántico, en el Índico y en el Pacífico. Y la actividad, queremos destacar que se rige también por estrictos controles, observadores a bordo, sistemas de seguimiento por satélite y el cumplimiento de cuotas y medidas de conservación establecidas por las organizaciones regionales de pesca. Por lo tanto, somos conscientes de que hay que cumplir con toda la normativa y entendemos que el sector lo hace, y también lo que entendemos es que hay determinadas normas que deben revisarse si lo que estamos identificando es que son complejas. Y aquí ese llamamiento también a la reducción de la burocracia y a la simplificación, que es una demanda reiterada por parte del sector. Queremos defender que se ha avanzado en sostenibilidad, se han adoptado medidas para reducir capturas accesorias, se ha mejorado la selectividad de las artes de pesca y se han protegido ecosistemas marinos, y también muchas empresas han impulsado certificaciones de carácter internacional para garantizar prácticas responsables y trazabilidad del producto. Y hoy nos parece un día también importante para resaltar, además de las bondades, las cosas que se han hecho y los logros, para resaltar también dificultades que tiene el sector o desafíos a los que tiene que afrontarse. Es la competencia global, es la volatilidad de los mercados, es el aumento de los costes operativos, y especialmente pues también en estos días toca hablar del combustible, por todo lo que está sucediendo a manera geopolítica y lo que les afecta, y porque deben seguir avanzando en transición ecológica y descarbonización. También tenemos, además, que sumarle a este contexto una mayor exigencia social y normativa en materia de sostenibilidad, y, por lo tanto, llamamiento y mensaje para seguir apoyando a la flota atunera europea, y en particular por la parte que me toca a la vasca, y garantizar, por lo tanto, condiciones de competencia equitativas a nivel internacional, reforzar acuerdos de pesca sostenible, fomentar la innovación y la renovación de la flota, y, en conclusión, pues la flota atunera europea en general y la vasca en particular, con base mayoritaria en Bermeo, no solo representa una parte esencial del sector, como decía anteriormente, sino también ejemplo de competitividad, de sostenibilidad y de compromiso con pesca responsable. Su papel en los acuerdos internacionales y su contribución al desarrollo económico de las zonas lo convierten en un activo que es estratégico y que, por lo tanto, debe seguir siendo respaldado y puesto en valor. Esperamos que la jornada de hoy sirva para ello. Eskerrik asko, berriro ere, hemen emoteko aukeragatik. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros y con vosotras. Eskerrik asko, Isona. Eskerrik asko, Jane. Bueno, pues si os parece vamos a dar inicio al panel y voy a empezar a presentar a los expertos que tengo aquí. Empiezo por Julio Morón. A mi vera creo que sobran las presentaciones. Viejo conocido, más conocido, más no sé, eso ya decides tú. Bueno, Julio es un representante muy reconocido, evidentemente, del sector y de la industria atunera española, director general de OPAGAC y AGAC. Me consta que viviste un periodo en Seychelles apoyando la logística de la flota allí, y que también has participado muchos años en la negociación de acuerdos de pesca sostenible, Madagascar, Comores, Seychelles, Mauricio. Así que creo que bueno, con tu trayectoria más que solvente, pues vas a poder aportar mucho en esta mesa, lo cual agradecidos de tenerte aquí.
Paso a presentar a Michel Goujon. Él es director general de Hortongel, que es la organización de productores franceses de atuneros congeladores, que alberga dentro de su organización a flota francesa primariamente y también algún armador italiano, me consta. Es una figura destacada del sector atunero francés y representa en organismos internacionales, como no, a los intereses de la industria pesquera atunera francesa. Así que un placer y bienvenido, Michel. Seguido tenemos a Edelmiro Ulloa, veterinario de profesión y también un referente en el desarrollo del sector atunero español moderno de los últimos años. Él es director general de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo, de ARBI, y también participa activamente en la organización y expansión internacional de la industria. Y finalmente, Alessandro Bucci, que es experto internacional en pesquerías y dirige el programa global del atún del WWF, donde trabaja promoviendo la pesquería sostenible del atún y defiende ese modo de hacer en foros internacionales o RPs a nivel nacional y regional. Así que, un placer nuevamente y yo, si os parece, voy a primero lanzar un poco en el ámbito más macro una pregunta más a la parte del sector y, un poco haciendo un recap, un resumen de todos los inputs que hemos recibido hoy. Parece que los acuerdos de pesca sostenible no están en un brete, estamos relativamente cómodos en ese marco. Evidentemente necesitan de una revisión y qué mejor que destacar cuáles son esos elementos críticos de revisión que sea el propio sector, ¿no?, quien eleve nuevamente esas cuestiones, ¿verdad? También quería, antes de lanzaros la pregunta, darles las gracias al LDAC por la organización, a Alex y a Manuela y a todo el equipo técnico, a Carlos por provocar a Euskadi y a Andalucía para juntar de nuevo a Euskadi y a Canarias, por provocarnos, y a Luis por tu tiempo y por tu compromiso de escucha activa. Así que ya veo que estás escribiendo, así que si te faltan bolis, seguimos, ¿eh? Así que nada. Sin más, si os parece un poco a nivel territorial, incluso podemos hacer por zonas geográficas. ¿Cuáles son igual las limitaciones operativas más de índole diario, costes de limitaciones, inspecciones, controles que está sufriendo a día de hoy la flota en vuestros ámbitos geográficos? Por hacer una visión más macro, luego entraremos en el detalle. Si te parece... ¿Empiezas tú? Sí. Gracias, Chone, y gracias a los organizadores por invitarnos a participar en esta sesión, que es muy oportuna. Como bien vemos, estamos en un momento de revisión de la política externa de pesca. Antes que nada, yo querría incidir en una cuestión fundamental. ¿Cuál es la dificultad operativa? Se ha mencionado esta mañana en varias ocasiones que la flota europea está en descenso y eso es una realidad que viene provocada por distintos factores, ¿no? Son, por una parte, regulatorios, sinceramente, o sea, la regulación de la Unión Europea no ayuda a que el sector prospere, nos está abocando a una situación de poca viabilidad económica, con la aplicación de normas de imposible cumplimiento, como puede ser en el caso de los atuneros del margen de tolerancia, que nos está llevando a tener sanciones continuas y que impiden la actividad de manera racional, y que la Comisión Europea, en la aplicación del reglamento de ejecución del margen de tolerancia, está siendo inflexible para poner los puertos donde tenemos que tener actividad. Eso es algo que es flagrante, sinceramente, y nos está impidiendo el desarrollo. Entonces, eso lo añadimos al problema que se nos ha planteado, y hablo del Océano Atlántico porque es un caso palmario. El Océano Atlántico ha sido el caladero tradicional de la flota atunera europea.
Hemos tenido el primer puerto Dakar, el segundo puerto Abiyán, desde los años 60 estamos hablando. Y resulta que nos hemos visto reemplazados. Ha sido un proceso de reemplazo absoluto. Ahora los acuerdos de pesca tienen posibilidades para 27 barcos. Y eso es un problema que se va a plantear en todas las renovaciones. Pero efectivamente no pasamos de 10 barcos atuneros. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Las regulaciones, y ahí estaban hablando al principio esta mañana de coordinación, de coherencia política, ¿no? Las organizaciones regionales de pesca establecen un sistema de gestión, establecen unas medidas de gestión que solo lo cumple la Unión Europea. Por desgracia es así. Y en el caso del Atlántico solamente hemos cumplido la flota europea la veda de FATS, que llevamos años sufriéndola y que ha supuesto un lastre fundamental para la viabilidad económica de nuestra flota. Si a eso le añadimos el cumplimiento de las cuotas, que otros países que ahora están disfrutando de unas posibilidades de pesca que antes no tenían, a base de mentir en sus declaraciones de pesca, pues evidentemente, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Pues la mínima expresión, la mínima presencia. Y entonces ahí se va a presentar un problema importante, porque la negociación próxima que se va a hacer con todos los países, cada país va a pedir más dinero, siempre, te quiere pedir más dinero. Pero si resulta que hay menos flota, porque ya hemos visto que tanto los demersales como los atuneros cada vez somos menos, el problema de negociación va a ser muy gordo, porque de 27 posibilidades de pesca, bajar a las posibilidades reales que tenemos, o si las mantenemos, el tonelaje de referencia que se plantee y luego se plantee la utilización de la flota, la utilización del acuerdo, se plantee como un problema, pues es que cuando no hay barcos, es que no se puede utilizar el acuerdo de pesca. Pero no hay barcos por las circunstancias que he mencionado anteriormente. Es un conjunto de cuestiones que van impidiendo y reduciendo nuestra presencia en el caladero concreto, ¿no? Y esto se puede replicar en el Océano Índico de igual forma y en el caladero del Pacífico en menor proporción, porque ahí ya estamos limitados de entrada, de salida, con solo 4 barcos. Pero aquí hay un problema estructural. Es un problema estructural que yo comprendo que la reforma de los acuerdos de pesca son pertinentes, pero que adolece del apoyo o de lo que necesita ahora mismo el sector, que es un ómnibus para hacer las regulaciones europeas viables para todo el sector, un apoyo financiero serio. Lo que está en el marco financiero lo apuntaba Paco Millamón esta mañana. El marco financiero de futuro nos está diciendo a la pesca: vais a desaparecer. Ese es el mensaje de von der Leyen a la pesca: desaparecéis. O sea, si pasamos de 6.000 millones a 2.000 millones, es decir, Europa no cuenta con la pesca europea, y nos ponemos en manos de las importaciones europeas, de las importaciones de terceros. Entonces, ahora mismo ya estamos dependiendo del 80% de las importaciones. La producción comunitaria se va a ir reduciendo inexorablemente, por desgracia lo vemos así. Entonces, yo ante eso siento ser tan pesimista, pero es que es la realidad. O sea, no podemos escondernos frente a lo que nos está viniendo. Ahora, sí, para las negociaciones hay que afrontarlas de una manera coherente, teniendo en cuenta el apoyo sectorial como parte de la compensación financiera, aparte del pago por acceso, porque en muchos casos hemos llegado, es más, puedo asegurar que la Unión Europea es la que más paga por acuerdo de pesca en todos los países del mundo. Y tenemos un caso palmario que es Kiribati, que si lo comparamos con toda la flota asiática que tienen licencias en Kiribati, nosotros pagamos el doble prácticamente. Pero Kiribati todavía te pide más. ¿Por qué? Porque solamente habla del pago que hacen los armadores y se olvida del apoyo financiero, del apoyo sectorial. No, hay que meterlo todo, igual que apuntaba antes Juan, que hay que meter la actividad económica asociada a la flota en estos países. Eso tiene que ser una baza de negociación conjunta. Si no, como he dicho antes, vamos a encontrarnos con unas negociaciones súper difíciles, y yo aquí quiero hacerme eco también del apoyo que Javier ha solicitado a la DG Mare para reforzar el equipo de Luis y compañía, porque es algo necesario. Lo estamos viendo todos los días. Se están matando por el mundo, están haciendo negociaciones a caballo de una de otra, y
teniendo poco personal para la enorme carga de trabajo que tienen tanto ellos como los compañeros de las ORPs. Y entonces esa coherencia, esa coordinación, que por cierto llevábamos 7 años sin director general de la unidad B y que gracias a Dios desde hace 1 año y pico hemos tenido la suerte de tener a Fernando Guimaraes aquí como director, que sería una señal política de la directora general no tener un director B, ¿no? No lo sabemos. Bueno, yo lo dejo ahí. Pero, desde luego, mucho no ha ayudado, ¿eh? Y esa degeneración y esa degradación de los sistemas, de los servicios de la DG Mare en este aspecto concreto ha sido patente. Ha sido patente y la verdad que venga un director y empiece a apoyar y a dar orden a esa unidad y nosotros solicitar más apoyo financiero que el que promete el marco, la verdad es que es algo fundamental. Y creo que en esas negociaciones, como decía, tienen que tener también en cuenta la participación de los armadores, porque a fin de cuentas contribuimos con nuestro dinero. Que nosotros también pagamos impuestos, que somos armadores europeos y pagamos nuestros impuestos, y estos son servicios públicos, pero a la hora de pagar un acuerdo de pesca también hay parte que cofinancia el armador directamente, con lo cual nos gustaría formar parte de la negociación de una manera más activa, ya que se juegan nuestros dineros en estas negociaciones. Y yo creo que ahora mismo esos son los elementos más importantes. Apoyo también la idea de la comunicación, porque es cierto que en muchos países se firman acuerdos de pesca y hay falta, nadie se entera, nadie sabe qué conlleva, qué apoyo sectorial, todo eso. Yo creo que una partida especial para los nuevos acuerdos de pesca de comunicación debería estar patente. Y luego esa coherencia, que por ejemplo tenemos un caso patente como es el de Comoros, que está con tarjeta roja y es un fracaso de la Unión Europea en cuanto a desarrollo, DG Desarrollo o a la unidad de Ayuyú o los acuerdos de pesca. Teníamos un acuerdo de pesca con Comores que nos ha renovado porque el trabajo de Ayuyú no prospera y porque nadie les ayuda a mejorar. Entonces ahí se queda. Como es un pobrecito país pequeñín, pues ahí se queda olvidado del mundo. Y sigue con la tarjeta roja, que es verdad que puede haber problemas de diversas índoles dentro de ese país, de corrupción, etcétera, pero que sinceramente esa falta de coherencia pues se hace notar, ¿no? A la hora del desarrollo de la política externa. Y me callo porque si no podemos seguir hablando media hora. Gracias. Gracias, Julio. Michel. Oui, merci de m'avoir invité. Et puis, je remercie mes collègues espagnols, basques, d'avoir bien renseigné Madame la députée. Je remercie aussi mon collègue Rouillot qui a dit à peu près tout ce qu'il fallait dire. Donc, j'ai plus grand chose à dire. Alors, je vais quand même le faire parce qu'au moins, comme ceux qui sont francophones l'entendront. Je remercie aussi la traduction qui était excellente pour ce qu'a dit mon collègue Rouillot. La question, c'était essayer de voir quelle était la contrainte principale. Je pense que je vais rien apporter de nouveau. Je vais reprendre un peu ce qu'a dit Rouillot. C'est principal, et ce qu'ont dit plusieurs personnes depuis ce matin. Je dirais que c'est pour la flotte UE de rester compétitive. Notre flotte, elle a été capable de s'adapter à des contraintes environnementales, réglementaires et sociales quand on lui laisse le temps, quand on lui donne les moyens de le faire. Ça m'inquiète pas. Par contre, je vois que c'est les facteurs extérieurs qui sont plus embêtants, sur lesquels, évidemment, nous, on n'a pas beaucoup de contrôle. Alors, la compétitivité, elle dépend de 3 facteurs. Les inputs, donc il faut qu'on ait une ressource durable, ce qui veut dire qu'il faut qu'on soit capable aussi d'évaluer régulièrement son état. Et ça se fait sur la base de données du suivi de l'exploitation de ces ressources. Donc, il faut des données de bonne qualité, complètes. Or, aujourd'hui, on voit au sein des ORGP que un grand nombre de données, de parties contractantes ont du mal à fournir des données, voire annoncent ne pas être capables de fournir de données. Alors, on est quand même en 2026. Et puis ont une tendance à faire des déclarations qui sont pas forcément exactes, en surdéclarant quand ils voient pointer le nez les quotas, ou en révisant leurs données, comme on a pu voir récemment, laissant finalement
les ERGP dans la difficile tâche de valider ou non ces révisions. Alors, on peut se réjouir que la révision proposée par la Somalie a été refusée. Bon, celle de l'Indonésie, elle est passée. Mais au final, comme le disait Rulio, il grappille du quota. Et puis quand on a besoin de quotas pour le développement, eh ben c'est à l'Union européenne qu'on demande. Donc, bon. Deuxième chose, cette compétitivité, elle va dépendre de la maîtrise qu'on peut avoir des coûts d'exploitation. Alors, bien sûr, on a parlé du gasoil, ça je vais pas épiloguer là-dessus. Il y a le coût de l'accès. Et là, on est typiquement dans la question des accords de pêche, des APPD. Le coût de l'accès doit rester raisonnable et ça doit être compris de la part des deux parties. Le coût d'exploitation, il dépend aussi des mesures de gestion qui sont adoptées par l'UE et les ERGP. Rulio a mentionné la marge de tolérance. Anne-France, ce matin, a mentionné le moratoire de la pêche sur DCP en océan Atlantique, mais aussi la transition environnementale. Aujourd'hui, on nous demande de faire des DCP biodégradables, alors qu'il n'existe pas de matériaux qui sont aujourd'hui suffisamment, biodégradables et capables de résister suffisamment longtemps dans l'eau de mer. On nous demande aussi et la crise du gasoil appuie encore un peu plus sur cette plaie-là. On nous demande aussi une transition énergétique. Voilà. Troisième volet de la compétitivité, c'est la valorisation du poisson sur les marchés. Or, et on en a parlé, il nous faut des marchés, en particulier le marché européen, qui refuse les produits qui proviendraient de pays qui ne respectent pas les règles. Puisque à ce moment-là, on crée une concurrence déloyale. Aujourd'hui, je dirais un consommateur européen qui contribue, tout comme les armateurs, comme le disait Rulio, mais qui contribue par une partie de ses impôts à l'amélioration de la qualité environnementale, sociale et sanitaire du poisson qui est pêché par les flottes européennes, et d'ailleurs aussi par les flottes des pays, des pêcheurs des pays partenaires dans le cadre des APPD. Aujourd'hui, dans son assiette, est-ce qu'il est sûr de trouver du poisson qui répond à ces critères ? Comme l'a dit Rulio, aujourd'hui, on a 80% du poisson qui est importé. Alors, certes, j'espère, je crois, qu'une grande partie de ce poisson est pêché par des flottes responsables, mais je crains qu'une partie échappe à cette règle-là et qu'au final, le consommateur contributeur européen est finalement lésé. Donc, juste pour remettre un peu en perspective, parce que ça a été dit ce matin par Monsieur Guimarães, les APPD sont pas la solution à tout, c'est pas le seul outil, c'est un outil efficace et je pense qu'avec les actions de l'UE pour promouvoir la bonne gouvernance au sein des ERGP, de l'ONU, etc., de lutter contre la pêche INN, on a parlé des cartons jaunes, etc., l'arrivée de la due diligence qui va permettre quand même aussi d'avoir une certaine traçabilité sur la qualité, environnementale, sanitaire et sociale des produits, les APPD doivent contribuer à maintenir ce level playing field. Voilà. Et Rulio avait un peu conclu là-dessus. Je pense qu'effectivement, sur les APPD, mais je pense il y aura d'autres questions, mais sur les APPD, les progrès qu'on peut faire, parce que je pense que c'est, j'en parlerai tout à l'heure si on me redonne la parole, mais c'est quand même une bonne chose aujourd'hui, mais il y a certainement des choses à améliorer, et je pense que l'image que l'Union européenne donne de ces APPD, à la fois vis-à-vis des partenaires, parce que je suis pas sûr que l'image qu'on donne soit toujours la meilleure, mais aussi vis-à-vis du grand public, je suis pas sûr qu'elle soit la meilleure. Et puis cette image, à mon avis, elle peut être améliorée en grande partie par une meilleure compréhension des parties prenantes. Et je reprendrai ce qu'avait mis en avant Goussao, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de dialogue entre les acteurs des signataires des accords de pêche, et les acteurs, ce sont les pêcheurs. Et je pense que meilleure implication des pêcheurs
Dans le processus, on a parlé ce matin, et Anne-France l'a mentionné, et j'ai noté que Luis avait retenu ce point-là, que la commission mixte devrait être un forum, en tout cas un moyen d'impliquer un peu plus les professionnels, des deux bords d'ailleurs. Donc ça me semble important, et je pense que faire discuter entre eux des pêcheurs amènera certainement des idées que pourront reprendre ensuite les négociateurs, mais qui s'appuient sur du concret, sur des choses. On l'a vu au sein de l'Union européenne, et je termine là-dessus, mais au sein de l'Union européenne, il y a plusieurs exemples de flottilles entre États membres qui avaient des interactions, voire des conflits, et quand les pêcheurs se sont mis autour d'une table, ont discuté, ils ont trouvé ils se sont imposés eux-mêmes des mesures de partage de l'espace, de partage du temps, qui fait que, au final, tout le monde pouvait pêcher. Et je crois qu'on peut faire pareil. Pour moi, il n'y a pas d'antagonisme, il ne doit pas y avoir d'opposition entre la pêche hauturière lointaine des flottes européennes et les pêches artisanales locales des pays qui sont nos partenaires. Merci, Michel. Edelmiro. Muchas gracias al LDAC, a las administraciones que participan en esta organización y, por supuesto, a la Comisión por estar ahí pendiente de todo lo que expliquemos hoy. Yo quería decir, en primer lugar, que en este momento represento a la flota palangrera de superficie, que no se dirige directamente al atún, sino al pez espada y a tiburones como el blue shark, la tintorera, y que además tiene una particularidad muy importante en el ámbito comunitario, y es que es la única gran flota que le queda a la Unión Europea de larga distancia. Somos 140 unidades aproximadamente, y en este mismo escenario vemos que otras flotas ya han tenido que reducir. Nosotros también sufrimos esas reducciones, pero es verdad que tenemos unas características diferenciales, como es que nuestra actividad, que depende mucho más de lo que es la gestión de las organizaciones regionales de pesca, y que, por ser grandes migradores, y que esta repercute en aquellos acuerdos pesqueros que podemos utilizar, nos hace menos dependientes de los acuerdos. Si bien es verdad que donde tenemos licencias los utilizamos. Ahora bien, en cuanto a cuestiones operacionales y cuestiones prácticas, tanto de acuerdos como en general, pues se han citado numerosas problemáticas aquí. En sí, podríamos citar en la cuestión de acuerdos, en que muchos ejemplos que se han comentado que pueden también trasladarse a la flota palangrera de superficie, por ejemplo, que haya acuerdos en los que realmente las licencias de palangre de superficie son poco operativas, porque a lo mejor el país tiene bloqueado la emisión de certificados CITES, y nos pasa con un acuerdo concreto en el Atlántico, que el país no puede emitir certificados CITES y nuestra flota se encuentra bloqueada respecto a las capturas que realizan esas aguas para los certificados CITES. Ese es un problema importante. Luego, en otros acuerdos, pues por ejemplo, en los que pueda haber un predominio de determinadas especies, como puede ser el marrajo dientuso, que tenga una mayor incidencia, también nos afecta porque, porque a lo mejor son acuerdos que, como es una actividad más temporal, pues tampoco interesa tanto su operativa. Entonces, ahí es cuando nos preguntan, ¿y por qué no se está haciendo utilización de este acuerdo o de este otro? Bueno, en esas circunstancias suele ser por esas problemáticas. Por eso, a la hora de estudiar esta renovación del enfoque de cómo se puedan establecer los nuevos SFPAs, nos parece que es muy importante tener en cuenta toda esta casuística en el caso concreto de la flota palangrera de superficie, a la cual, además, pues le afectan exactamente las mismas circunstancias que han explicado en el caso del atún. Por ejemplo, las cuestiones relativas a la problemática del level playing field. Tenemos todas las circunstancias
y todas las necesidades y casuísticas que se nos aplican. Por ejemplo, la flota española está desarrollando un FIP en el Atlántico, que llevamos varios años desarrollándolo ahora en otros océanos, y eso genera unos costes operativos y unas demandas de trabajo diferentes, mucho mayores que las de otras flotas que operan en nuestro mismo ámbito, y esto lo que conlleva es pues un diferencial evidente de nuestros márgenes respecto a los que tienen las flotas de competencia. Y el problema lo tenemos en que nuestro pescado llega al mercado comunitario y al mismo tiempo llega pescado de importación de otros canales que en unas ocasiones estarán pescado en condiciones adecuadas, en otras creemos que no tanto, a muy bajo precio, y que lo que hace es hundir realmente toda la estructura económica de nuestro subsector, porque si tenemos unos márgenes muy pequeños y entran, por ejemplo, 3.000 toneladas de pez espada en lomos a 3 euros el kilo, eso lo que hace es que en ese momento el mercado español se derrumba, y durante meses. Todas estas circunstancias nos afectan. Ahora mismo las cuestiones del precio del combustible a una flota de larga distancia, que además depende de tomas tanto en alta mar como en puertos de países terceros, en los que ha subido muchísimo más todavía el combustible, pues esto en la operativa es más complicado. La flota que tenemos en el Índico, igual que le está pasando a los atuneros, en estos momentos, pues todo lo que son cuestiones de relevos y cuestiones operativas de logística, pues la situación es realmente compleja. Y todo esto lo que conlleva es una circunstancia en la que vemos que los acuerdos son importantes para la flota palangrera de superficie, no son tan imprescindibles como pueden ser para otras flotas, sí que son muy necesarios para determinados acuerdos estratégicos, y lo que sí nos gustaría es que pudiese haber cierta agilidad para algunos acuerdos que no existen ahora, y que se pueda decir, oye, pues en este país y en este otro sería de interés un acuerdo, ya no digo a nivel atunero, a lo mejor podría ser un acuerdo a nivel palangrero que sea más sencillo de aplicar. En su momento en el Índico se habían visto las negociaciones con Kenia y Tanzania, que a nosotros sí que nos interesaba. Bueno, esas negociaciones, por los motivos que sean, no pudieron ir adelante, y en el Pacífico también algunas más. Pero esta agilidad sería importante tenerla para el trabajo de futuro, y para esos nuevos SFPAs que puedan aplicarse a la flota palangrera de superficie. Gracias. Gracias, Edelmiro. Hablaba Michel de la competitividad de las tres aristas, ¿no? Del acceso, evidentemente, la valorización del producto, que creo que eso tiene X sesiones aparte, que podríamos extendernos muchísimo, pero hablaba también del recurso, del estatus del stock. Y a raíz del informe del IESSF, Alessandro, quería preguntarte, que nos dieras una visión general de a pesar de todo, el recurso está en buenas condiciones. Yeah, thanks. Thanks, and thank you to the Long Distance Advisory Council and EESC for inviting me. Very appreciative of that. I'm really happy to be here today and to talk about the state of the stock, because it's one of those occasions where we can be, a little positive and look at the picture, the wider picture, with a little bit of optimistic attitude. In the last 20 years, I've been working in RFMOs, and I can see that I've been observing improvements. So now we are seeing that finally in the last years. I've been extracting a few data from the ICSF report that looks into the stock assessment of different stocks globally, and God bless their work. It's very precious to all of us.
but essentially, globally, tuna stocks, 74% of tuna stocks have a level of biomass which is beyond MSY. So that's, I would say, the fruit of a long engagement, of a lot of sacrifices, a lot of difficult measures that have been taken also from the sector in all of the regions. Also the level of exploitation, so 96% of the stock are currently not overfished, meaning that in many cases for those stocks that are actually at a low level of biomass, we have a good chance to increase that. So that's also very positive. So everything is looking good now. We're happy. But still a lot can be done. Of course, there are a lot of punctual issues on several stocks. I'm thinking about Pacific bluefin, for example, or in some cases big eye tuna in some regions. But there is, there's an elephant in the room, which I think it's important to talk about, which is MSY. Traditionally, RFMO treat tuna stocks, but also other fish stocks with this concept of MSY. But that, while it delivers results in managing the stocks in the long term, so being able to have stocks, to give the stocks the ability to reproduce, it doesn't actually provide enough confidence of a level of abundance that is sufficient to provide those ecosystem services that are so important for the environment, for marine environment. Marine megafauna, and tuna, of course, is part of that, are so important for us, for the ocean, for the planet. Every second breath we take actually comes from the oceans, and part is due also to tuna and sharks and marine mammals. So what is the next challenge? And the good thing is that we're not extremely far from there. So to try to work in RFMOs to make an extra effort to go beyond that, beyond MSY, beyond that level of biomass. Scientists usually say that at least 40% of the historical level of exploitation for biomass would be a level that would give enough confidence to have resilient stocks for the ecosystems. And as I said, we're not too far in many cases to that. So how do we ensure in tuna RFMOs that this is achieved and the progress doesn't stop at MSY but goes beyond? There are several tools. I think the most important one is management procedures for tuna stocks, and the work is progressing quite well in some areas, more slow in others. But to include ambitious targets of biomass in management procedures, I think this will give the extra push to be able for tuna stocks to be resilient and provide those ecosystem services that we need for the ocean. Currently, about 50% of the stocks are managed with management procedures, so I think we can do better there. There are roadmaps in some tuna RFMOs, so we are all engaged in that and to make sure this is flying and delivering the results we are looking at. So thank you. I'll stop there. Michel quiere responder, ¿verdad, Michel? Oui, merci Madame la Présidente. Oui, pour avoir aussi traîné ma bosse dans les ORGP depuis une trentaine d'années maintenant, mais également hors du milieu du thon. Je pense qu'on peut. Je rejoins ce qu'a dit Alessandro sur l'état actuel des stocks de thon, mais je crois qu'on peut mettre en avant l'amélioration. C'est bien d'avoir un point, de savoir où on est aujourd'hui, mais c'est bien de savoir aussi d'où on vient, et bien sûr, comme il l'a dit, où est-ce qu'on va.
Mais en 10 ans, on est quand même passé d'un niveau d'environ 80% des captures de thon mondial qui étaient faites sur des stocks thoniers en bonne santé à plus de 96% aujourd'hui. Donc je pense que, voilà, comme l'a dit Alessandro, on essaie de maintenant grappiller les derniers pourcentages pour atteindre l'excellence. Alors bon, est-ce qu'il faut atteindre l'excellence? Je me pose la question. Donc l'excellence, ce serait d'aller un petit peu plus loin, au-delà du MSY. Enfin, voilà. Quand je me rappelle les évaluations des stocks des stocks des merceaux de mer du Nord, dont je faisais le résumé pour les professionnels français, quand on parlait d'un stock dans le rouge, le cabillaud par exemple, c'était pas du tout le même rouge que quand on parle d'un stock dans le rouge, un stock thonier dans le rouge dans une ORGP. Aujourd'hui, les ORGP, l'objectif, c'est quand même d'optimiser l'exploitation, c'est-à-dire d'être MSY. Et on l'entend parce qu'il y a la sécurité alimentaire d'un grand nombre de pays derrière. On est toujours pas très loin du MSY. Alors évidemment, comme l'objectif, c'est en même temps la cible, c'est logique que la moitié du temps, on est un peu dans le rouge, l'autre moitié du temps, on est un peu dans le vert. Mais si on avait une zone autour du MSY, eh ben on verrait que les camemberts qu'on voit souvent associés au diagramme de Kobe, au lieu d'avoir 3 couleurs, parce que finalement, comme on est près du centre, ben on partage les 3 couleurs, on aurait une couleur dominante. Et la couleur dominante serait effectivement qu'on est proche de l'objectif qu'on se fixe. Alors, gagner ces derniers pourcentages, je suis pas contre, mais il faut quand même prendre en compte le changement climatique aujourd'hui, qui va avoir des effets importants sur les pêcheries thonières. D'une part, ça va augmenter la variabilité interannuelle du recrutement, donc forcément les modèles de prédiction des scientifiques vont être de plus en plus incertains. Donc faire des planifications sur 10, 15, 20, 30 ans, ça me paraît un petit peu... voilà. Et quand je parle de la variabilité, là je parle de variabilité sur le recrutement, du fait des variations environnementales, climatologiques sur la reproduction, la croissance, la survie larvaire, mais il faut voir aussi l'évolution des flottes pour s'adapter à ces changements. On a des flottes qui sont en train de quitter des zones pour aller dans d'autres zones. On a des flottes qui sont en train de se développer parce que maintenant il y a du poisson devant chez eux. Et puis je fais évidemment, parce que j'ai pas de boule de cristal, l'impasse sur la variabilité du contexte géopolitique, dont on est en train de vivre une apogée. Merci, Michel. Estamos ya fuera de tiempo. 2 minutos. Venga, un alegato ya final, Edelmiro y Julio. 1 minuto, no más, por favor. No va a ser necesario ni 1 minuto. Yo lo que sí quiero transmitir es que consideramos que los SFPAs son necesarios, son una palanca importante. Como cualquier instrumento, son susceptibles de mejora y que no nos quedemos satisfechos con lo que tenemos actualmente, sino que esa revisión y esa mejora es importante implementarlas y conseguir que se hagan, porque si conseguimos que estos instrumentos sean realmente más activos y más operativos, pues va a redundar especialmente en la flota comunitaria, en la seguridad alimentaria y de abastecimiento de la Unión y también en la de los países terceros con los que firmamos los acuerdos. Gracias. Sí, yo creo que en esta reflexión que se está haciendo dentro de la Comisión Europea sobre la política externa de pesca, la primera pregunta que hay que hacerse es: ¿quiere la Unión Europea mantener una flota bajo pabellón europeo trabajando más allá de las aguas comunitarias? Punto 1. Si es así, pongan ustedes los medios para que sea económicamente viable. Y solicitamos desde aquí que
apliquen el mismo sistema que se ha hecho con la Marina Mercante, un registro especial en el cual se den bonificaciones fiscales, se den bonificaciones a las empresas, a los trabajadores, para poder mantener la actividad frente a un entorno de alta competitividad y vamos a decir, no voy a utilizar la palabra, pero una competencia desleal de muchos de las flotas que además son clientes de la Unión Europea porque al final le compramos ese pescado. Y como vemos que la Unión Europea sigue aumentando sus tratados de libre comercio, sus tratados de importación a puertas abiertas, a todo, independientemente de las condiciones sociales, principalmente, en las que se obtienen esos pescados que al final se comen aquí dentro de la Unión Europea, por lo menos, si quiere mantener la flota europea, que den unas condiciones especiales para seguir existiendo. Si no, dentro de poco, como estamos viendo, es un proceso lento que a través de la hiperregulación, a través del cumplimiento exhaustivo de las regulaciones de imposible cumplimiento, iremos desapareciendo. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra participación. Espero que hayáis disfrutado de esta mesa y hayamos tomado nota. No, mira. Gracias. Coffee outside, 15 minutes break maximum, okay? Thank you.
Buenas tardes a todos. Cuando me digan empezamos. Cuando gustes, ven. Bueno, muchísimas gracias a todos por continuar aquí ya con todo el tiempo que llevamos en esta sala. Quiero hacer un agradecimiento especial a la organización de este evento. La verdad es que está saliendo todo a pedir de boca y seguro que terminará igual. Y desde luego también un agradecimiento muy especial para mis compañeros tanto del País Vasco como de Andalucía. Gracias al empeño, sobre todo de Carlos, pues hemos estado hoy aquí, creo que hablando de cosas tremendamente importantes para el sector de la pesca en Europa y que espero que la Comisión las tenga muy en cuenta y podamos sacar buenos resultados de este trabajo. Bueno, antes de ponerme en la posición de moderador, quiero simplemente hacer dos consideraciones al respecto de lo que esto supone para Canarias. Cuando hablamos de los pequeños pelágicos, bueno, pues no son tan pequeños, son estratégicamente muy importantes para Europa, tanto desde el punto de vista económico, social y ecológico, y por ende pues lo son también para Canarias. No nos olvidemos que ya no solo es la comercialización del producto como tal, sino la importancia como carnada viva para capturar otras especies de vital importancia también para nuestro archipiélago, con lo cual pues la importancia es supina. Y la otra cosa que quería comentar acerca de los acuerdos de larga distancia con terceros países, bueno, pues para Canarias no son larga distancia, estamos bastante cerca de África y además también de manera estratégica son muy importantes y nos gustaría que se llegaran a fructificar, sobre todo Mauritania y Marruecos, porque tenemos bastantes barcos, y cuando digo bastantes digo más de 20, con posibilidades de poder ir a pescar a esos caladeros, cosa que además beneficiaría tremendamente a nuestro caladero porque le daríamos tiempo a poder recuperarse de determinadas especies y económicamente pues sería algo bueno pues muy importante para el sector de la pesca en Canarias. Y bueno, sin más vamos a empezar a presentar a los panelistas que tenemos ahora aquí con nosotros. Así que empiezo por Anaïd Panosian. Anaïd es doctora en Derecho Internacional con especialización en Derecho Pesquero y tras una etapa en la DG Mare y varios años de experiencia como consultora y profesora universitaria, actualmente es la jefa de Asuntos Internacionales y Europeos dentro de la Administración Francesa de Asuntos Marítimos y de Pesca. También tenemos a Tim Ademan, de la Asociación Neerlandesa de Arrastreros Pelágicos Congeladores. Tim es el presidente de la Organización de Productores de Pelágicos de los Países Bajos y de la Asociación de Rastreros Pelágicos Congeladores desde enero del 22. Nos acompaña también, bueno, su currículum es amplio, pero tampoco voy a leerlo del todo, si no íbamos a estar aquí hasta mañana y no creo que quieran. Amadi Diop, el doctor Amadi Diop es consultor internacional y economista agrícola con más de 25 años de experiencia en pesca, acuicultura, sistemas alimentarios, economía azul y gobernanza de los recursos naturales en África y en otros países. También tiene un currículum amplísimo. Y tenemos también aquí a Armi Mattinsen, actualmente es presidente independiente de la Mesa Redonda Global sobre ingredientes marinos. Y creo que estamos todos, ¿verdad? Bueno, pues sin más dilación voy a hacer preguntas dirigidas a cada uno de ellos y ya luego si nos queda tiempo y Alex nos toca el timbre, veremos si podemos hacer alguna consideración final o no. Y bueno, voy a empezar por Arni. En cuanto a la gestión regional e internacional, ¿qué medidas sugiere poner en marcha como medidas de fácil aplicación para mejorar la gobernanza de las poblaciones de pequeños pelágicos en África Occidental? Arni.
Excellencies, ladies and gentlemen, thank you, Chair, and thank you, organizers, for inviting the Global Roundtable on Marine Ingredients to be a part of this conference. Well, there are major challenges in the small pelagic fisheries value chain in West Africa. This is evident by the stock situation reported in last year's CCAF report and the controversy surrounding the socio-economic dimension of the fishery. Certain themes are more important than others. We need to explore them together, and in that context, the SFPAs are very important. However, quite a lot of things have been done, but for that discussion to take place, one thing is absent: an RFMO. And if we don't want an RFMO, as was expressed here earlier today, we need something else in its place. Because these things we all need to explore together. West Africa's sub-regional governance, management measures, stocks, enforcement, investment, dietary guidelines and infrastructure, EU governance. EU should aim for a consistent policy framework versus siloed, linking fish stocks with economic performance of fleet, food security and EU diplomacy. We need to enhance synergies and avoid overlaps, and we need to develop the infrastructure so that it goes hand in hand with policy. This is a complex picture with intertwined challenges which go well beyond the fishing supply chain. There are tax incentives, energy costs, competing food materials, like chicken from Brazil, for instance. What do we need to do to make our work coherent and effective? I think Svein Biermann hit on a trail for us, which I will try and follow. We need platforms or fora, or a platform or a forum for discussions that include everyone. Blue diplomacy, private diplomacy, conventional diplomacy, because only through dialogue and broad consultation can a social license to operate be reached. It was reported at the Global Roundtable's seminar in Mauritania this summer that due to infrastructure issues, less than half of a 30-ton average period catch is fit for human consumption during peak production in Mauritania, yet fish meal catch has gone down by half in a 4-year period. This and other issues need to be jointly discussed in an open participatory forum, as was suggested in Mauritania under the name Ocean Observatory. But others have thought about essentially the same things, but used other names. Hamadi Diop said at the CAOPA workshop in March, ocean diplomacy organizes dialogue between institutions on the future of the sea. CAOPA's blue diplomacy seeks to guarantee the place of seafaring peoples in decisions about the future. At the same CAOPA workshop, Beatrice Goerritz said, conventional governance treats the sea as a space to be organized and regulated. Blue diplomacy treats it as a space for living, working, culture and rights. And further, the EU fisheries diplomacy is currently focused on access to resources. And she concluded a little later, there is a structural gap. We need to bridge this gap, and a platform or an open participatory forum or an observatory can help us do that. We know the FAO and some countries in the region have shown an interest. The industry would support. Will the FEPAs support as well? We can call the process blue diplomacy. I generally like everything blue. And seriously speaking, this idea is a grassroots idea that has come up in many instances and can give us the good collaborative things of an RFMO without the complicating factors of the RFMO, if it is done in the right spirit as an open participatory forum.
Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, continuamos con una pregunta ahora para Anaid. En el ámbito científico, según los últimos informes científicos de la SECAF, 4 de 6 especies de pequeños pelágicos están gravemente sobreexplotadas o son objeto de sobrepesca. Además, las bases científicas y las evoluciones son, en muchas ocasiones, fragmentarias e incompletas. ¿Cómo podrían las SFPA como instrumento ayudar a mejorar la evolución científica y a reconstruir estas poblaciones? Merci beaucoup pour la question et merci surtout pour l'organisation de l'événement et pour l'invitation. C'est évidemment un plaisir de pouvoir se retrouver avec vous pour parler à PPD. Et cette question est particulièrement intéressante et j'aimerais rebondir aussi sur l'intervention précédente pour aller peut-être un peu plus loin aussi parce que l'idée d'une ORGP en fait elle fait du sens. On a parlé, ce matin, Fernando et Luis aussi, vous parliez du SECAF qui produit donc les avis scientifiques pour les petits pélagiques dans la région Atlantique Est, on va dire. Et en effet, comme vous venez de le souligner, la majorité de ces espèces sont surexploitées. Et j'aimerais profiter aussi de pouvoir intervenir aujourd'hui pour rappeler quand même le contexte réglementaire international, droit de la mer, que ce soit la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ou la jurisprudence, sur la base d'un avis qui avait été requis par la CSRP, donc des États de Afrique de l'Ouest, de devoir, c'est un devoir des États de coopérer pour co-gérer des espèces qui sont partagées. Et les petits pélagiques sont typiquement des espèces qui sont partagées entre zones économiques exclusives d'État et qui font donc l'objet comme vous le disiez, d'une surpêche pour certaines d'entre elles. En tout cas, les stocks sont sur certains d'entre eux surexploités. Donc les APPD, comment ils s'insèrent là-dedans? Il y a des comités scientifiques conjoints qui suivent aussi l'état des stocks. Le SECAF produit des avis, mais à mon sens, cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant puisque démontre aussi un investissement qui n'est pas identique de la part de chaque État. On a aussi souligné, Louis, je crois que tu l'as rappelé ce matin, que la Mauritanie avait adopté un plan de gestion pour les petits pélagiques, donc c'est une très bonne initiative, mais c'est une initiative étatique, ce n'est pas une initiative régionale, et des mesures contraignantes applicables à tous ces États ne sont pas prises dans la continuité de ces avis scientifiques. Donc autant il y a un besoin, il y a une nécessité d'assurer et d'avoir une approche plus conjointe de la gestion de ces espèces. Autant il existe des instituts scientifiques, il existe des initiatives, mais tout cela n'est pas formalisé. Et Monsieur Thierry, vous parliez ce matin d'un besoin d'un régime, d'une gestion collective. On peut faire référence à une étude aussi qui avait été commandée par la Comafat pour la création d'une ORGP dédiée. J'aimerais aussi souligner le fait, avec le gouvernement des Canaries, on ne peut que insister là-dessus aussi, que l'Union européenne est à côtier dans cette région et que l'initiative d'une ORGP ferait tout à fait sens, même à l'initiative, en tout cas leader, si l'UE pouvait être aussi dans l'impulsion d'une telle organisation. Certes, cela peut représenter des difficultés, on parlait de souveraineté d'État, pour que les États se retrouvent autour de cette ambition et de cette perspective commune, mais cela ne me semble pas infaisable, cela n'est pas infaisable. L'UE a pu pousser pour la création de RGP dans certaines zones du globe, notamment je pense à la SPRFMO, alors certes qui ne couvre pas les Z2, mais c'était aussi pour protéger un petit pélagique, le chinchard. Donc on a plusieurs éléments qui corroborent en fait l'idée que cela est vraiment nécessaire. Les navires de l'Union européenne, donc dans le cadre de l'accord, pêchent ces espèces, mais encore une fois, l'UE est aussi État côtier, donc double intérêt pour s'investir. Je pense également que ce serait, en termes de level playing field, ce serait quand même peut-être quelque chose de ce qu'il y aurait de mieux à faire, puisqu'on le voit dans les accords, notamment l'accord Mauritanie, où la question du level playing field est très compliquée. On a des réflexions donc sur le beneficial ownership. C'est intéressant de l'appliquer à l'Union européenne, mais
extrêmement important que les autres États et les États partenaires se l'appliquent à eux-mêmes. Et on fait référence aussi à des flottes qui sont parfois nationalisées avec des intérêts étrangers, mais ce sont des flottes nationales. Donc on considère que c'est de l'intérêt national, mais les intérêts socio-économiques sont plutôt pour un autre État, ou en tout cas des retombées qui sont très limitées sur l'État qui a nationalisé. De fait, une gestion coordonnée, conjointe, avec des mesures contraignantes in fine, me paraît être une option tout à fait viable, en tout cas pour arriver à avoir une gestion responsable et durable de ces stocks qui sont extrêmement importants pour la sécurité alimentaire et pour aussi des aspects socio-économiques, puisqu'on a différents types de flottes et d'intérêts, que ce soit la pêche locale, pêche artisanale et aussi les flottes étrangères qui sont intéressés par ces flottes ces espèces à haute valeur ajoutée. Et je me permets un tout dernier lien. On voit que les petits pélagiques sont particulièrement importants, mais particulièrement dans des situations complexes, dans l'Atlantique Nord-Est notamment. Vous êtes sûrement sans savoir que la situation du maquereau est particulièrement difficile et que la gestion, un accord pour une gestion commune est loin d'être atteint, en tout cas regroupant tous les États et notamment l'Union européenne qui n'en fait pas partie. Donc d'être leader et impulser une organisation, en tout cas une vraie cogestion sur ces espèces, ne pourra que permettre à l'Union européenne de montrer un exemple qui ne pourra que lui être bénéfique. Je vous remercie. Muchísimas gracias. Perdón. Bueno, continuamos con Tim. Y la pregunta creo que viene muy a la mano de su ocupación actual. En tu opinión, Tim, ¿cuáles son las principales limitaciones operativas y logísticas a las que se enfrentan las flotas pesqueras para aprovechar plenamente la categoría de pequeños pelágicos? ¿Son adecuadas las categorías actuales para el propósito o le gustaría sugerir algún cambio? Thank you, Chair, for having me here. And giving me the opportunity to touch upon exactly that. But first of all, I was hoping for a week without talking about Northeast Atlantic mackerel, and then you came up here. So again, another week talking about Northeast Atlantic mackerel. Big headache. But we have more headaches, unfortunately. But let's take a step back and see what are actually small pelagics in the context of the SFPAs. So for us, that's basically mackerel, horse mackerel, sardines, sardinella in the partnerships with Morocco and Mauritania, when they exist, I have to add. Possibly elsewhere in the future as well. Angola is a country that my members have frequently mentioned in the past, but of course we are dependent on stock status, and that's a no-go for now, I think. Anyway, everything I'm going to say here today is therefore linked to experiences with those two partnerships I mentioned, and spoiler alert, these SFPAs are becoming less attractive to us due to decreasing fishing opportunities and increasing operational constraints. Having on average just 2 vessels in West African waters under the small pelagics category is clearly not a success, and I think those 2 are probably only there because opportunities in the Northeast Atlantic have also decreased. But I should perhaps first explain a bit more about the activities of the PFA and the PFA's members. The PFA, Pelagic Freezer Trawler Association, represents a freezer trawler fleet of 17, soon to be 18 vessels from 6 countries. And this type of fisheries is highly selective, highly efficient, with vessels being able to stay out at sea for several weeks, thanks to the freezing capacity that we have on board and which covers around 70% of the vessel size. Scientific research, also very recent scientific research, shows that this type of fisheries produces seafood that has the lowest carbon footprint of all animal protein production, regularly even beating some plant-based products, like a vegetarian schnitzel. Keep that in mind. We are very proud of this, obviously, as we are of the fact that we supply 5.5 million meals per day, contributing to food security, especially in parts of the world where it matters the most, and where this is the most affordable protein available.
So we stand wholeheartedly behind our philosophy of fishing almost entirely for human consumption. Are we then in local competition with local fishers? No, we don't think so. First of all, we work on the basis of the surplus that is offered, but in addition, of course, it will also be very difficult for small-scale fishers to cope with the scale, the distances, and the technical requirements for those that come with fishing for pelagic species. There is, however, competition from non-EU fleets, and we really feel the lack of a level playing field here in that respect. And for starters, do we really know what other fleets are allowed to catch? Also, for example, other fleets are allowed, if not on paper, then at least in reality, to fish closer to the coast than the EU fleet, getting better zonal access to the most abundant schools of fish. And I will now move to science and stock status constraints that were touched upon. And it should be noted that stock status and science takes a somewhat different approach in those regions than we are used to in the EU and the Northeast Atlantic. Fully exploited versus FMSY. It may sound worse, however, we need precautions, obviously, as always. Overexploited clearly means we're in trouble. But an important question when designing renewed agreements and their fishing opportunities, is this overfishing actually caused by the EU? Difficult to believe, looking at the recent absence of the EU-Morocco agreement, the substantial and long-term underutilization of the EU quota in Mauritania, and the fish meal and fish oil factory boom that went hand in hand with the increased presence of other fleets in Mauritanian waters. However you feel in principle about fish as a product for direct human consumption versus fish meal and oil, and I don't want to antagonize between ourselves, obviously, but the immense pressure from the fish meal-related fisheries should count for something in this debate in connection to the SFPAs in West Africa. Regardless of that, there's the question of pursuing a regional approach. I don't want to repeat the whole debate of this morning, but let's agree that because of the fact that these are highly migratory species, at least regional cooperation in fisheries science and research is required to be able to manage the stocks in line with biological developments. The holy grail then is, of course, multi-annual, multilateral stock management, and if the relevant RFMO or similar can assist in that process, so much the better. It's always worthwhile to improve science, and I want to highlight that as an industry, being able to base ourselves on sound science is the basis for our so-called social license to fish. And the PFA therefore invests heavily in data collection through its own scientific program, and we are always ready to help build more robust data sets. And I personally am convinced that science and data collection is where sectoral support should go in the future, in future SFPAs, especially in those cases where partner countries are maybe a bit less interested in infrastructural projects. That said, things like a decent landing infrastructure on the spot is also important. And allow me to move on to the other constraints than those of a management nature, operational and logistic constraints. Some might see these as low-hanging fruit, but reality is that these are persistent, long-term issues that undermine the economic viability of EU fleet operations. I'll name a few important ones. Zonal access that excludes the most attractive areas. And important to note, despite expanding the no-fishing zone for the EU, stocks have not improved. Minimum conservation reference sizes that are too large by themselves and are different from those in neighboring countries or the EU. Thirdly, limiting bycatch to such levels that this is practically impossible and chokes the directed fishery. Fourth, observer trips that in practice are inspections. Substantially higher bunkering and oil costs due to local market regulations. And as the last one, obligations to land fish locally while the logistic environment is lacking in terms of, for example, access to ports or to containers. So in conclusion, and as a reality check, an already unattractive agreement will not become more attractive by a combination of fewer fishing opportunities, tighter operational conditions, and increasing costs,
The result will be that we are replaced and deplaced by fleets with much less eye for sustainability than us. This will not deliver value for money, not for the EU taxpayer, and definitely not for those who fish, who in addition, by the way, are contributing substantially through rising operator fees. So I will end with part of the way forward will have to be a level playing field in opportunities, regulation, control and reporting. Secondly, science, science, science. And thirdly, the use of sectoral support to improve both. Thank you. Muchísimas gracias, Tim. Y ahora vamos con el doctor Hamadi. Y la pregunta es que, ¿por qué son importantes los pequeños pelágicos para la seguridad alimentaria, la salud y el abastecimiento de los mercados locales, especialmente en África? Merci beaucoup pour la question. Donc, peut-être permettez-moi de vous donner peut-être un petit élément de contexte. Contexte numéro 1, je suis un des auteurs, ou bien le lead auteur du plan de gestion de pêche de la Mauritanie sur les petits pélagiques. Fait numéro 2, je suis un produit de l'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche, donc je suis mauritanien d'origine. Fait numéro 3, j'étais le directeur de recherche et de systèmes d'information au niveau de la commission sous-régionale de pêche. Donc je connais bien la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et je connais bien les défis. Maintenant, la question que vous posez est très importante. Je ne suis pas là pour poser des questions, je suis là pour répondre. Mais j'ai une question très très importante que je voulais poser, si vous me permettez, avant de répondre à la question. Il a pris l'Europe 150 ans pour doubler sa population. L'Afrique va doubler sa population dans les 30 ans qui viennent. À l'heure actuelle, l'Afrique est à 1,25 milliard de personnes. En 2050, l'Afrique sera à 2, quelque chose milliards de personnes. On dépense 50 milliards de dollars en moyenne pour importer la nourriture en Afrique. Les petits pélagiques à l'heure actuelle, on se pose la question, qu'est-ce qu'il faudra faire dans les 30 ans pour nourrir la population africaine? Donc vous me posez la question sur la sécurité alimentaire et je viens à ça. Qu'est-ce que l'Afrique va faire dans les 30 ans pour nourrir sa population? À l'heure actuelle, l'Union africaine a mis la priorité sur ce qu'on appelle des produits stratégiques, sur lesquels l'Afrique doit pouvoir nourrir ses populations dans les 50 ans qui viennent, dans les 30 ans qui viennent. Et le poisson vient en priorité. Donc le poisson déjà est une priorité du continent africain en termes de consommation ou de consommation. Les Africains consomment en moyenne, et ça, bon, c'est des statistiques que je cite avec beaucoup de guillemets. Les Africains consomment en moyenne 9 kg de poisson par an. Au niveau mondial, la consommation par capita est à 21 kg. Des pays comme la Mauritanie sont à 15 kg. Il y a certains pays africains qui consomment à peu près 60 kg de poisson. Et je ne vais pas rentrer sur les bénéfices nutritionnels du poisson. Hein. Par exemple, la viande donne 18% de protéines animales, le poisson donne 21%. Donc le débat n'est même pas est-ce que le poisson est important pour la consommation humaine ou pas. Le poisson est beaucoup plus important. Bon, maintenant au niveau des petits pélagiques, voici ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Nous avons des stocks qui migrent du sud du Maroc, qui vont aller jusqu'au Sénégal. Et je parle du cas de la sardinière, par exemple. C'est une espèce qui présente beaucoup d'enjeux en Afrique de l'Ouest. Au niveau du Sénégal, on appelait ça même le poisson du pauvre, parce que tout Sénégalais pouvait, à midi, manger du riz au poisson. Moi, je me rappelle, j'ai un ami sénégalais qui me disait que son oncle a appelé sa femme et lui a dit, bon, la seule surprise que je veux avoir à midi, c'est la couleur du riz. Parce que le Sénégalais mange du riz chaque jour avec du poisson. Donc il veut dire que la seule surprise que je vais avoir, c'est la couleur du riz. Est-ce que le riz est rouge, est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il est jaune? Mais ce qui vient avec, c'est le poisson. C'est pour te dire combien le poisson est important pour la consommation humaine au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, nous sommes arrivés à une situation où on a une explosion d'usines de farine. Donc il y a... Bon, on connaît les statistiques, hein, il faut 5 kilos de poisson pour faire 1 kilo de farine.
Donc, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, vous prenez l'article numéro 2 des plans de gestion de pêche de l'Afrique de l'Ouest. L'article 1, on dit que le pays est souverain sur sa zone économique exclusive. L'article numéro 2, on dit que le pays doit gérer le poisson. Et l'article 3 va te dire que le poisson doit être utilisé pour des fins de sécurité alimentaire. Tous les pays africains, c'est comme ça. Vous prenez la Mauritanie, vous prenez le Sénégal, vous prenez les Seychelles. C'est le même, parce que c'est des trucs qui ont été copiés-collés des directives de la FAO. Donc tout le monde dit que le poisson, c'est un truc de sécurité alimentaire. Il faut qu'on investisse dans le poisson. Et pourtant, vous prenez un cas comme la Mauritanie, il y a une explosion d'usines de farine. Nous, quand on travaille un peu sur le plan de gestion, on a fait des propositions pour que la Mauritanie commence déjà à utiliser des mesures fiscales pour réduire pratiquement l'utilisation du poisson à des fins de consommation de poisson. Bon, la Mauritanie, c'est un cas isolé comparé à l'Afrique de l'Ouest. Et pourquoi c'est isolé? Parce que les Mauritaniens, dans les temps, n'étaient pas des consommateurs de poisson. Vous prenez les statistiques de la FAO, on va vous dire que le Sénégal débarque plus de poissons que la Mauritanie. Et la raison pour laquelle les statistiques de la FAO vous disent que le Sénégal débarque plus de poissons, c'est parce que les statistiques de la FAO enregistrent les débarquements en fonction du pavillon du bateau. Comme au Sénégal, la majorité, c'est des pêcheurs artisans, 90% de l'effort de pêche au Sénégal, on dit que c'est la pêche artisanale. En Mauritanie, on vend l'accès. Donc l'accès est vendu à l'Union européenne, c'est vendu aux Chinois, c'est vendu à beaucoup de gens, parce que les Mauritaniens, par tradition, n'étaient pas des consommateurs de poissons, ils consommaient la viande. Donc je me rappelle quand j'étais petit, à Nouadhibou, les gens venaient dans les maisons pour demander est-ce que tu veux être matelot dans les bateaux, parce qu'ils cherchaient des Mauritaniens à travailler dans les bateaux, ça ne les intéressait pas. Maintenant, les enjeux ont changé. Les enjeux ont changé, les Mauritaniens commencent à consommer du poisson et donc ils commencent à investir un peu dans la valorisation. Et juste deux statistiques. Il faut, si vous prenez 10 000 tonnes de sardinelles par exemple, vous vendez ça à une usine de fabrication de poissons, vous créez 25 emplois et ça peut générer 3,4 millions de dollars. Si vous prenez les mêmes 10 000 tonnes, vous donnez ça à une industrie qui va faire, par exemple, des conserves, vous créez 280 jobs, emplois, et vous générez 19,8 millions. Donc, le débat est très clair. On sait là où on devrait mettre nos investissements. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les gens n'ont pas été bien guidés. Il n'y a pas eu de bonnes études de base qui ont justifié pratiquement cette explosion de sardines. On sait qu'il y a eu un effondrement de stock au niveau du Pérou, et puis les gens ont transféré l'excès de capacité qui était en Amérique latine, en Afrique de l'Ouest, sans des études préalables, sans tout ça. Bon, mais tout ça, c'est en train de changer. Hein. La sécurité alimentaire est une question essentielle en Afrique. Elle est essentielle au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et un dernier point avant que je conclue, quand je travaille sur le plan de gestion de pêche de la Mauritanie, je me suis rendu compte que 25% des pélagiques qui sont capturés en Mauritanie ne sont pas vendus au niveau de l'Union européenne, c'est vendu en Afrique. C'est vendu en Afrique. Maintenant, il y a un marché africain qui se développe. Le mois dernier, j'étais dans un panel avec quelqu'un de la Mauritanie qui est assis dans les structures de gouvernance de l'exportation de poissons en Mauritanie. Et il m'a dit que maintenant, ce chiffre est passé de 25% à 33%. Donc, les Mauritaniens et les Africains vendent de plus en plus leurs poissons au niveau du marché africain. Maintenant, je viens à ma question. On est là en train de discuter du futur des accords de partenariat avec l'Afrique. Qu'est-ce que vous anticipez si les Africains maintenant disent qu'on a un marché local, on va vendre nos poissons au niveau de nos marchés? Quel sera le futur de ces accords de partenariat? C'est la question que je voudrais juste poser, parce qu'on est en train de discuter entre nous, on connaît un peu ce qui est l'intérêt de l'Union européenne. Mais est-ce qu'il y a une capacité d'anticipation au cas où les Africains disent que maintenant on a un marché régional
on peut vendre notre poisson là-bas et on n'a plus besoin de ces accords de partenariat. Je vous remercie. Muchísimas gracias. La verdad que es sumamente interesante todo lo que se ha vertido aquí. También sería importante, doctor, saber cómo está el stock de estos pequeños pelágicos en torno al caladero africano. Pero en cualquier caso, creo que esto es muy importante el tener que estudiarlo, porque desde luego si el consumo es tan alto dentro de la propia población africana, habrá que tenerlo muy en cuenta para saber qué es lo que puede suceder de aquí a un futuro corto, espero. Bueno, como conclusión me gustaría que cada uno, un minuto como mucho, un minuto y algo, dijeran algo al respecto de todo lo que hemos escuchado después de estas 4 intervenciones, y podemos empezar por el final de la mesa. Yes, thank you. Thank you, Chair. I think the discussion basically reflects what I started off talking about, the controversy and the state of the fish stocks, and the need for us that are concerned with these fisheries to get together and seek solutions. If we don't want to do it within an RFMO, then we must find another platform which is more suitable to the task that we have at hand. I think everybody recognizes that there is a hierarchy in how you utilize the fish, but I don't think anybody is so delusional to think that every fish that you caught or every piece of fish that you catch will always be fit for human consumption. So you will still need a fish meal and fish oil industry if you're going to go for 100% utilization, which is an ethical thing to do. So I think we have space to come to a common conclusion on how we do this, and nobody is going to take the fish away from you if you don't want to sell it, whether in access or in other ways. So let's work together. Gracias, doctor. Yes, I have 2 points. Number one, I think there is a possibility to prioritize fish for human consumption rather for fish meat. And then there are some fiscal rules that we can put in place to make sure that it won't happen. For example, if it takes 5 metric ton to produce if you take 5 fresh fish ton to make 1 metric ton of fish meal, maybe in terms of export of that, we can tax basically 5 times basically the export of that. I'm just maybe thinking loud here. So that would be one approach. The second one is on the regional collaboration. When I was working at the Sub-Regional Fisheries Commission, I went with the permanent secretary to visit our colleagues here from Morocco. And then we told them, okay, look, we want Morocco to join the Sub-Regional Fisheries Commission because we feel like Morocco can bring the weight and help us to move from an institution that do cooperation to an institution that do basically policy that are implementable and enforceable. The challenge we had at the time is the Moroccans, they looked at us right in the face. They said, okay, look, Morocco, we have 1,700 kilometers of coastline. All 7 countries of the Sub-Regional Fisheries Commission combined, coastline will be less than Morocco. What is the interest for us to go into like a kind of a fishery agreement or a kind of collaboration that will lead basically to enforceable rules and regulations? That was maybe 15 years ago. But now with the climate change, sardine used to be just in Morocco, not in the northern part of Mauritania. So now sardine are very prevalent in Mauritania. Actually, even the fish meal industry, when I was working on the fishery management plan, the fish meal industry was picking up a lot of sardines for fish meal. So this raises the question to know that whether now if I go back to Morocco and I tell them, okay, look, now sardine is in Mauritania. Can we have like a mixed commission
not like an institution like COMAFA that become, let's say, he's my friend, I can quote him, that become basically a kind of an integration economic community, or an RFMO. But can we start small? Have like maybe mixed commission between Morocco and Mauritania now to start discussing about a share stock and having basically management rules that are enforceable. I think that's a possibility. That would be maybe the first step. The same thing applies with Senegal with the Sardinella. You can do the same. So those are basically my 2 points. Maybe let's start with the baby steps. Do those kind of platform, and then I think the European Union can help through those fishery agreements. So let me stop here for now. Thank you. Gracias. Tim, por favor. Thank you, Chair. I just want to thank my neighbor for mentioning the management plan in Mauritania. I skipped over that more or less, but I think that that management plan underlines that local policy is essential to achieving sustainability. At the same time, I will repeat what I finished with, and that is that we also need a level playing field between all fleets active in the area, and we need the strongest possible science to support sustainable fishing. Thank you. Gracias. Anaïd, please. Merci beaucoup. Et je crois qu'on est visiblement tous et toutes d'accord pour dire qu'il y a besoin d'une gestion concertée et coordonnée et avec un degré de contrainte. Et la contrainte encore, ce n'est pas pour imposer, mais ce serait parce que les États y voient un intérêt. Et l'intérêt, il est évident. Et je vais faire un autre parallèle. Je ne reviendrai pas sur le macro de l'Atlantique Nord-Est parce que ça génère des frustrations chez tout le monde. Mais je vais faire plutôt un autre parallèle pour revenir sur une success story au RGP et pourquoi ça marche et pourquoi ça pourrait marcher avec le thon rouge I4 qui a été géré par une ORGP. Les mesures ont été prises et le stock, le stock est revenu. Donc, est-ce qu'on pourrait pas se permettre de penser que la création d'une ORGP et sans vouloir faire imposer un crossover entre l'unité B2 et la B3, mais je pense que ce serait aussi une bonne initiative, mais de se dire que les petits pélagiques pourraient être un petit peu aussi, bénéficieraient clairement d'une gestion conjointe avec une dimension contraignante dans le sens prise de mesures qui s'appliqueraient à tous dans l'intérêt des États, dans l'intérêt de l'espèce. On parlait d'une espèce qui évolue, qui migre, qui a des différentes migrations. Mais la collecte de données scientifiques, des États au sein d'une organisation qui prennent des mesures basées sur des décisions scientifiques, sur des données scientifiques, et ces mesures qui s'appliquent à tous nous paraît être la solution d'avenir pour les petits pélagiques. Merci. Pues nada, gracias a todos porque ya creo que estamos fuera de tiempo, así que ahora creo que hay unas conclusiones y nada, un placer, gracias. Muchas gracias. Ha sido un día muy fructífero, yo creo. La verdad es que yo personalmente me voy con muy buen sabor de boca. Creo que hemos demostrado la fuerza que tenemos los miembros del LDAC, los stakeholders y todos los que habéis participado tan activamente en aportar conocimiento a la realidad en las pesquerías lejanas. Ahora mismo simplemente le voy a pasar la palabra al presidente para que clausure el evento y va a leer las recomendaciones preliminares que hemos redactado entre todos los organizadores y esperamos que tengáis una buena tarde. Simplemente recordaros, a las 6:30 en la sede de la delegación del Gobierno vasco, os vamos a poner en la pantalla los datos, tenéis un menú degustación exquisito de productos de atún, que lo patrocinan el Bermeo Tuna y el Gobierno vasco, y os explicarán un poco una experiencia gastronómica y de relato en la propia oficina en una hora a partir de que acabe esta reunión. Simplemente agradecer a los intérpretes la labor que han tenido, que ha sido dura y larga hoy, a todos vosotros por vuestro entusiasmo y preparad muy bien los temas que os hemos dado, a los parlamentarios que han hecho también un trabajo estupendo de aportarnos su visión, que es muy importante para nosotros,
y al equipazo de la de Gemare, encabezado por Luis y toda la unidad prácticamente aquí al completo. B3, que es un lujo tenerlos, que tienen poco tiempo y se lo agradecemos mucho que hayan estado aquí todo el día. Le paso la palabra a nuestro gran presidente Iván. Gracias. Thank you, Alex. Well, I'm not the president, I'm the chair, and I think that's a very good description of what I do. You guys have done an excellent job organizing this, the secretariat, and I have to say the working group presidents, especially I have to say named Beatriz and Angela, who lead the working group 4. I think it's been an incredible day. I will not keep you very long. I just want to make a few mentions on top of what you just said. We also have to thank, obviously, the Commission for all the backup and the ACs. In the particular case of the long-distance AC, for many, many years, and next year we will be 20 years old, not the chair is a little bit older. The Spanish Fisheries Secretariat has backed us and make a very generous contribution to our budget, which allows us to organize many of these things. Ramon is here today, and I would like to thank you both for the budget, but also for your presence here today. And I know this is very important. And of course, we have other member states, which are very dear members, but they don't contribute as heavily as the Spanish one. So Spain deserves a special mention. Without further ado, and not to keep you away from the tasty menu that is there, I just want to read 9 conclusions today, and promising that a full report will be done. Tomorrow we are presenting the conclusions in the Parliament and hopefully having an exchange of views with MEPs. So here they go. The first conclusion is that there is a need to develop a new generation of SFPAs, Sustainable Fisheries Partnership Agreements, that is more coherent, transparent and implementation focused. Secondly, to enhance the competitiveness of the European Union fleet by addressing regulatory, technical and access issues, and ensuring fair and non-discriminatory conditions of competition with other distant water operators in third country waters and markets. Thirdly, to support investment stability and legal certainty for EU operators, including through predictable access conditions and regulatory frameworks. To strengthen the EU and partner country stakeholder consultation in negotiations and implementation, and I think today is a very good example of that. To make sectoral support more strategic, measurable and visible, with tangible benefits both for the partner countries' administrations, governments, and that add value in local fishing communities and population, or to local fishing communities and population. To ensure a level playing field for all fleets and products. To strengthen the action against IUU fishing and non-compliant fleets, to safeguard fair competition and the sustainability of fish stocks, to better integrate social issues, women, science, food security and local value addition, to promote a regional approach to fisheries management for shared migratory and straddling stocks, also while respecting the sovereignty and authority of each partner country over the exploitation of its resources. And finally, to reflect these priorities in the upcoming EU strategy on external fisheries strategy, which is foreseen to be finalized in late 2026 or early 2027. I want to be generous because you guys are understaffed and you have a lot of things to do in the end of the year. So thank you very much for this. It's a real pleasure for us to have this experience here. I hope it was fruitful for everybody. I hope the reflection is there and that this becomes the inception of something concrete and good for the European Union operators and partner countries. Thank you very much. Thank you.